Currently, Thailand is in the midst of moving forward to become a society of innovation through the mechanism of using science, technology, and innovation to develop the competitive capacity of the industrial sector, as well as develop the people's quality of life in a concrete manner. In this connection, the Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR, a state enterprise under the auspices of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, has the mission of encouraging research and development, disseminating technology and innovation, as well as servicing the industrial sector to comprehensively support business operators and enterprises. Having operated for more than 5 decades, at present, TISTR is becoming the leading agency in integrating research in the fields of science, technology, and innovation, or STI, to build a sustainable society of innovation and to be a partner in the success of Thai business operators. These activities have been implemented under the 4 guiding principles, which are as follows. 1. Bio-based value creation. TISTR conducts research and development on the basis of biological resources, emphasizing the national target clusters, beginning with the agricultural and biotechnology cluster, which forms the basis of the Thai people's main source of employment. This cluster is followed by food processing, which adds value to agricultural produce, research and development in biofuels and biochemicals, development in comprehensive medicine, as well as biosphere reserves and learning centers, which includes the Sakarat Environmental Research Station that can welcome researchers and experts from all corners of the world, and the Lamtakong Research Station, another learning center for TISTR with regards of conservation of plant genetics, seed banks, and insects. Both stations are located in Nakhon Ratchasima province. 2. Appropriate technology. TISTR has developed technology that can be used to solve problems or respond to the needs of users, where these technologies have the forms and conditions that are appropriate for real-world use, not only in terms of the initial capital required and technological complexity, but also suitability for use in specific environments. These technologies can be said to have economic, social, and environmental benefits, while also providing employment and upgrading business operator standards. 3. STI for total solution. TISTR has provided research and development services for operators of SMEs, OTOP, communal enterprises, as well as farmers who want to develop new products, add value to, or solve problems with existing products. These activities cover listening to the initial concepts of the operators and applying this to the research and development of a product prototype and solutions for existing products. Additional analytical, testing, and cross-checking services are also provided. TISTR has innovation expert centers that can respond to the industry's research, development, and services needs, as well as the needs of the private sector and the general community, consisting of the following. InnoAg, Expert Center of Innovative Agriculture. InnoFood, Expert Center of Innovative Health Food. TISTR has established a Food Innovative Service Plant, or FISP, at the TISTR Technothani, Pathum Thani Province. This plant has attained GMP standards and is capable of processing agricultural products such as beverages, dried fruits and conserves, oil-less frying, and processing health foods. InnoHerb, Expert Center of Innovative Herbal Products. Biodiversity Research Center, or BRC. TISTR has established an innovative center for production of industrially used microorganisms, or ICPIM, to research and develop microorganisms, including building a microorganism collection to provide services and select microorganism strains, such as prebiotic and probiotic, that can be utilized in research. Furthermore, TISTR has established an Algal Excellence Center, or ALEC, to research and develop, as well as provide various services to do with freshwater algae to the industrial sector. This center is the only center in the country to provide comprehensive services in this area. InnoM, Expert Center of Innovative Clean Energy and Environment. InnoMat,
Expert Center of Innovative Materials. InnoRobot, Expert Center of Innovative Industrial Robotics and Automation. At the same time, TISTR has developed research efforts to include the dissemination of technology so that the private sector and communal enterprises can adapt the knowledge to upgrade local operators' production capacity in local regions. TISTR has developed the technological infrastructure to build opportunities for farmers and business operators through access to production, post-storage technology, and agricultural product processing. This infrastructure is comprised of the following: TISTR Shared Services Center for Food Processing, TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Pineapple, TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Longan. In addition, TISTR has the following agencies that are ready to provide services to upgrade the capacity of the industrial sector: MTC, Industrial Metrology and Testing Service Center; MPAD, Material Properties Analysis and Development Center; TPC, Thai Packaging Center; RTTC, Railway Transportation System Testing Center; OCB, Office of Certification Body, provide services in the areas of inspection, evaluation, and recognition of various international standards. 4. STI for area-based. TISTR is focused on meeting the needs of the community and the people in the local regions and supports area-based development to assist business operators throughout the country. The Institute cooperates with local agencies and educational institutions to strengthen the local communities, with the ultimate objective of developing all 77 provinces across the country. From the knowledge that TISTR has collected over 5 decades, along with the domestic and international cooperative networks to support Thai researchers' innovations and develop the national economy, the recognition as reflected in the accolades that the institution has proudly received in the past, together with the vision of being a leading organization in the integration of science, technology, and innovation for the creation of a sustainable, innovation-based society. TISTR is determined to be a partner for the success of Thai business operators. Distinguished speaker, ladies and gentlemen, welcome to PPSTI Zero for the 2023's APAC webinar, Municipal Solid Waste Management by Circular Economy Concept. My name is Nila Van Resavan. It is my honor to be your host for today's event. To start our program, please join me in welcoming Professor Dr. Sidirak Songwirai, Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Thailand, to opening remark. Please allow me to open the video, please. My video is still not on. Who's the host? Turn on my video, please. Good morning. Dr. Chutima Iemchot Chavalit, Governor of TISTR, distinguished speakers, participants,
Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation of Thailand, the APEC focal points of policy partnerships on science, technology and innovation, PPSTIs, and in my own capacity as a chairman of the board of TISTR. It is my great pleasure to open the webinar on municipal solid waste management by circular economy concept under the APEC project, municipal solid waste management according to BCG principle towards sustainable development goals, hosted by Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR. The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation of Thailand is responsible to support and drive the national policy of bio-circular green economy models, or BCG. This is one of the main agenda of Thailand as a host of the Asia Pacific Economic Cooperation meeting, APEC, this year. We therefore support and drive our contribution on municipal solid waste management under this policy to provide good practices and motivation of waste management at the beginning source to solve environment and energy problems, social aspects, as well as sustainable economic growth according to the circular economy principle. TISTR under the ministry has successfully implemented waste management projects to solve plastic waste problems in communities by using appropriate science, technology, and innovation according to the circular economy principle. This webinar is very timely, and I understand that all participants and speakers will have opportunity to share and exchange opinions and suggestions in order to improve and develop good practices and participatory learning process in order to achieve sustainable municipal solid waste management in our own economies with inclusive dimensions in the lines of the APEC theme this year, which is Open, Connect, Balance. Thailand, as the host of the APEC meeting this year, would like to use this opportunity to share the experience with you and to have all participant economies to share their own experience. I wish every best success for this event and to achieve all the expectation. With this note, I would like to declare the webinar open. Thank you very much. สวัสดีครับ Professor Dr. Sirak Songvilai for giving us a nice opening remark. Next, may I invite Deputy Governor Dr. Prateep Wongbandit, Deputy Governor Research and Development Group for Sustainable Development, Thailand Institute of Scientific and Technological Research, or TISTR, on the stage for presenting souvenir to all the speakers. For the speaker, may I invite the following names on the stage for receiving the souvenir? And please remain on the stage for a group photo session later. First, may I invite Dr. Vijan Sigmachaya, President of Thailand Environment Institute of Thailand. Next, may I invite Mr. Kongsak Dokbua from Plastic Institute of Thailand. Please stay on the stage for taking a photo session later. Next, may I invite Mr. Kongsak Dokbua from Plastic Institute of Thailand. Next, may I invite Dr. Thamrongrat Mungcharan.
Chairperson of Circular Economy Program, Program Management Unit for Competitiveness. Next, may I invite Dr. Somthai Wongjalan, founder and president of Wongpanit Group. All please be invited to take a group photo on the stage, please. Thank you, Deputy Governor Prateep and all the speakers. Now it is time to start with the first session on a case study of municipal solid waste management in Japan, according to circular economy. Please join me in welcoming Professor Takashi Nakamura, Director of Fukuoka Research Commercialization Center of Recycling System, Japan. Professor, I hand over to you to walk through the case. Okay, thank you very much. And can I share my slide? Can you hear me? Yes. So can I share my slide? Yeah, we can hear you, Professor. Yeah, okay. So first of all, I very appreciate the organization of this very nice seminar, and also to have such an appreciate to have my presentation in this seminar. So today's the talk about the case study of municipal solid waste management in Japan according to the circular economy. Okay, let's start. Oops. So this is the action of the organization along with the value chain for linear model. It's not very old, but typical linear model. Each section we have a waste, and finally, of course, and we can recycling and go back to here. But the big problem in this linear model, it's very weak, the information between the different sectors. For example, and maker, the should do the eco design, but it's very difficult to understand the design concept to the recycler. So that's a problem. But so now the circular economy has improved that point. So this is a very famous figure presented by the Ellen MacArthur Foundation 2015.
it's very beautiful butterfly figure. This right-hand side in the infinite resources, left-hand side the biosphere. So even this parts the share remanufacturing, reuse, refabrication, and finally the recycling. That's okay. So, but you can see no waste management, no waste treatment, and no incineration, no landfill. So now we are on the transition period. How we should consider waste management in this field. So that's a little bit difficult. And as you know, now we discuss about the circular economy in ISO TC 323. So I'm the member of that TC, and we sometimes found the people who declare the no more waste management, no more waste. But for me, it's not realistic. So that's a little bit I feel difficult about circular economy. So in Japan, we always consider both. Of course, we will make a strong effect to decrease the waste management, but still we are doing. So this figure showed Mr. Magnus Zirov, and he presented this figure in the 2016 Gatebro, and so they said still discuss and consider the waste management in circular economy. So this is a real figure photo in the waste, solid waste. And this figure showed the municipal waste treatment in 2018 in EU. So this part, waste to energy. So European country always say no more waste to energy, but even 2018, probably even now, not so big change. They used waste to energy, and also here, this part, it's a landfill. So the real recycling is not so easy. So we have to make a good effort to realize the circular economy. So this figures the very rough image of circular economy in Japan. This was made in 2020 in Japanese government. So the almost same as the Marcus's figure, the maintenance, reuse, and refurbish, and recycling, the final approach, and also not only 3 R's. At that time, we have to do the sharing like this. Yeah, that also is very important. And the circular economy is will
achieved by supporting the digital transformation. So this is a little bit old. The concept 3Rs in Japan. We showed this the concept almost 20 years ago. Yes, reduce, reuse, recycling. Yeah, still it works, I believe, to achieve the low carbon society. And also for the today's talk, the target is the solid municipal waste. Solid municipal waste, it's not so harmonized in the circular economy, especially in the municipal waste. Municipal waste is very difficult to collect smoothly, and yes, collection is not so difficult, but sorting is also easy. So the recycling or reuse is very difficult. Yeah. So so at that meaning, and in Japan, we have this type of recycling law, basic law for establish a sound material cycle society, and this law is a supported waste management law and law for the promotion effective use resources. And also we have 6 individual target of the recycling. Containers, packing, and home electric appliances, food, construction materials, and light vehicle, and small home electric appliances. And this 4, the covered, circled by red line, is the solid municipal waste for me. It's probably we have to discuss. So again, this is a table, the last figure. So that means in Japan, very old time, even the 2000, around the 2000, we have done this one kind of circular economy. Yeah, I believe. Especially in the recycling the ELV, it's a typical system for the circular economy. Reuse and refurbish, repair, and finally the recycling and waste treatment. And now I will show the Japanese case study. So in Japan now, we have a Japan Partnership for Circular Economy. We say J-Force. And the founding organization is Ministry of Environment, Ministry of Economic and Trade Industry, and also the Keidan, I mean the very big consortium in the companies, big companies. So one example here is bottle-to-bottle recycling. As you know, the plastic, especially in the bottle, it's a huge amount we used. And also the very large amount volume. It's not weight, but volume is so huge amount. So
Japanese bottler, Suntory Holding, and the recycler Kyoei Industry collaborate and bottle to bottle. And it's a normal process, bottle to bottle, but make a flake, a pellet, preform bottle, make a bottle again. But now it's, they try to here, bottle and flake are not pellet, prepare the preform and make a bottle, a shortcut. Yeah. So already they start and now it's increase the flow of this type. So this is one and a good example, the solid municipal waste treatment in circular economy. And also the plastic. It's a different type of the plastic treatment and the chemical recycling of waste. As you know, the mechanical recycling and also the chemical recycling is both very important for the plastic recycling. Yeah. So in this case, and Sekisui Chemical Corporation and Sumitomo Chemical the collaborate. And not every the plastic, but they collect from the municipal waste and sorting and make ethanol and make ethylene and finally the plastic. It's not so the how to say the new concept. It's many companies do that, but now they start a little bit large scale trial. Yes. And one more. This is a comet circle proposed by Rico. So in 1994, they already proposed this comet circle. So you can see here the long use. It's a very important concept. And reuse the machine and the parts, reuse the parts, and chemical recycling, and finally the recycling and go back to the maker. So this loop is perfectly same as the Allen Macassar, the foundation presented in 2015 in the right hand side. Yes. But so they propose 1994. And so this is a copy machine. Yeah. It's well established to reuse and also recycling. Yeah. So we can find the good reuse project and reuse system, but sometimes it's not good connection with the recycling system. But in this case, it's Rico do the both reuse and recycling by themselves, of course, and supported by the recycler. Yeah, that's very important in that's a real circular economy concept. So the final example here, it's Itochu Metal Corporation proposed and do that now, one-stop waste management service at glance. So the process flow, the one-stop is very important here, target here. And
store fixtures. So, sorry. Okay. Chain stores, the restaurant, the supermarket, demolition works, and pick up and haul. And here is a very important point. So we decide go to reuse or recycling. So that's very important. And recycling to go the stock or sale. And recycling part, this disposal, they recovered from and material recovery facilities and they recovered the metal, chemicals, and finally a little bit landfill. Here, the service are legal compliance. So they made them by themselves and this type and the communication card and transport to the next step. So digital manifest and flame recovery management, that's very important. And also different legal support, license management, report to the authorities. Yeah. And optimize the recycling the waste disposal. So the Itochu, the collect from these target end of life products and control these and so sometimes go to reuse and sometimes go to oh sorry okay, so this is the store the reuse service description, sorry, and almost time and they use a barcode or QR code to control this system. So it's very nice to easy to control the one stop, that's point, and reuse and recycling. So that's the typical circular economy concept. So this is a summary. Essentially, the circular economy is the character, the coordination of the conventional the business industry to minimize environmental impact and to recycling resources. Therefore, rationalizing waste disposal with the concept of circular economy is not easy and require time to achieve it. Waste, especially food and biomass-based waste, is highly dependent on the local environment. And the systems technologies should be introduced according to the local characteristic. Although several examples in Japan have been introduced, it can be said individual recycling laws with the limited target are more effective when considering the circulation of waste that are originally intended. From now, we are aiming to build a new circular economy-based circulation system that goes beyond individual recycling laws. So thank you very much for your kind attentions. So that's all my presentation. Thanks, Professor Takashi Nakamura, for telling an interesting case to us all. Yeah. Next session will be presented by Mr. Ray Wu, Industrial Technology Research Institute, or ITRI, Chinese Taipei. He is going to share his experience on municipal solid waste management in Chinese Taipei. I hand over you, Mr. Wu. Okay, thank you. Let me start my presentation first. And, yes. Okay. Good morning, ladies and gentlemen.
It's an honor to have the chance to share the experience of the municipal solid waste management in Chinese Taipei. Oops. The outline is about what we learned from the past and how we treat our municipal solid waste, and I will address a little about the industrial waste treatment, and also the management concept is from waste treatment or waste management into material management. So we call it a sustainable material management, and we're approaching circular economy now, as the Dr. Nakamura just said. It is difficult. It's not. It's need time to achieve that, but we are trying everything to achieve those goals, maybe in the future or near future. Okay, and the starting, we try to say a similar figure. That's how we live and the way of life. We will acquire material from the nature, and also we process it and we use it and dispose it, and that's how we used to do. And now we are thinking about the treatment, because we don't like waste, so we need to treat in advance before it then it has an impact the environment. Okay, but after treatment, we still have something to dispose, like ashes. So we started thinking, can it be used? Or before treatment, can it be reduced? And we started thinking about everything about reuse, recycle, a lot of things, 3R. And now we have to think seriously about, are we really need those things? And who is the demand? And what is the demand? Okay, then we started to change our way of thinking. We have illegal dumping, but at that time it's legal because we don't have some waste management regulation. But but it actually dumped before 1984. But after that, we started with the sanitary landfill, and after because it is not easy to construct a sanitary landfill, but also it can be used very quickly. So we started incineration since 1991, and now we started with the resource recycling, and then to the circular economy. Okay. But the circular economy is different, a total different concept, because we try to think about the business model from the product is designed and manufactured and sell to our daily life, to people we're using, and then you can, after the use, you can dispose or recycle it, and also the material also you have to get rid of it or reuse it again. And if you are doing dumping, all you have to know is the volume, is the how many tons you have to deal with daily or yearly. But if you want to deal it with incinerators, you have to know the composition of the waste and how much is combustible and how much is incombustible. And if you're doing resource recycling, you need more. And now we need the circular economy. We need the data intensity is increasing dramatically. So this is the way of thinking. We are changing into waste treatment to circular economy. At first, I would like to say the municipal solid waste. The municipal solid waste is about the we generate about 10 million tons per year, and as you can see, we increase the recycling waste, and also the recycling rate is increased to 60%. 62 is very high in the world.
And we have treatment, mostly incinerators. We have 24 incinerators in operation. And beside those collect and recycled, the treatment part, we have more than 96% is treated by incinerators. And also we recover those energy from electricity generation. So we about 9 million kilowatt hour per day. It's about 1 point something of our daily needs. And you can see the figure is an incinerator, like a shopping mall. It's in Bali and New Taipei City. And talk about the recycling. We started 20 years, even more ago. We have 4 kind of task force. One is the community and the public. The other is the recycling enterprise, and also the local authority. The local authority is that they are the transporter and the collector. And also we have a very special recycling fund. It is prepared basis by the responsible enterprises. And this is most important one because economically feasibility is conducted by the recycling fund. First, we collect money from the manufacturers, importers, and sellers from the object or container, they say, like a car, computer, bottles. They have to prepay some money, and we have our fee reviewing committee to control the fee, and we got this payment, and we established the fund, and the fund is managed by the other committee. And also we have a group people conducting auditing and certification. And these kind of certification, if you are audit and certified, you can get subsidized. And you're a treatment industry, or you are recycling industry, or your local government, or your community, even school, or even private group. And sometimes the convenience store, like retail sales, they will help, and they probably get some subsidized because the system is prepared by the manufacturer, importer, and sellers. Okay, this is part of the extended producer responsibility. But this kind of system increase a lot the recycling rate. And the framework of sorting and recycling disposal, we categorize into majority of four kind of categories. One is the recyclable, and recyclable can be even sort into subcategories like bottles, like WEEE, a lot of things. And the second one is the food waste. Food waste can be animal feeds, or being manufactured into compost, or use their energy, bioenergy. And the trash that goes into the incinerators and become fly ash or bottom ash. And of course, we have our energy recovery. And we used to landfill those ashes, but right now we use some of the bottom ash for recycling, for some road construction. But the fly ash still have our problem. Most of our fly ashes go to the landfill, but we trying hard to use that kind of material. It's about 100,000 tons per year, fly ash. It's another problem, but 100,000 tons is not much, but it still create problems. And we also have bulky items like chair, table, bicycles. We repair, refurbish it into a new product, or not new product, it's a new old product. And we can conclude that the municipal waste in Chinese Taipei, we have a very interesting collection rules. We ask citizens at the right time, right location,
and with some waste classification, and go to the local enforcement authority. But actually, the local enforcement authority will go to them, and we have a very a special rule. We call it a keep trash off the ground rule. They have to carry the bag to wait for the vehicle of the local enforcement authority and to put it into the car. And before that, they have to sort baggage into 3 major categories. One is recyclable, the second one is food waste, and the trash. I just talk about the bulky item. It is a separate system. And treatment, I just said, we have almost 10 million tons of solid waste generated, municipal solid waste generated, and 62% was recycled. And beside that, 96% of municipal waste is incinerated. And we have 2 ways of collecting fee from the citizens. We call it a per bag basis and a household water usage based system. Let me show you the per bag system collection. This is the bag, and you have to pay money to buy those bags and throw your trash into those bags. This is trash bag, and it costs you about $0.36 per liter. So you buy more bigger bags, and you pay more. And this system is quite efficient because you have to pay for your trash by volume. So the waste volume has the incentive to reduce. So it's 67% down, and recycling volume will increase by 48%. Another system is the pay by household water usage. It's very easy to collect money from the citizen, but it is not efficient to increase the recycling rate because, but maybe you use more water, you produce more waste, but that is not entirely true, because sometimes people use more water than produce waste. Sometimes they use less water and produce more waste. But you have to have a base for collection of the money. So the collection fee is $4 per ton. And this system, and these 2 systems are our present system used. Okay, let's talk about a little about industrial waste. What we used to think about disposal reduction is similar to municipal solid waste, but in the mid 2000s, we started thinking about the reuse and recycle, and we started thinking about the sustainable management, material management, and we started collect a lot of data from the industry and also from EPA, from the agriculture department. And after 2016, we started thinking about the circular economy. And all the things you need to treat your waste and recycle, or you're doing the management, you need a lot of data. And one of the important data from the industry is the every industry that produce waste should report their waste generation and treatment. So they used to have a paper-based manifest reporting system. But after the year 2000, we established a new industrial waste reporting management system. It is all on the internet. So we collect information much easier from that system, and we collect really a lot of system. And this is the result of our system. It shows 22 million tons of industrial waste was reported in 2021. And also the recycling rate is amazingly high, it's 85%. Because they have the incentive, they have to pay each tons of their waste. So they would try to recycling it. Even though there are some
illegal dumping or some illegal things happen, but the recycling rate is okay. And for the control of the waste, we try to avoid illegal dumping or illegal treatment or disposal. We track almost every tons of waste. 100% of hazardous waste is controlled and tracked, and 90% of the industrial waste was also tracked. We have our GPS system, and they have to report real-time GPS system to EPA, and EPA also sends inspectors' cars to find those illegal transportation and to collect the evidence. They could get ticket, or they could get fined, or even in prison. And once they find something is illegal, they would lock on and navigate and to try to avoid those illegal transportation or illegal dumping or treatment. It's a very stringent system. And also the 85% of recycling create a very large industry. It's about $77 billion industry. It's a quite large here. Some of the material go back to the industry, so it's a raw material, and some go to the soil amendment. But the majority of the material go to the construction engineer, like reclamation for new land, or or aggregates for road construction or asphalt concrete addition. It's kind of use, because we do have a lot of construction engineer. It's about 1/3 of our DMI. I'll talk about that. We can change our mind from treatment to the material management. Here's we have our DMI is about more than 300 million tons per year. And also we export 67 tons in the year 2020. And we have a cyclical use of 90 million tons. And we produce a lot of waste, like air emission, about 284 million tons per year, mostly greenhouse gas, carbon dioxide, and water and solid waste. We do know the entire picture of our DMI, domestic material input, and I just mentioned why we have a lot of things go into the construction engineer, because we do have a huge volume. About 1/3 of the volume is in construction industry. So this is quite important. So we have a lot of use in construction engineering. And from treatment to waste. So our concept from the past, we have the idea of end of pipe treatment. Now we are trying to reach the goal of zero waste, but it is difficult, honestly, and resource recycling. And we have our main scheme is to reduce the supply risk and also increase the efficiency in production, and also creating resource efficient consumption for the consumer, and also improve circular resource management. And the most important one, we have a tool, or build a tool of material flow analysis for decision making. And the ultimate goal is to maximize the resource efficiency and minimize the impact on the environment. And for this kind of management, we started with the identify of the critical material. Which one is with the larger volume, which one is important, which one is hazardous and impact the environment and the relevant industry. And after that, we plan and promote the cooperation among industries. And then we will formulate imperative rules of laws and to enhance the mechanism.
And this is the way we're doing material management. And the database, the tool, decision-making tool, we collect data from the agriculture department, energy department, and the import-export department. We collect those data. These are official statistic data. So we have no extra project for that. We just connect computer to computer and collect those data and with the EPA and to rearrange those data into the energy resource input and also the industrial baseline data, which it's called input and output in economic scale with 68 sectors. And also we collect data from waste and secondary material recycled. And also we have the demand side. We know who is demand side and the risk of the supply chains, and also the technology, the technical information, what kind of process is used. It's very important. And we create the data, we call it material flow analysis. And we use the diagnosis for the waste and secondary materials recycling to make decisions. And for comparison with other regions or countries, we have categorized by the EU rules into 4 categories, like biomass, metal, non-metal, and fossil fuel. And you can see the detailed items there. And also in this kind of statistic result, we can compare with other area. And this is the year 2020. We have, I just mentioned the 300 million tons, more than 300 million tons input and output. And also we have a resource productivity, about 77 Taiwanese dollar per kilogram material we use. And also the cyclical use rate is about 22%. And domestic material consumption about 257 million tons. And 1% is our environmental law. And of course, we have to track the direct material input year by year and the detail inside each categories. Finally, we have started circular economy process for about 5 years. First, we have to increase our data a lot because we used to collect waste data. We now have to collect business data. So from data, we can management. And now we are trying to do the a greater aspect, we call it culture change. We have to change the concept of circulation. And also we have to, with the thinking of the value chain, because we need to creative using the new business model, creative new business model to deal with such things. So that can be called, really called the circular economy. And today I will conclude the our experiences. We change our policy mindset from waste to resource, and with many data, so we can from planning by incident, because illegal dumping. So we do have our landfill site or incinerators. That's planning by incidents. Now we can planning by information. So it's a great change. And also treatment philosophy have also involved. We have from end of pipe treatment to circularity. And used we have one purpose, to protect the environment. Now we also protect environment, and also we want to economically harmony. Then go back to circular economy. But say it again, data is very important. And it is not collected by project, it is collected by official statistic from every department in your government. And to do that kind of
things, circular economy, you must have different way of thinking. You must create some new business model, just like Dr. Nakamura said, new model like a product as a service. For example, just like leasing. When you produce a carpet and sell it, and you produce a carpet and lease it, it would different mindset. If I produce and sell it, I would make it not easy to clean and not sustainable, because you come back to buy me a new one. But if I'm leasing it, it's total different concept. I will make it durable. I will make it easy to clean and reuse. So to feed the same purpose, but different thinking, different business model, we produce different result. Okay, thank you very much for your attention. That's all my presentation. Thank you very much, Mr. Ru, for sharing your experience with us. Next, Mr. Jakob Graf Lamdorf, CEO of our Singapore, is going to talk about application of municipal solid waste management in business. Mr. Lamdorf, the next 20 minutes is yours. Thank you very much. Just sharing my screen. Okay, wonderful. Yes, thank you very much for having me. Can you see my screen? Okay. Yeah, thank you very much for having me, and it's an honor to be here today. And thank you also to the two previous speakers, who I thought gave very interesting presentations on the concept of circular economy. My presentation is a bit more on the operational side, going into our waste management and our waste collection operations here in Singapore. I don't want to bore you to detail with our company history and our track record. Just very briefly, Alba Group was founded over 50 years ago, in 1968 in Berlin, Germany, and was at the time one of the, if not the first company focusing on recycling, when waste management was purely linear. And also in Germany, all waste was going to landfill. The Alba owner started thinking about reusing resources and extracting value from waste. So that is how our company started. So recycling is very deeply ingrained in our DNA. We, in the last 10 to 15 years, started expanding into Asia with now various business units. So what we call smart city solutions, which is a lot of collection activities, managing EPR systems and deposit return schemes. Yeah, and everything really focused on digitalization and data tracking. And then we have our core recycling activities, which is plastics recycling, mostly at this stage focused on mechanical recycling in Asia, so mostly PET and HDP recycling. Green gas technology, so that's organic waste collection and treatment. So we have several biogas plants across China, and then green fuel technology, which is essentially treatment of municipal waste, creating RDF instead of sending it directly to landfill. And then finally, we also do hazardous waste recycling. The final three activities mostly in China, as this was our first big market in Asia, and now we're expanding more and more into Singapore. Have been in Hong Kong for some time, and Indonesia and Southeast Asia. So looking at various projects across Thailand, Indonesia, Vietnam at the moment. Okay, in 2020, also just very briefly on this, through our activities as a waste management and recycling company, we avoided about 3.5 million tons of greenhouse gases. We recycled about 4.5 million tons of materials and saved 28.8 million tons of primary resources.
As you see, we're active in all areas of solid waste management. So be it metals, electronics, plastics recycling, wood and cardboard, glass, organic waste, anything that has to do with solid waste, we're active in. Now getting more specific to our Singapore operations that I'm in charge of. We have at the moment 3 major projects in Singapore. The first 2, and these being located in one company called Alba WH Smart City Private Limited, is public waste collection. So Singapore is divided into 6 sectors, and we manage 2 of these 6 sectors. So we have about a 1/3 market share, collecting from, at this stage, roughly 435,000 households. So the population is increasing a bit. In addition to that, we also collect industrial waste and do general waste collection services. Then the second project that we commenced in July of 2021 is the electronic waste producer responsibility scheme. So it was mentioned by the previous speakers as well that EPR legislation in really all countries that it has been implemented. If we look at Japan, if we look at Taiwan, if we look at Australia, if we look at European countries, and now in Singapore as well, has led to higher recycling rates. So that's something that I think is very important to stress. In order to create a circular economy, and I think Mr. Ray mentioned it very well in his summary, it has to happen top down and bottom up. So top down, the legislation has to be there, it has to be in place, and it has to be enforced. And bottom up, awareness campaigns have to be run, consumers have to be made aware of this, and the industry has to also play its part in creating new business models and manufacturing products that are in line with the circular economy. So I think that was very interesting. In fact, I would like to ask if all those presentations could be shared, because I think there's a lot to be learned and I would love to see them again. So that is the second project that we run. Now, talking about circular economy, actually, that is probably very closer to the subject, because the electronic waste producer responsibility scheme is a fully circular system where we are in charge of awareness campaigns. We are in charge of managing also the money flow of the system, so collecting money from producers, paying it out to logistics subcontractors, and in the end to recyclers who are taking in the material and recycling the products, as well as auditing recyclers and really managing the whole system. So we are really the one entity bringing all the stakeholders together, and ensuring that everything happens in an environmentally friendly manner, that the recycling rates are high, that material which can be reused before it's being recycled is actually going to reuse as well. That's another important part of the scheme. Unfortunately, my presentation today is more about the public waste collection, so it gets quite operational here, a bit away from the circular topic, and more into how we improve operations, how we digitalize our operations, and how we try to make our operations in waste logistics as sustainable as possible. So that's what I will be talking about going forward. Our public waste collection operations, which we run in Singapore now with roughly 90 trucks. We have brought in, as we are very new to the market, we started our first project here only 2 years ago in April 2020. Our second sector commenced in January 2022, so beginning of this year, which means that all our trucks are quite modern, all up to Euro 6 diesel standards. We've installed some special features on the trucks. So all of them, of course, have GPS onboard units and displays to enable digital tracking. All of the trucks have onboard weighing options so that we can collect all the data of how much waste and how much recycling material is generated at each individual premise. We have solar panels on all of our trucks to reduce the diesel usage. So we get, depending on UV levels, we get about 4 to 5% diesel savings from this. We have installed dust filters on the cabins of our trucks, which actually take in the surrounding air, filter it, and emit clean air. So the goal that we really had with these trucks is to make them as carbon neutral as possible. The next step of that, and I skipped this one quickly,
is, of course, electric trucks, which are in operation, which don't emit any carbon emissions. So we will, by end of this year, be introducing 15 fully electric trucks into Singapore, which we are very much looking forward to. And I think that's a first step towards electrifying our waste management fleet. And I envision that in the future, let's say in 5 to 10 years down the road, we can be running fully electric to further reduce our emissions, which is especially important in a location as Singapore, because it's very densely populated, and there's of course a lot of traffic causing a lot of emissions. In terms of our fleet, we have a vast variety of trucks, as every single premise has a different collection requirement. So we tailor-made not only the equipment, so the bins and the equipment to collect from, but also the trucks to optimize efficiency. So you see here we have the classic rear end loader trucks with another feature here, which is our digital displays. So we actually put messages on here about recycling rates, health and safety messages as well. Now during COVID, I think this is a mask message. But mostly we can post any kind of pictures there. So we also do school competitions where children can draw some sustainable pictures about circular economy, about the environment, and then we post it on our trucks so that residents can see it. We have our hook lift trucks, we have side loader trucks for recycling collection, which enable us to drive without an attendant, so that increases our productivity. We have dual compartment trucks where we collect recycling material and garden waste at the same time. So again, we reduce one truck route by having only one truck go into these premises instead of having two trucks, one for recyclables and one for garden waste. And then finally, we have lorries for individual collection, for example, from our reverse vending machines, where we collect PET bottles and metal cans, for our shoe collection program, where we collect back used shoes and use the rubber to make the rubber to granulates for new sports fields. So that's also another circular concept. Yeah. As I mentioned, in addition to the trucks, we also need the right equipment in all of the different sites. So we have, in terms of our bin center equipment, dust drums, refuse collection micros, and mobile compactors. The first two is stationary equipment, which is collected from with a rear end loader truck, which is quite efficient, as we can go to 3-4 different locations, can collect up to 16 tons with one truck, and before we have to then drive to the incineration plants. Mobile compactors are a bit less efficient, as we have to haul around the whole compactor, but in some locations, space constraints force us to use mobile compactors. And then finally, we have the various sizes and types of bins, depending on the size of the premise, ranging from 2,200 liter side loader recycling bins, which you see on the left. These are 660 liter recycling bins, going all the way down to 120 liter bins, which are not shown here. Just goes to show that the whole system is very customized, in the sense that we have in Singapore a very heterogeneous landscape of landed properties, condominiums, housing development, HDBs, so apartment buildings, hawker markets, trade premises, and so on, and they all have different waste management requirements. So this is where it gets a bit more interesting, I would say. We have created, before the start of the project already, and that's still ongoing, a digital twin of our whole sector. So essentially of all of Singapore, but we look, of course, at the two sectors that we are managing, where we try to feed as much data into the system as possible. So we have all premises. So on the one hand, we know where is each building located. Then we have demographic data. So we try to find out how many residents are living in each building, or how much waste is generated in each trade premises. So then we also have expectations of waste tonnage and volume. We input road data. So we know how fast can we drive on which road, how is the traffic during which time of day. And so all this kind of data is fed into the system. And then the system simulates every single route in endless simulations, and spits out the best possible routing for that sector. And based on that, of course, you then have to look on the ground, and there are some things which simply the system does not know. If there's maybe a construction site,
or if there are cars parked on one road on a usual day, and then you have to change your routes. So certain human things still have to be changed, but the general routing is done in this kind of digital twin system, which then also learns over time. So the more information you feed into the system, the better the system becomes, the better the routing becomes. And at our stage now, it's quite efficient because Singapore runs on a static system. It's a requirement by contract to collect from every single premise on a daily basis. So we actually go to every single household every single day in Singapore to collect refuse. We are trying and we're promoting a move away from this, as a lot of the equipment has enough capacity to store waste for 2, 3, even 4 days. So what we are trialing now is to install mobile sensors into, for example, this equipment here, which is a dust screw, which will then analyze what the fill level of this bin is, and will ping us or will give us a notification, let's say when it reaches 60% or when it reaches 80%, that we need to schedule a collection for the next day. So that's something we are trialing, to move away from a static collection system to a dynamic collection system, which will reduce the number of trucks on the road, will reduce CO2 emissions, will reduce the reliance on manpower, and it's becoming increasingly difficult to find manpower to work in this industry. And all this data is also connected then to the digital twin and to the operation system to optimize the routes on a daily basis. Finally, as a front end to the digital twin, we have our day-to-day IT system, which tracks all of the trucks in real time, which shows the waste volumes generated, which does an asset verification or a service verification when a bin or a compactor has been collected. It goes from red to green, and collects all the data and then automatically spits out reports at the end of the day, the end of a week, the end of a month, so that we can see how much waste and how much recyclable material was generated at which location. We're taking that one step further now for our industrial customers and also for in fact, the government, which has access to the system, and offering a customer portal. So essentially, let's say big customers will have access to a system which will show their locations. So this, for example, is actually a screenshot from National University Singapore, which shows all the different locations where we collect waste from. And then if we go into this, it shows in detail what are the different waste types that we have collected there. So it can be municipal waste, can be commingled recyclables, can be electronic waste, and so on. So that also gives trust and transparency in the system, that the customer can see when was the collection done, when is the truck scheduled to come, what was the weight volume that was picked up. This kind of data is, important on a micro level for individual customers to optimize their practices. It's important for us to understand where the waste is generated and how to plan our collection routes. And then we feed this information up to the government, and it's important for the government to see waste generation rates as well, and then act accordingly and implement policy to increase recycling rates. So that's why this kind of collection of data is very important to us. So now, unfortunately, the current landscape in Singapore is also not yet very circular when we talk about municipal waste. 96% of waste ends up in incineration plants. This has been historically quite a sensible policy, as Singapore has significant land constraints. And there simply wasn't any space for, certainly not for landfill, but also not as much for recycling activities. Now that's been put much more into focus. Singapore has worked out what is called the 2030 Green Plan, focusing on many aspects of the economy. So focusing on electric vehicles, on green energy, on greening the city in general, but also focusing on waste management, recycling activities, and creating circular economies. The first result of that plan was the extended producer responsibility for electronic waste, a deposit return scheme for beverage containers, so for PET bottles and for metal cans will follow,
likely by next year, followed then by an extended producer responsibility scheme for packaging waste as a whole. So this kind of legislation will lead to significantly higher recycling rates. It will lead to segregation of waste at source, which means that it can be recycled a lot easier. And what we see at the moment in Singapore is that a lot of waste and even the recycling material, which is classified as recycling material and ending up in the blue bin, still contains organic waste and is contaminated to an extent that makes it quite difficult, or certainly not very economically viable, to recycle. So at the moment, unfortunately, only 4% of what we collect ends up at the sorting plants and is then treated. Of this, about half can be properly recycled. What's taken out now is mostly metal cans, cardboard, PET, HDPE. Other plastics and other types of waste at the moment in Singapore are mostly not recycled, as there's simply no infrastructure in place to recycle this. So it then still ends up in incineration. So that's something that that we are working on, that the National Environment Agency is working on, and I'm quite sure we will see significant improvements in the next 5 to 10 years with new legislation, with new players coming on board, with new recycling plants being built here. With the petrochemical industry being very interested in promoting chemical recycling and pyrolysis. So there will be major improvements in that area. On a small scale, we also run a lot of awareness campaigns and education campaigns to improve recycling rates, to engage the community. One of these was an initiative to place several reverse vending machines in our sectors, to reward consumers to bring back their bottles, their empty bottles. So in connection to that, we have created what we call the Alba Step Up app, in which users can gain CO2 points when they recycle. And they can then monitor their habits. They can compare that to other friends that are using the app. There are recycling tips in the app. There are maps with all the locations of the different recycling bins, recycling events, CSR initiatives, things like that. You see, we have essentially all of our consumer-facing bins are connected to the app. So the regular recycling bins are connected to that. The reverse vending machines are connected to that. The e-waste bins, of which we now have over 600 placed across Singapore, are connected to the app. The shoe bins, and then all the other collection events that we run on weekends. It's quite simple. You scan the code, you throw in your recyclables, you receive the equivalent CO2 points, and those points can then be redeemed for certain rewards. For example, to drive public transport, to take Grab, and also for some supermarkets and other sustainable partners. So these are the kind of activities we're doing on a ground level to promote recycling and to engage the public, as we as a waste collector see it, not only as our responsibility to, let's say, for public waste collection, collect the waste and bring it to the incineration plants and adhere to the local regulations. As PRS operator of the electronic waste system, not only to collect the electronics, to sort them, to bring them to recyclers and to audit recyclers, but really also to engage the public. Because as mentioned, top down, the legislation has to be there, but bottom up, everybody has to work within the system, and everybody has to have this mindset and willingness to support and promote a circular environment. Yeah. On top of that, as I mentioned, we work with grassroots, and we do a lot of digital campaigns as well. We do a lot of school programs, especially with our basketball team. So in Berlin, part of our family is the Alba Berlin basketball team. So we actually run camps all across Asia to promote education, athletics, sports, and recycling. And we feel that's quite a nice package to bring this together. Okay, that's all from my side for today for the collection activities. I would be happy if there's any interest or any questions, I'd be happy to share some presentation material about the producer responsibility scheme on electronics waste as well, as I feel that's a lot closer to the circular concepts and the things that are being discussed today. If there's any interest, then please reach out, and happy to share that. Thank you.
Thank you very much, Mr. Lamdorf, for the nice presentations. On the next session, Mr. Krongsak Dokbua from Plastic Institute of Thailand will present about Thailand lost plastic waste management. Mr. Krongsak, may I give you the stage for the next 20 minutes, please? Good morning, ladies and gentlemen. Today, I would like to present the Thailand roadmap on plastic waste management. First of all, I would like to introduce my workplace, the Plastic Institute of Thailand. The Plastic Institute of Thailand is in the institute. We work under the Ministry of Industry. We estimate by the cabinet order on 2010. So our strategy is build up the plastic industry database and develop technology and management and enhance the marketing competitiveness. This is the objective that ordered by the cabinet order. But today we have another objective more and more, especially on the environment also. So today we add more pillar on the Plastic Institute of Thailand. The Plastic Institute of Thailand, we have the 6 pillar. The first one is we build up the intelligence and database. We can say that nowadays we have a lot of database that concern about the plastic industry in Thailand also. We have many websites. You can search anything on the plastic industry on our website. You can search it in the Google by input the plastic Thailand. So you will find, or you can go to the Plastic Institute of Thailand webpage. The second one, we develop the material development and testing. We have knowledge on the plastic compound, plastic development to develop the new product, such that we develop in the advanced material, or we can develop the material for medical device. So we have the knowledge enough to develop everything to the another industry. And we also have the plastic design and development because nowadays the plastic industry, they are SME, so they lack of the knowledge of the design for their new products. So we can provide the knowledge for the plastic design to the new product for the SME in Thailand. And also we have the plastic factory development. Because a lot of them are the SMEs, so the management of the plastic factory is not good enough compared to the developed country. So we have the knowledge to develop them, to level up them, to meet when we compare to the developed country. We have the online testing, we have managing, we have the consult to level up them to meet the requirement from their customer. Also, we have the plastic training also. We have the in-house training, online training, and so on. And the newest one is sustainability. Nowadays, I would like to talk about the sustainability axis. For the plastic database and intelligence, we issue the journal we call the Plastic Insight. We have the fact and figure every year. We have the online analysis, we call the PIT analysis every month. And we also have snapshot every week. It's very useful to the plastic industry because the plastic industry is very sensitive to the price of the plastic and the situation of our customers such as China, ASEAN, and Europe or America. So we issue the data every week. It's very useful to the plastic industry.
And another is we have material development also. We can provide the lab testing. We have the consultant. We have the certification. We have the knowledge for the plastic compound development also. And nowadays, Ministry of Industry assigned the Plastic Institute of Thailand to develop the bioeconomy that we call COBE. So this is a big issue also that the Plastic Institute of Thailand will do in the near future. Okay, the next is the plastic factory development. We have the code of practice. The code of practice, we develop this code from the world class benchmarking. So if the factory in Thailand would like to know what is their position compared to the world class standard, they can use code of practice to test. And if when they know what is the position that they are, they can request the consultant to level up them to meet the world-class standard also. Nowadays we have the online factory checkup also. You can access our website and go to this online factory checkup. This is a very easy checkup. When you finish it, you will know what is your position compared to the world-class factory. And also we have the IoT support. It means that the plastic factory, they have the old machine is 20 or 30 years ago. They can upgrade it. They can refurbish it to install some sensor and connect to the internet. And the machine, they will go to the new machine that meet the IoT Internet of Things, that we can connect it to the EPR system, and they will online everything. They can check online. It's very easy. The training service. Sorry, it's really lag. The training service, we have many types of training. We have the online training. We have the workshop training and seminar. We have in-house training also. If the big factory would like us to have the in-house in their factory training, we call the in-house training, we can do. We have the plastic technical knowledge division. We also have the HR solution also. And this is sustainability that we add up for the 6th pillar. We have the database for the material flow analysis of the plastic waste. We do database everything. This database will be useful for the government or for the private sector to set the KPI or set the measure or set their policy by use this database material flow analysis. We have the support. We also support the government. We are the committee or subcommittee that the government set up to solve the plastic waste problem also. We have the knowledge of the waste management. We study on many countries such as Japan, Korea, Taiwan, or Singapore, that they have very good waste management system. So we also have the knowledge that what is the suitable for the plastic waste management in Thailand. And Plastic Institute of Thailand, we are the founder to set up the PPP Plastic. PPP Plastic is mean that public-private partnership, that we combine the government section, the private section, and the social section to work together, because we believe that no one can solve the plastic waste problem by themselves. So I think that
The PPP Plastic is a very suitable organization to solve the plastic problem. We have the objective that we will reduce the plastic debris in the ocean by 50% by 7 years. And PPP Plastic, we have the 6 pillars. The first one is the infrastructure, that we use the concept of circular economy to apply to the southern areas such as Bangkok or Rayong province. We also have the pillar of the policy, that we set the policy with the government, that some policy that issue about the plastic industry, we will have the cooperation with the government. Also, we do the database. The database, the main is material for analysis, that we can talk that Thailand is the second country that have this data. The first country is Japan. The second country is Thailand. We have 5 years back of the material for analysis of the plastic waste. We also have some innovation such as a plastic load or some good that we call the upcycling. And also we have the education and communication. We work with the Ministry of Education also try to set up the course with the Kasetsart University. We reset the cost for the circular economy of the plastic for the bachelor degree. Also the 6th pillar, the next pillar is a founding the money. This is our objective, ultimate objective. We will reduce the marine debris 50% in 2025. This is a name of our member of the PPP Plastic. We have the organization or institution 9. We have the government 9, and we have from the private sector 16, and we have the international organization 5, and we have the academy in 3. This is a pillar that the first one is infrastructure. The second one is the policy and legislation. The next is the database. And the next is education and communication. And the 5th is innovation. And the 6th is funding. We have the funding, the initiative funding from the donation from the private sector. The first year we have allowed 5 million baht to set up our organization and manage our budget to any useful project. The first project is issue for the database for material for analysis, and the infrastructure that we use the concept of circular economy to apply in Khong Toi district to starting from the consumer to separate the waste and the supply chain, every member at the supply chain to apply this concept of circular economy. This is an example for the project for infrastructure. We have the Khong Toi model, we have the Rayong model, we have the drop point project, and we have the plastic load. The Khong Toi model is a very well-known model. We cooperate with the organization such as the Shell, the China Tree, the Emporium, M Quartier, the Tobacco Factory, the Marriott Hotel, and the poor community such as the Flat 1 to 10 and Khong Toi 9. We have many types of organizations that we try to implement the concept of circular economy to the area. The first concept is we want every people to separate the waste first. This is a very
very important thing. If the people separate the waste, another is easy. We have the drop point. The organization will be the drop point, and the drop point will receive the recycled material from the consumer, and the consumer will get the point. The point can be redeemed or reward to the gift or to the money, and the area owner will sell their recycled material to the junk shop. The junk shop can sell the recycled material to the recycler. This is a circular economy. If we can recover the recycled material to the system, it means that we can complete the circular economy. Rayong model is a different idea that we cooperate with the local administrator, obata. We signed the MOU. Rayong province has the allow 68 local administrator. So we want to cooperate with this local administrator and want the local administrator as the area owner, that the people can separate the recycled material and give or donate to them, and the local administrator can sell and they can distribute their profit to the people in the area or to reduce some facility to their people. The point project is a project that we try to create the drop point in the certain areas, such as the convenience store or some department store or in the gas station, that we want the people to donate their plastic bag, the PE bag, and the PE bag will be used in the factory. They blend this material and to make the bag again and export this bag to the outside to the Australia and New Zealand. Because nowadays Australia and New Zealand, they have the regulation that the plastic bag have to have at least 80% of the recycled material. Also the plastic load. This is a detail of the we call the big city waste management with the concept of circular economy. This is a Khong Tei project. The Khong Tei project, we also develop the digital platform. Nowadays it's finished. You can download this application by the App Store or Play Store. You can type the name of Recycle Market. Everyone can be as a consumer. You can separate the waste in your house, and if it's big enough, you can give them to the area owner or drop point area. You will get the point and you can redeem or reward the point. This is Rayong province. Rayong, we have we have the name we call the Rayong Less Waste, and nowadays we have the fund from international organization that we call Alliance to End Plastic Waste or APW. They give money to succeed this model. Rayong model, we work with the local administrator and we training the people. We set up the local enterprise that use the old people to separate the waste, and they will get the money from selling the waste, and they can manage the money by themselves. The Wangwa that they exhibit outside, this is a good example for the Rayong model. This is a model for the inner Bangkok that we give the support, money support from Bopokor. I can remember the English name. Bopokor give us the money and we work together with the Pathumwan district and also the Siam Paragon or Siam Piwat that
we try to training them. We research the behavior of the consumer. And we know that every Thai people that they want to separate, but they have some point that will pain their mind, such as it's not useful to separate because the Bangkok metropolitan they will put it together again. So if the Bangkok they collect separately, they will very good concept that the people want to separate the waste. And nowadays Bangkok they just kick off the project of ไม่เทรวม so they want to initiate the district of Phayat-Thai, Pathumwan and Nong Kham. Nowadays I think the people will be separate, and big shopping mall Siam Piwat they have the very good system to separate the waste and utilize the waste every piece. So nowadays we can say that in the Siam Piwat no plastic in the landfill now. So you can study at the Siam. If any people want to know in detail, I have the handbook to describe everything. This is a project of magic hand multiplied by 1. It's just the first project of all. This is a project of the plastic road. We have the idea that if we blend some plastic waste to the asphalt road, what is the property of the asphalt road? We found that the property is better than the normal asphalt road if we blend the plastic waste allowed to 8%. The strength of the plastic road will be increased around 15 to 13, depend on the type of the plastic. And we can reduce the budget to maintain the road in Thailand. Nowadays, we try to set up the standard with the Ministry of Transportation, because this is a new idea that we use the plastic waste to blend and to make the plastic road. And nowadays, the Ministry of Transportation don't have this standard. They only have the standard that they blend the rubber, natural rubber. But this project is not increase the cost to make the plastic road, but they can reduce the cost because the plastic waste is cheaper than the asphalt. And we work together with Chiang Mai University to prove that this strength, the quality of plastic road is better, and know the problem of the microplastic that generate from the road. We have many prototype roads that we work together with the private sector, such as CPO. You can see that most of the new 7-Eleven, they use the plastic road in their area. It's a good news that the cabinet order, they announced that to use the plastic waste as an ingredient for the prototype of the asphalt road within concept of circular economy by cooperation with the private sector to extend any project under Ministry of Transportation. So we think that in the near future, we will have the standard on the plastic road in Thailand. And we hope that every asphalt road in Thailand will use this standard instead of the regular one. This is a plastic roadmap that initiated by the Department of Pollution Control, Ministry of Natural Resources and Environment. They have the plastic road that starting from
2561 BC to 2573 BC. The plastic roadmap, they have only two targets. The first one to reduce some single-use plastic, and the number two that's to promote the use of the plastic waste 100%. And we can achieve that we not allowed to use the oxo, because the oxo will generate the microplastic. We succeed already. And the next is a capsule that you can see. We have no capsule for the drinking water, and we don't allow to use the microbead that some cosmetic don't allow to use the microbead that made from the plastic. And this year we ban to use the tin plastic bag 36 micron. We don't allow to use the foam, PS foam, and we don't allow to use the plastic cup and plastic bowl that have the thickness less than 100 micron. And we try to reduce the use of the plastic straw. Nowadays you can feel that some convenience store don't give you the plastic straw. If you want, you can ask, but they will give them free automatically. This is objective that we nowadays we achieve some single-use plastic, and some category we on the way. The second objective is we try to utilize the plastic waste 100%, and we increase every year by use the concept of circular economy and work under the PPP plastic, and we try to expand our successful of the model that we do in the Rayong province, or in Khong Tey province, or in the Pathumwan district. We have the minter. We have the minter. We have the minter under the plastic roadmap. The first one is try to reduce the plastic waste at the source. This is a detail in our minter. You can read that, and you can use this minter as the question for your study or your research. The big idea is we try to use the eco design, because we have a problem that some plastic product that difficult to recycle, such as the multi-layer. You can use this eco design to reduce the type of the plastic. For the multi-layer bag, you can use the monomaterial that easy to recycle. This is reduced in the consumer phase. We have many projects that we do under the plastic roadmap, that we have the project developed by the government, by the Ministry of Environment, Natural Resource and Environment. This is a minter after consume. This is very detailed that we have to do. Nowadays, the PPP plastic,
we have the idea that we try to set up the RDF plan. That the RDF is derived fuel. It means that it's a fuel for the power plant or for the cement plant, because some single-use plastic they cannot recycle. It's very difficult. Actually, they can recycle, but it's difficult to recycle. So we think that if we send it to the RDF plant, it will be to the concept of the energy recovery, that we also utilize it. It's better than set them to the landfill. So you can study the plastic roadmap by downloading this detail from the website of the Department of Pollution Control. And today we will develop the plastic roadmap phase 2, that we try to set up the measure that we do with the private sector, because the phase 1 many measure is developed by the government sector. Some measure is difficult or impossible to do. So the phase 2 we will do together between the private sector and the government sector. Thank you. Thank you very much for the great session, Mr. Krongsak. There are some questions from the audience to you. This is the questions. According to the roadmap in waste management 2018 to 2030, the second goal of bringing back 100% of the plastic waste in 2027, does it include the bioplastic? No, the bioplastic, we think that the bioplastic just the alternative material, such as the plastic straw. We try to reduce the plastic straw that made from PP, polypropylene. But if you want to use, please use the bioplastic that have the property that compostable. It's very okay, because the bioplastic, the waste management after use, the plastic straw can be mixed with the organic waste and send them to the industrial compost. This is our idea. Okay, thank you very much for sharing your thought to us. Could you please remain on the stage, please, while I invite Deputy Governor Dr. Prateep Wongbandit on the stage to present souvenir to Mr. Krongsak. Thank you very much, both. There's also another questions from the audience that I would like to ask Dr. Takashi. This is the question for you. What Yes. are the reasons that make Japan a model and lesson learned for other South Asia countries? How? So how to answer? Yeah. Mr. Dr. Takashi. Yeah. Yes, Yes, can you yes, turn I'm on here. your
Yeah. Okay. Please repeat once more the questions. Yeah. Sure, sure. No problem. Can you please turn on the camera, please? Yeah. Okay. And this is the questions. Yeah. What are the reasons that make Japan a model and lesson learned for other South Asia countries? Yeah. It's, now it's we are still developing the special model for the waste treatment, not waste treatment, just recycling, reuse, and a combination of the recycling and reuse. And it's not yet to introduce how to do that. So before the circular economy concept, I think it's better to help the recycling the ELV, because ELV is a very high value. So that means it's easy to reuse. So that means it's easy to make a combination of reuse and recycling. Yeah, that's the idea. And also, probably a few more years later, we have to establish lithium-ion battery for the ELV, the recycling system of the lithium-ion batteries. So that's very important. So probably we will collaborate to establish the ELV recycling and also reuse a recycling system of lithium-ion batteries. That's my opinion. Okay. Thank you very much, Dr. Yeah. Kakashi. Yeah. Can you please stay on the camera? And dear all the speaker in this morning, can you please turn on the camera so we can take a good photo for all the speaker I on see. site? Thank you very much.นี่ทุกท่านนะคะรบกวนเชิญขึ้นมาเวทีเพื่อถ่ายรูปด้วยนะคะเชิญทางด้านหน้าได้เลยนะคะใช่ค่ะฝั่งนี้บ้างนะครับถ้ามาฝั่งขวาจริงมันอะไรมากเดี๋ยวจะจัดใหม่ดิเดี๋ยวไม่เป็นแค่นี้ก็ประมาณเดี๋ยวนั่งอยู่ดอกไม้ไม่กระเด็น
ใส่แมสด้วยกระเป๋า ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ And now that the break has been served to you in this room, please allow me to remind you to complete the questionnaire on lesson learned of municipal solid waste management by circular economy concept after the end of the seminar today in order to receive e-certification. For the next sessions, I'm proud to present Dr. Thamrongrat Mungjaran, Chairperson of Circular Economy Program, Program Management Unit for Competitiveness. He will speak about circular economy research and innovation support in Thailand, focusing on municipal solid waste. I give you the stage, Dr. Thamrongrat. So thank you very much. I would like to thank Tista and for organizing this APEC webinar and invited me to speak on this floor. I will try to use my 20 minutes, in very precise that I have the slide gave to the organizing committee already, so you can download it later on this. So I would like to talk about the circular economy research innovation support in Thailand, focusing on the municipal solid waste, which is the main topic of today. I have been working, on the cleaner production, pollution prevention for close to 30 years, which is the main basis for the circular economy. And right now, I am a chairperson of circular economy program under the program management unit for national competitiveness. People call PMUC in short, which is the granting agency, for research and innovation, focusing on the circular economy in Thailand. Let me move a little bit on my slide. Okay, I will talk two topics. The first one is the circular economy policy and practices in Thailand. I will be in short because the main, is Dr. Vijan, who will talk as a keynote speaker in the afternoon. He's the one that, look after the BCG on circular economy for the program in Thailand. So I am one of the subcommittee member. And the second one, I will talk about the circular economy research and innovation support in Thailand, focusing on the municipal solid waste, which is the main topic of today. This slide just show, how circular economy has been in Thailand. On the left-hand side, you can see that the sufficiency economy sufficiency for Thailand, which is the main concept that bring to the 20 years national strategy, and also the SDG, which is the goal toward the year 2030, and also the Thai SCP roadmap, which is the sustainable consumption and production roadmap of Thailand. I was lucky to be one of the expert to draft this 20-year roadmap, which it will end on the 2037 also. And bottom of that is the BCG economy model, which is the national agenda 221 until 2027. And with that is a BCG bio, circular, and green economy.
you can see that we will use the STI, Science, Technology, Innovation to be the backbone of that new economy model. And on the bottom is the 13 National Economic and Social Development Plan, 2023 to 2027. So all of them close to the 2027, which is a 5-year national plan. All of this has been talking about the circular economy, which is the milestone number 10. Under the NESD 13 national plan, there are 13 also milestone. Milestone number 10 is the circular economy and low carbon society. So we would like to aim toward that one by the year 2027. So this slide just show the BCG framework, which is we use our biodiversity and the cultural diversity, which is a strength of Thailand, to make it high value for the economy. So we will move from productivity to innovation. So that's STI, Science, Technology, Innovation will be very important on that. Under that, digital IoT and circular economy is the cross-cutting issue for all sector-based. I believe that you have seen this slide for many times. We would like to focus on economy. We focus on the resource reduce of the resource use, and also reduce the greenhouse gas with that, and also trying to make the income more distribute toward everyone in Thailand. So this is the circular economy roadmap for Thailand. We study and using from several countries to bring upon a Thai circular economy model. On the left-hand side is the framework of circular economy development for Thailand. At the middle, you can see that the white paper of circular economy, BCG in action for circular economy, circular economy in industry. So most of the ministry in Thailand now is focus on circular economy also with the BCG framework. On the right-hand side for the Thailand circular economy, you can see the target by the year 2027. DMC is domestic material consumption. We would like to reduce it by 25% or 1/4 of it. We would like to increase the GDP, with other model, the B and the G model. This is circular economy model itself, at least 1 to 3% GDP increase, and also greenhouse gas reduction, at least by 1 to 5 million tons of that. So that's the target. The target that I make a circle on that the circular economy for Thailand, that means we will use waste minimization, more reduce waste. By the same time, economic value will increase. So that the economic model. So when you talk about circular economy, it's not just the pollution reduction. It's an economy model, new one that we would like to gain economic benefit from the circular economy. Oh, sorry. Okay, this slide is in the, as I mentioned, milestone number 10 in the draft 13 National Economic Social Development Plan. It will start the 1st of October, and then we count 5 years on that. And in that, we have set up the goal in there. The goal is the same as what we have done in the BCG model and also in the 20-year national strategy. You can see that the target is GDP, domestic material consumption reduction. We add one more, which is the material circularity of the important target product, increased by at least 10%. So now we trying to have a baseline data
and then increase by 10% of that. With the increase of the circularity, we will get more GDP on that also, and reduce the material consumption. So this is greenhouse gas reduction and also recycle rate. Not less than 40%. Now it's about 32%. So this is the implementation by several organizations in Thailand. On the left-hand side is Ministry of Industry. They make circular economy as the main, and then work toward on that. So this is the Ministry of Industry. At the middle is the Thailand roadmap. This is the Ministry of Natural Resource and Environment on the plastic roadmap of Thailand. And the right-hand side is, as Director Kong Sak mentioned just recently, he talked about the PPP plastic. So that the private-public partnership to work toward that. So we have several models that work on the circular economy together. This also the business and industry very active right now. You have heard about the circular way of SCG, Siam Cement Group. We have heard about this from the PTTGC, PTT Global Chemicals, TBCSD, which is the Dr. Vijan is the main secretary of that business that work together. Board of Investment also push toward the circular economy as the policy to get more investment to Thailand on the circular economy. So that's the background that I would like to give it to you, that talking about what Thailand has been doing on circular economy. Now I will focus on the research innovation support in Thailand and focus on the municipal solid waste, as I mentioned. So this slide I got it from GIZ. GIZ has been studying that to reduce municipal solid waste, especially plastic in the waste, The cost of doing that on the left-hand side is the negative cost. That means you gain it. If you use circular economy, which is the blue color there. If you use circular economy, the cost is negative. That means you get economic benefit from getting waste, reduced waste on that. The right-hand side is increase on that. So that means if we use the right-hand side, that means we have to pay to get rid of the waste. So circular economy is the way that that's why we call upstream circular economy. It's very important on that. My team, trying to get some example of circular economy for municipal solid waste management. So this is a Canadian example from Toronto City. They use circular economy concept, on that. I will not go in detail. You can read it later on. This is an example from Toronto City. Next one is from Japan. This is from Kawasaki City. They use the same circular economy concept, to study the opportunity for solid waste management. They call eco wiring, WA, which is Japanese. I think that the speaker from Japan can explain more about this. So there are examples of that. The third one is example from Thailand. This is enabling circular economy in local solid waste management. Case study of Mueang Kalasin municipality in Thailand. So left-hand side is the typical MSW municipal solid waste, which is you collect, you use landfill or management, and then go to the landfill. But move toward that using the circular economy intervention on price of the recycling waste, intervention of the personal perception,
using the concept of that. So the current solid waste management practice has been done in Kalasin province, which is about the 33,000 population. So this concept has been in there using the 3R, 10R concept in the management of municipal solid waste. You can read it later on. I will not go in detail, but this is 3 example from Canadian, from Japan, and also from Thailand. So research and innovation in Thailand, we have the roadmap, and that roadmap we put it, in 4 different strategy. One is we call circular economy champion. This is trying to close the loop. It's broken somewhere. That's why waste has been out, not circulate in the circle that have been used in resource again. So champion is we're trying to connect all the dots and make it move in circulate way. So that one. Second one is circular economy platform. We're trying to make platform that everyone, every stakeholder can use that platform. So like design platform, digital platform, matchmaking platform, something like that. So we trying to promote that one. The third one is circular economy research development. So it's a project that they will, Dr. Revadi from Trista is getting that money to work on that. You can see some a project outside. The fourth one is circular economy citizen. We're trying to make people to be circular economy, so they are a big purchaser also. If you purchase circular products, the product that's good for the environment, the private sector that will trying to produce green product also. So that means make everything circulate. So that 4 main programs that we focus on. And the bottom is the cross-cutting, is the circular economy enabling factor or enabler, which is the law, regulation, standard, policy. That very important. We are talking about trying to make it circulate. That the EPR, extended producer responsibility, is one of the mechanism. So this is in the enabling factor that I mentioned there. So this is the 5 main program that we focus on, and we grant the research money, innovation to that on circular economy. So this is the circular economy citizen. Many organizations support this one. On phase 1, we have done it in 2019. We formed the network. We have make the course outline. So this is for the general education, first year, second year of university in Thailand. And phase 2, we have done it in the year 2020 and just finished it last year. So now we have manuals, we have the module, and this, several private sector has been working with the university to develop this course. You can download this one. We train the trainer on that, and we have all the mechanism that a teacher or professor can use this one. And now I believe that more than 12 universities use this one already. Hopefully, it will be go down to the primary education. So that means make people to to be a circular economy citizen. So this is an example of that. I'm from the PMUC Program Management Unit for Competitiveness. We grant the project that technology readiness level from 4 to 8. That means they still have some risk. So we grant using the government budget with co-funding from the private sector, at least 10% from private sector to work together, trying to reduce the risk gap
make it more toward commercialization or utilization for the community. So TIL9, that means it's used for industry or used for the community. So we focus on that and keep the funding, toward that one. So for at PMUC, we focus on champion, platform, R&D, and enabler or enabling factor. For the citizen, we have other PMU. We call PMUB, Program Management Unit for brain power. So that means, make manpower on that. So for PMUC, we focus on this 4. So I have been doing this for more than 2 years now. So we focus on this 4, and we have grant, I believe more than 70 projects now. Platform. This is example. The first 3 is a platform. Green to Get. You may know about this. If you type Google, you will see this is the Green to Get platform. Has been used and endorsed by the Pollution Control Department and Federation of Thai Industry also, that this is the platform to be used. That link the Saling with the people that have the waste there. We have several projects there. I don't have time to run through it. You can read it. We have a CE champion, which is a Patumwan model that Director Kong Sak mentioned about this. We have the model that value chain, municipal solid waste and plastic waste for islands in Thailand. We will go to Koh Lanta to see this also. We have research development project on the recycle PET, to make it, to make sure that no harmful if you have a food contact packaging on that. So this is the project that work with OYO and the university work together to ensure that. We have a project that make PET to be more high value product, which is MOF, MOF. You can see that. We have several projects on mechanism to circulate single-use plastic, upcycling plastic, food waste digester, which is the secretary of the association that work together with us. We have a certification system for post-consumer recycle PCR. We would like to make a national certification system on that, which is plastic industry working together on that. We have a circular product labeling. Now we have a CE mark now. I will show a little bit on that as I have a 3 or 4 minutes left. So this is the plastic sector. We have a Green to Get platform, in this is a mobile application, web application that, linked all stakeholders together. And with this one has been endorsed by the National Plastic and Waste Working Committee and FTI also. And now the brand owner support this, like Nestle, TBC, Thai Beverage Can, CPO, the Incubation Network, support this web application now. That means it will be sustainable with this one. Kun Prem, if you know Lung Saling, he's the one, he's the computer man. So this is the Patumwan model. I will not go in detail. I don't have more time now. This is the PET, the back of the Lay's, potato chips. They have 3 material: PE, PET, and aluminum foil. So this research is trying to separate that one and make a R foil, which is the material, the new material, and they make the product, design the product. This product has been won the Design Excellence Award, DE Mark, in Thailand, and now got the Taiwan, I'm sorry, the Chinese Taipei reward now.
So you can see this is the project that we have been very proud of, that from the waste you can make it high value, and this is the design product. That means the cost is quite high. Many people are looking for it now. This one startup pot, you can buy it. It can, you don't need to watering it every day. It can be 2 weeks. This is the circular mark, which is the first one in Thailand, and I believe it in the region. Circular mark. We have 376 products certified, and it will be national project endorsed by the Thailand Environment Institute now, and also the Ministry of Industry to work toward on this. So this is the project that we have been granted to. So all this, we have several projects within Thailand. As I mentioned, we have been working in the region, ongoing project, SCP framework for ASEAN, government green procurement, sustainable public procurement with the UN environment, with the EU Switch Asia, with Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production. We have working together on the BCG economy, and been ASEAN BCG network now. So several projects is going on, and we will host the APEC, right now the whole year, and it will be the Leader Summit, very soon in November. And we will have 16 APICP after that, 2 days after the Leader Summit. So you can see that we have been making a partnership, with ASEAN, with APEC on there. So lastly, this is the circular economy in Thailand. We're trying to reduce greenhouse gas. We're trying to go toward the sustainable development goal. We have been working on the BCG, focusing on circular economy and decoupling. So all that, trying to reduce greenhouse gas to make it 1.5 Celsius target, meet the SDG, decoupling, we have economic growth, quality of life increase, but natural resources reduction on that. So that we will have more resources from the next generation. So all of this can be scaled up and open for partnership. Hopefully, Thailand can work with ASEAN, with APEC, and with global also. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Thamrongrat, for great pieces of research and case study from various markets, including Thailand. Next, please join me in welcoming Dr. Somthai Wongcharan, founder and president of Wong Panit Group. In this session, he is going to share about urban mining business with recycling. Welcome, Dr. Somthai Wongcharan. I hand over you the stage. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Somthai, founder Wong Panit Company. I would like to speak to Thai, and Kun Vimolrat translating me. ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะครับจะได้ชัดๆแล้วก็ถนัดแล้วก็สรุปได้วงพาณิชย์ครับเราเป็นลักษณะองค์กรที่พิเศษเป็นลักษณะองค์กรธุรกิจประชาสังคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนเรามีคอนเซปต์ลักษณะองค์กรอย่างนี้มาตั้งแต่ปี 2517 ครับCommunity-based organization for sustainable environmental protection. It has been founded since 1974. เวลาที่เรามองเรื่องของขยะเนี่ยเราเป็นนักธุรกิจเรามองทุกส่วนนั่นก็คือทำให้เกิดความคุ้มค่า
อย่างที่สุด แล้วก็อยู่รอดได้ด้วยอำนาจของธุรกิจที่ต้องขยายรูปแบบออกไป ในขณะเดียวกันกองขยะกองใหญ่ๆดังกล่าวเนี่ยครับคนอื่นมองว่าเป็นขยะแต่วงพาณิชย์มองว่าไม่ใช่ขยะในความเป็นจริงแล้วมันเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียว This mountain of waste, if you ask many people what is this mountain, they will just say garbage. But to him as a businessman, he thinks that this mountain is the mountain of resources, something that he can make the value or add value to. หัวข้อวันนี้ผมรับผิดชอบพูดเรื่องวิธีขุดเหมืองแร่ในเมืองจากกองขยะนั่นก็คือธุรกิจทำเหมืองแร่ในเมืองปี 2517 ตอนนี้48 ปีแล้วศึกษาถึงทุกวิธีการที่จะค้นหาถึงวิธีขุดเหมืองแร่ในเมืองจากกองขยะทั้งข้างถนนทั้งในกระแป๋งหลังบ้านครัวเรือนแล้วก็ในบ่อขยะใหญ่ๆทุกบ่อทั้งของประเทศไทยและของทั่วโลกSo since 1974, he has been doing the urban mining business or the recycling business, using the resources from what the society dump into the garbage bin. ทำไมถึงมีแนวความคิดว่ามันคือ urban mining business with recycling ทำไมถึงคิดอย่างนี้อยากจะเรียนว่านั่นคือรูปแบบของการทำธุรกิจที่ความคิดแบบทะลุทะลวงแบบคนบ้าคิดเลยทีเดียวครับSo some people call him crazy for calling a recycling business as the urban mining business. ขยะชุมชนที่เกลื่อนกลาดข้างถนนเนี่ยยิ่งดูไปลื้อดูหยิบดูจับดูและดมดูเนี่ยรู้ว่ามันเป็นวัตถุดิบที่สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรมได้เกือบทั้งสิ้นเลยทีเดียว When you carefully look at each item in the bin, you see that each item actually has its own value, even the packaging. ผมเจออะไรก็ต้องหยิบไม่ว่าจะอยู่ข้างถนนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหยิบแล้วมาดูแล้วว่านี่มันอะไรแล้วมันสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วมันจะไปที่ไหนแล้วสุดท้ายมันได้สวรรค์วิมานอะไรนั่นคือแนวความคิดที่ดูทุกเรื่องเกี่ยวกับขยะHe looked at everything, literally, even the garbage along the street. He pick up and then he study what are the types of this packaging and what are the values that he can add. ผมมีแนวความคิดอยู่2 ส่วนที่1ทำการศึกษาเก็บข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆจากพฤติกรรมการบริโภคของชนทุกชั้นวัยรุ่นเนี่ยเขาบริโภคอะไรเด็กเล็กบริโภคอะไรผู้สูงอายุบริโภคอะไรแล้วองค์ประกอบสัดส่วนของขยะจากทุกชนิดเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ในทุกๆด้าน In doing recycling business, first of all, he must study what are the packaging, what are the volume, and what will be the consumption behavior of the consumers. ในส่วนที่2จัดทำแผนการเก็บรวบรวมขยะชนิดต่างๆเข้ามาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีการวางกลยุทธ์มีการออกแบบกลยุทธ์มีการกำหนดแผนธุรกิจมีการกำหนดแผนการตลาดสุดท้ายต้องกำหนดแผนการตลาดให้จงได้ถ้าแผนการตลาดไม่ชัดบอกตามตรงเลยครับว่าไปไม่ได้ครับเดี๋ยวหาเรื่องเจ๊งเวลาจะคิดนะครับ Given that waste is available everywhere, so his task is to find out the most effective way to collect those garbage into the recycling system. And also he needs to plan the marketing strategy with a careful business plan. His task is not to fail as a businessman. He must survive. His business must survive. Therefore, he needs to go through all these processes. เวลาที่เราเก็บข้อมูลในทุกๆด้านของประเทศและของโลกเนี่ยทำให้เราต้องตื่นตาตื่นใจกับมันอาทิเช่นข้อมูลเรื่องพลาสติกของโลกในปีคศ 2018 พบว่ามีการใช้359 ล้านตันแล้วในเอเชียดันมีพลาสติกถึง 51% นี่คืออนาคตหนทางที่ยิ่งใหญ่ที่ปูราดด้วยสะพานทองคำที่เราคาดคะเนเจอ
The future of waste recycling business is paved with gold. If you study from this information, it shows that Asia consumes more than half of the global consumption of plastic packaging and products. การไล่ตะลุยค้นหาทรัพยากรจากบ่อขยะในทุกสถานที่ของประเทศแล้วในต่างประเทศทำให้ในกลุ่มของวงพาณิชย์เราเริ่มเก็บรวบรวมพลาสติกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ตามตารางด้านบนอาทิเช่นขวดน้ำพลาสติก PET ในวันนี้เราเก็บได้ 81,600 ตันต่อปีแล้วนี่คือความตื่นเต้นและตื่นตะลึงของเรารวมทั้งกลุ่มของ HDPE อีก 2,300 ตันต่อปีนอกนั้นเป็นรายละเอียดของพลาสติกชนิดอื่นๆที่วงพาณิชย์เราเก็บได้ This is the number of resources that Wong Panit can collect back into the recycling system. The number represent of PET of 81,600 tons per year, and the number two is the HDPE, more than 2,000 something tons per year. And this number is only the waste that comes from Thailand, within Thailand alone. ปริมาณที่มันกำลังมากขึ้นขนาดเนี้ยถ้าเราเอาแค่10 บาทไปคูณนี่มันคือความท้าทายอย่างที่สุดที่เรามีเมล็ดพันธุ์ทางการเงินจำนวนมากแจกจ่ายไปยังชนชั้นผู้ยากไร้ในทุกหัวระแหงนี่คือผู้เก็บรวบรวมขยะในทุกลำดับชั้นตั้งแต่ซาเล้งและรถปิกอัพและคนขอทานข้างถนนสิ่งเหล่านี้เองทำให้คนขอทานข้างถนนชนเผ่าผู้เปราะบางเนี่ยเขาพ้นขึ้นจากความทุกข์มันเปลี่ยนความเป็นขอทานให้เป็นผู้ประกอบการได้เลยทีเดียวนี่คืออำนาจของวิชาการเก็บพลาสติกการเก็บรวบรวมบนวิชานวัตกรรมซาเล้งวิทยาที่ได้เกิดขึ้นในสังคมไทย Imagine that Wong Panit is paying 10 baht per kilogram for every kilogram of plastic waste that anyone sell to us. We can change a beggar or the social vulnerable group of people, the disabled people, into the people who can earn some incomes, who can actually have some income for themselves. ท่านดูว่าถ้าเป็นประเภทอลูมิเนียมแค่ UBC แคนอลูมิเนียมกระป๋องที่กินแล้วทิ้งไม่ว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมเบียร์ทุกยี่ห้อท่านดูว่ามันมากขนาดไหน 2,880 ตันต่อปีที่ในกลุ่มวงพาณิชย์เราเก็บรวบรวมได้ครับ And we can collect the UBC or the aluminum cans more than almost about 3,000 tons per year. ท่านดูในกลุ่มของการเก็บรวบรวมป่าไม้ในเมืองที่เราเรียกมันว่าเศษกระดาษในกลุ่มของวงพาณิชย์เราเรียกเศษกระดาษว่านี่มันคือป่าไม้ในเมืองที่มหัศจรรย์ที่สุดเป็นป่าไม้หมุนเวียนที่เราชื่นชมแล้วก็ชื่นใจกับมันที่สุดแค่ในเรื่องของ OCC กล่องกระดาษเนี่ยครับ 242,000 ตันต่อปีแล้วท่านก็ลองเอา5 บาทไปคูณว่ามันมากขนาดไหนPlease look at this number of 242,000 tons of OCC or the cardboard that we can collect alone each year. And imagine that if we save this big amount of paper, we do not have to go into the forest and cut down the trees. นอกจากนั้นยังมีกระดาษย่อยๆที่เขาทิ้งปะปนไปกับขยะรวมทั้งกระดาษเอกสารสำนักงานท่านดูว่าปริมาณนี้เนี่ยมันมากขนาดไหนครับWith the mixed paper and also office paper, the amount of the collected paper per year is huge. ท่านดูการเก็บรวบรวมในกลุ่มของเศษแก้วนะครับเก็บรวบรวมในกลุ่มของเศษแก้วว่านี่มันมากขนาดไหนนะดูสิแก้วขาวแก้วแดงวันนี้ราคาแก้วแดงขึ้นมาระเบิดเปิดเปิงเนื่องจากว่าเครื่องดื่ม10 บาทไม่ว่าลิโพวิตันดี M100 M150 คาราบาวแดงกระทิงแดงเก็บรวบรวมเศษแก้วมาหลอมแล้วก็ทำเป็นขวดแก้วแล้วก็ใส่ขวดละ10 บาทแล้วส่งออกไปในปริมาณกว่า 50% แก้วเรากำลังหายไปพร้อมกับการขุดทรายแก้วแถวชายฝั่งด้านระยองนั่นก็คือกลุ่มของทรายซิลิก้าที่นำเข้ามาถลุงเป็นแก้วเรากำลังหายไปและราคาแก้วเนี่ยกำลังภาษาเราเรียกว่าหั่งเช้งผู้แก่เอาจีห่อกำลังขึ้นแบบคึกคักยุคกระทิงของขวดแตกกำลังเข้ามาแล้วครับ Judging from the number of what we can collect of glass per year, which is almost 48,000 tons, the whole world is running out of sand in order to make into glass, and therefore glass recycling is
has never been more important than ever before. The price of glass for recycling is also increasing rapidly, and therefore glass recycling is vital for the world. ท่านดูข้อมูลเรื่องเศษทองแดงที่เราเก็บรวบรวมจากบัลลาดสายไฟที่ปอกออกมาที่มีการคัดแยกท่านดูว่านี่แค่ของประเทศไทยนะครับ This is the number of the copper scrap that Wong Panic can collect. เรื่องของสแครปพวกเศษเหล็กท่านดูนี่เฉพาะกลุ่มวงพาณิชย์เราเก็บนะครับยังเล็กๆเท่านั้นเอง And metal scrap that Wong Panic can collect from nationwide. กระป๋องสังกะสีกระป๋องเกี่ยมฉ่ายปลากระป๋องเนี่ยที่เรากินแล้วทิ้งเนี่ยครับ 2,600 ตันต่อปี From metal scrap to the small tin cans, we can collect up to 2,000 tons per year. หลังจากนั้นเนี่ยเราทุ่มเทกองกำลังในการศึกษาถึงวิชาหั่งเช้งนั่นคือศึกษาถึงราคาซื้อขายขยะของโลกใบนี้ที่จีนที่เซินหยางเนี่ยมันเป็นยังไงที่ปักกิ่งเป็นยังไงที่คุนหมิงเป็นยังไงที่กวางโจวเป็นยังไงแล้วก็ที่อังกฤษ London Material Exchange เป็นยังไงที่บูมเบิร์กเป็นยังไงอินเดียออสเตรเลียสิงคโปร์เป็นยังไงไทยเป็นยังไงหาค่าเฉลี่ยของราคาขยะเพื่อชี้นำพยากรณ์ข้างหน้าว่าอนาคตอีก2 สัปดาห์หรืออีก6 เดือนข้างหน้าขยะอะไรบ้างจะขึ้นราคาแล้วลงราคานั่นคือภารกิจของเรา Recyclable garbage is actually a commodity. It has its own, say, Hang Seng or the price list listed worldwide in Hong Kong, in London LME market, and in Europe and in India. He has to consult to the world trend of the market price to see the market trend, which one is to buy and which one is to keep in order for him to achieve the highest profit. เราอยากจะพูดในมุมมองของนักธุรกิจมาจากคำว่าธุระบวกกับกิจการจึงจะกลายเป็นธุรกิจผลลัพธ์ก็คือกำไรแต่กว่าจะเป็นธุระได้เนี่ยมันมองจากอะไรมันมองจากปัญหานานาประการทางสังคมปัญหาขยะล้นเมืองปัญหาขยะเต็มทุกที่ปัญหามลพิษในทุกๆด้านนานาปัญหานี่แหละครับมันเป็นธุระนานาประการทางสังคมที่มาผนวกเข้ากับกิจการจึงกลายเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่เราเรียกมันว่าการตลาดสีน้ำเงิน The purpose of running a business is to make profit, the highest profit possible, and his business happens to involve with a lot of waste that derives from the community that created by the community, and therefore his type of business is considered as the blue ocean business because no one wants to do it. ที่ผ่านมาเราเคยทำธุรกิจแต่เห็นว่าเขาทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ดีก็แย่งกันทำเหมือนกันทำซ้ำกันทำในสิ่งที่ง่ายๆอันนั้นนะมันคือ Red Ocean ชัดๆต่อสู้กันในแม่น้ำลำคลองสายเล็กๆที่มีแต่ปลาซิวปลาสร้อยให้เราได้แย่งกันกินจนเป็นสีเลือดหมดแล้วแต่การตลาดของขยะเนี่ยมันเป็น Blue Ocean ครับ Why he give the definition of his business as blue ocean is because other businesses they only do beautiful stuff, new stuff, good smell, good looking stuff, but everyone is doing so, and also a lot of competition in the market. But when you talk about waste, garbage, no one wants to do it, and therefore he considered this business as the blue ocean business. เราจะศึกษาถึงวิธีขุดเหมืองแร่ในเมืองจากบ่อขยะได้อย่างไรมันใช้เครื่องมืออะไรเป็นเครื่องมือในการขุดกันแน่อันที่หนึ่งผมให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ต้องให้องค์ความรู้กับผู้คนทั้งหลายให้เขาตื่นตาตื่นใจและตื่นตะลึงเลยว่าในบ่อขยะต่างๆมันเป็นแร่มันเป็นทรัพยากรทั้งนั้นแต่ว่าในปรัชญาที่เขาจะต้องเรียนกันนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้ไม่มีขยะเลยมันเป็นเพียงทรัพยากรที่เขาเอาไว้ผิดที่เท่านั้นเองถ้าเราช่วยกันทำให้มันถูกที่ถูกทางได้มันจะเป็นทรัพยากรที่จำแนกแจกจ่ายไปยังอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางในระดับโลกเลยทีเดียวครับ
Waste are being dumped by people every day, everywhere. So his task is how to change the conception of people to treat waste as not something that has no value, but something is valuable. So he has to give the knowledge to the people how to manage and how to turn the waste into income. นั่นคือถนนทุกสายเดินทางเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น6 วันวิชานวัตกรรมขยะวิทยาแบบคุ้มค่าสร้างชีวิตเนี่ยเขาเลยเข้ามากันเกิดความหลากหลายตื่นตะลึงกับการเรียนรู้โดยใช้วิชาของนักประสบการณ์วิชากินที่มากกว่าวิชาการสอนคนเนี่ยให้ทำมาหากินได้สำเร็จด้วยหลักสูตร6 วันSo he come up with a training program, a 6-day training program that concentrate all of his 48 years of experience in running and starting the recycling business to the ordinary people who wants to start the recycling business as well. He is not teaching academic subjects, but he is teaching the way to make a living. วิธีวิเคราะห์วิธีพิสูจน์วิธีชี้ถึงความแตกต่างวิธีทำให้เป็นสินค้าวัตถุดิบที่บริสุทธิ์วิธีการจัดการการเข้ามาของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็การตลาดขั้นสุดท้ายรวมทั้งวิชาห่วงจุ้ยคนเป็นเปิดกิจการแบบไหนรวยเปิดกิจการแบบไหนเจ๊งนี่คือการเรียนรู้ที่ต้องเข้าลึกจริงๆโดยนักประสบการณ์ So he concentrate from his experience teaching people of what type of waste is sellable, how to manage it, how to sell it, which technology to use, and how to choose even the location, the feng shui of the location in order to set up a successful business location. ดูวิธีเก็บรวบรวมจากทุกภูมิภาคของประเทศมีมอเตอร์ไซค์มีพ่วงข้างมีปิกอัพมีรถเล็กรถใหญ่ทุกอย่างสามารถทำงานได้ทั้งสิ้น So these are our valuable sources of input from Salengs to scavengers to pickup trucks. ภาพมิติใหม่ของสังคมไทยเพิ่งจะเกิด2 ปีนี่เองแต่ก่อนคนทันสมัยเนี่ยคนมีรถเก๋งขี่เนี่ยเขาจะละอายกับการนำขยะรีไซเคิลมาส่งเดี๋ยวนี้สิครับคนทันสมัยจึงจะรู้คุณค่าของขยะOld people or people who are not modern will not know the value of waste. Usually people who can afford the car will be shameful if they have to sell waste for extra income. But the modern people will know the value of waste and they should be able to do that without being ashamed. ในปัจจุบันมีการเข้ามาของนวัตกรรมเทคโนโลยีการขยายเครือข่ายแบบเน็ตเวิร์กออกไปมากๆการเก็บรวบรวมเข้ามาอย่างเป็นระบบSo recycling business needs innovation, technology, the systematic collection. สมัยก่อนเราขี่รถยนต์เนี่ยลูกล้อก็เป็นเหล็กครับลูกหนึ่งเนี่ยกิโลหนึ่ง5 บาทเท่านั้นเองที่เป็นเหล็กปัจจุบันเราก็ชอบสวยงามค่านิยมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างต้องเป็นล้อแม็กอลูมิเนียมลูกหนึ่งนี่900 ถึง 1,200 บาทเวลามันแตกมันพังมาแล้วมันก็ช่างแตกอย่างง่ายดายโดยสิ้นเชิงเลยท่านดูล้อแม็กที่โรงงานผมสิจากโรงงานรีไซเคิลรถยนต์ของวงพาณิชย์เนี่ยว่ามันมากขนาดไหนครับมากคะเนโดยคะเนไม่ออกเลยว่ามันกำลังมากขึ้นแล้วก็โตขึ้น Olden days, the cars will use the metal max wheel, but these days, because of the new trend, they use aluminum max wheel and they break so easily, and therefore more and more aluminum max wheel comes to Wong Panit car recycling facility. เศษสายไฟยุ่งที่รื้อตามบ้านตามอาคารสถานที่ท่านดูมันเริ่มมากขนาดไหนมันเก็บรวบรวมเข้ามาได้ยังไงอันนี้ด้วยวิชานวัตกรรมขยะวิทยาแบบคุ้มค่ากองนี้100 กว่าล้านนะครับ Imagine the pile at the back of Dr. Somthai. It's worth of 100 million baht. This is a pile of electrical and power cords that everyone uses. เวลาขนขึ้นรถทักขนาดใหญ่รถ1,200,000 บาทอย่างที่ท่านได้เห็น
And this truck is worth about 1.2 million baht. What is on the truck? ขวดพลาสติก PET เวลาเราเนี่ยเก็บรวบรวมมาแล้วเนี่ยมันป่องๆตรงกลางข้างในมันมีแต่ลมเราขนมาจากเกาะลันตาเกาะเต่าเกาะสมุยหรือว่าแม่ฮ่องสอนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็หาเรื่องเจ๊งอย่างเดียวเรามาดูว่าวิธีการเก็บรวบรวมเนี่ยต้องทำอย่างไร1รถคอนเทนเนอร์ในวงพาณิชย์ต้องเก็บรวบรวมแล้วก็คอมแพคติ้งขึ้นมาให้ได้ 30,000 กิโลต่อ1คอนเทนเนอร์ครับThe PET bottle is empty and bulky. If you have to transport it from Mae Hong Son to Phitsanulok or to Ayutthaya, you are spending a lot of money on the gas. So his task is to maximize the transportation cost at each trip. So he has to maximize the trip of each trailer to be able to contain up to 30 tons of PET bales. 2,331 สาขาของวงพาณิชย์ในวันนี้ทั่วไทยกับพนักงานอีก 14,000 กว่าคนที่มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงลูกมีการศึกษาส่งลูกไปเรียนมาจากเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศอย่างที่ท่านได้เห็นในวันนี้คือความสามารถในการเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติที่กระจัดกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและของโลกเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางในระดับนานาชาติได้สำเร็จในวันนี้ครับ At present, we have more than 2,331 branches of Wong Panit franchise locating in all places of Thailand and some in overseas, collecting the non-valuable items in order to transform them into the valuable raw materials for the international and domestic markets or manufacturers and recycled into many kinds of products.ตัวอย่างสาขาที่ขยายงานไปทุกภูมิภาคนี่คือตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครที่สนามบินสุวรรณภูมิ This is our model franchise network that we have near Suvarnabhumi Airport. ลากถุงปุ๋ยมาก็ได้จูงลูกจูงหลานมาก็ได้ใส่แท็กซี่มาก็ได้ใส่รถเก๋งมาก็ได้วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วโลกของประเทศไทย This recycling center welcomes everyone from the person who drag the plastic bag full of scrap, or you can pile it up into a taxi or a tuk-tuk or a scavengers. They are all welcomed to this recycling center. ตัวอย่างสาขาของวงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสาขาที่ยิ่งใหญ่ได้เปิดขึ้นแล้วท่านดูที่ว่าวันแรกๆที่ไปเช่าเขาวันนี้เราซื้อเมืองไปแล้วคือเมืองแห่งการรีไซเคิลที่สหรัฐอเมริกาAnd this branch of Wong Panit franchise he's very proud of is located in Maryland, US. It started 12 years ago. And the owner is here with us today as well. And 12 years back, he started as renting the warehouse, an old warehouse. But right now he owns that area, half of that area, which is very big. And he is also very successful because of recycling business.ถ้าไม่มีขยะเกิดขึ้นเลยมันคงไม่มีชีวิตวงพาณิชย์อย่างทุกวันนี้คงต้องไปขายกล้วยปิ้งอย่างแน่นอน Without garbage, Dr. Somthai wouldn't be this well known. He must be selling the barbecue banana somewhere. มีขยะไม่ต้องกุ้มใจนะครับมีขยะเนี่ยต้องดีใจแต่เราทำให้มันไว้ถูกที่ถูกทางเท่านั้นเองชีวิตก็จะเบิกบานและมีความสุขSo from now on, if you see waste, you should be happy because that means you have already extra income in your pocket. You just need to know how to make that into income. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมขยะเข้ามาทำรีไซเคิลให้มากที่สุดประการที่1สามารถที่เก็บรวบรวมได้ 1.5 ล้านตันต่อปีประการที่2เราจ้างงานคนได้ 14,000 กว่าคนที่มีเงินเดือนมาจ่ายได้อย่างไม่รู้ลืมประการที่3ทำให้ธุรกิจสามารถส่งขายวัสดุสินแร่พื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางในระดับนานาชาติสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้สำเร็จและประการที่4นั่นดีที่สุดนั่นคือกำไรทางสังคมมันไปลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านเลยทีเดียวครับทั้งหมด4ประการSo with this great network of Wong Panit that we have nationwide, we can collect more than 1.5 tons of recyclable materials per year, and we can
and we can hire more than 14,000 people around the country. Also, we attract the manufacturers from domestic and worldwide for them to come and then buy the raw materials, primary raw materials. And lastly, we reduce the social impacts and also the pollution impacts to the environment. ปรัชญาการจัดการขยะของวงพาณิชย์เนี่ยให้ความสำคัญที่อธิบายมามากๆเนี่ยให้ความสำคัญแค่3ส่วนเท่านั้นเองอันที่1ชนิดของเวส 3,400 กว่าชนิดในประการที่1เนี่ยชนิดของเวสมี 3,400 กว่าชนิดมันมีอะไรบ้างแล้วมันอยู่อย่างไหนทำอย่างไรจะให้มันเคลื่อนเข้ามาสู่ระบบการจัดการได้อันที่2ต้นทุนการเดินทางที่สะดวกของวัตถุดิบจากต้นทางถึงปลายทางไอ้คอสตรงนี้มัน 40% ทำอย่างไรให้ 40% ลดลงเหลือ 8% นั่นคือความสามารถในการลดคอสแล้วก็เป็นการทำกำไรในด้านธุรกิจได้สำเร็จประการที่3อำนาจทางเศรษฐศาสตร์ความต้องการทางการตลาดแบบหิวกระหายครับSo these are the three key factors of running a successful recycling business. First of all, you have to know what kind of waste that you can trade. Secondly, you have to be able to maximize the logistic because the logistic cost alone is equivalent to 40% of your business cost. Your task is to minimize it down to 8%. And the last key factor is the market of the recycled materials, which market is the most, is the highest return. วันนี้เราพูดถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่ท่านอาจารย์วิจารณ์เนี่ยได้ให้ความกรุณาบอกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันต้องหมุนแล้วมันหยุดหมุนไม่ได้ผมก็ทดสอบว่าเวลามันหมุนเนี่ยมันก็คงต้องหมุนเลี้ยวขวาแล้วหมุนไอ้หลากหลายสี108สีเนี่ยคือหลากหลายสีของ108ชาติที่อยู่ในโลกมนุษย์ที่ต้องช่วยกันสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดการหมุนได้ความหมายของปรัชญาเนี่ยผมมาตีความว่ามันเป็นการหยุดการทำร้ายทรัพยากรใต้เปลือกโลกและเร่งใช้ทรัพยากรหมุนเวียนสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับโลกมันจะเกิดผลลัพธ์ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เราเรียกว่ามันจะเกิดพายุอุทกภัยทางการเงินที่หมุนเวียนสั่นสะเทือนไปทั้งโลกสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้สำเร็จครับSo, taking the quote from Dr. Vijan earlier that said to Dr. Somthai about circular economy, the motion is to go into circle, and that means also clockwise. It must go clockwise. The colors in the photo represents the 108 nations worldwide that joins to this circular economy campaign, and the circular economy as a recycler, in order to join the circular economy, we are creating the flood, but the good flood means the income, flood of income to the people involved or selling the waste into the circular economy. And that creates a sustainable development to the social and the environmental protection. ผมอยากจะฝากสิ่งหนึ่งไว้ที่ APEC Webinar ในวันนี้ถ้าเราทำลายขยะเมื่อไหร่ขยะก็จะกลับมาทำลายเรา So the last punchline to this APEC seminar today, he would like to leave the following slogan: If we disrespect the planet disrespect us back. แต่ถ้าเราช่วยไม่ให้เขาเป็นขยะเขาก็จะมาช่วยเราสร้างอาชีพสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วมันกำลังคืนแผ่นดินที่สะอาดปราศจากมลพิษไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานเราได้ใช้ในอนาคตเลยทีเดียว If we treat waste as resources, we can actually create numerous jobs, reduce environmental impacts, and save the planet for the next generation. ขอบคุณสำหรับวันนี้ครับ Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Somthai, for telling us such a wonderful and amazing story, turning your interest into $1 million business from recycling. And now, before we having a lunch break, may I please remind you to complete the questionnaire on lesson learned of municipal solid waste management by circular economy concept after the end of the seminar today in order to receive the e-certifications.
And all please be noted that the lunch will be served at the Greenery Cafe located at the lobby area. And we will meet all together again after lunch at 1 p.m. sharp สำหรับทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้รับบัตรรับประทานอาหารนะคะสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ด้านหน้าได้เลยนะคะเราจะกลับมาพบกันอีกทีหนึ่งนะคะเวลาบ่ายโมงตรงนะคะหลังอาหารกลางวันนะคะเชิญทุกท่าน enjoy your lunch Currently, Thailand is in the midst of moving forward to become a society of innovation through the mechanism of using science, technology, and innovation to develop the competitive capacity of the industrial sector, as well as develop the people's quality of life in a concrete manner. In this connection, the Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR, a state enterprise under the auspices of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, has the mission of encouraging research and development, disseminating technology and innovation, as well as servicing the industrial sector to comprehensively support business operators and enterprises. Having operated for more than 5 decades, at present, TISTR is becoming the leading agency in integrating research in the fields of science, technology, and innovation, or STI, to build a sustainable society of innovation and to be a partner in the success of Thai business operators. These activities have been implemented under the 4 guiding principles, which are as follows. 1. Bio-based value creation. TISTR conducts research and development on the basis of biological resources, emphasizing the national target clusters, beginning with the agricultural and biotechnology cluster, which forms the basis of the Thai people's main source of employment. This cluster is followed by food processing, which adds value to agricultural produce, research and development in biofuels and biochemicals, development in comprehensive medicine, as well as biosphere reserves and learning centers, which includes the Sakarat Environmental Research Station that can welcome researchers and experts from all corners of the world, and the Lamtakong Research Station, another learning center for TISTR with regards of conservation of plant genetics, seed banks, and insects. Both stations are located in Nakhon Ratchasima province. 2. Appropriate technology. TISTR has developed technology that can be used to solve problems or respond to the needs of users, where these technologies have the forms and conditions that are appropriate for real-world use, not only in terms of the initial capital required and technological complexity, but also suitability for use in specific environments. These technologies can be said to have economic, social, and environmental benefits, while also providing employment and upgrading business operator standards. 3. STI for total solution. TISTR has provided research and development services for operators of SMEs, OTOP, communal enterprises, as well as farmers who want to develop new products, add value to, or solve problems with existing products. These activities cover listening to the initial concepts of the operators and applying this to the research and development of a product prototype and solutions for existing products. Additional analytical, testing, and cross-checking services are also provided. TISTR has innovation expert centers that can respond to the industry's research, development, and services needs, as well as the needs of the private sector and the general community, consisting of the following. InnoAg, Expert Center of Innovative Agriculture. InnoFood, Expert Center of Innovative Health Food. TISTR has established a Food Innovative Service Plant, or FISP, at the TISTR Technothani, Pathum Thani province. This plant has attained GMP standards
and is capable of processing agricultural products such as beverages, dried fruits and conserves, oil-less frying, and processing health foods. InnoHerb, Expert Center of Innovative Herbal Products. Biodiversity Research Center, or BRC. TISTR has established an innovative center for production of industrially used microorganisms, or ICPIM, to research and develop microorganisms, including building a microorganism collection to provide services and select microorganism strains, such as prebiotic and probiotic, that can be utilized in research. Furthermore, TISTR has established an Algal Excellence Center, or ALEC, to research and develop, as well as provide various services to do with freshwater algae to the industrial sector. This center is the only center in the country to provide comprehensive services in this area. InnoM, Expert Center of Innovative Clean Energy and Environment. InnoMat, Expert Center of Innovative Materials. InnoRobot, Expert Center of Innovative Industrial Robotics and Automation. At the same time, TISTR has developed research efforts to include the dissemination of technology so that the private sector and communal enterprises can adapt the knowledge to upgrade local operators' production capacity in local regions. TISTR has developed the technological infrastructure to build opportunities for farmers and business operators through access to production, post-storage technology, and agricultural product processing. This infrastructure is comprised of the following: TISTR Shared Services Center for Food Processing, TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Pineapple, TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Longan. In addition, TISTR has the following agencies that are ready to provide services to upgrade the capacity of the industrial sector: MTC, Industrial Metrology and Testing Service Center; MPAD, Material Properties Analysis and Development Center; TPC, Thai Packaging Center; RTTC, Railway Transportation System Testing Center; OCB, Office of Certification Body. Provide services in the areas of inspection, evaluation, and recognition of various international standards. 4. STI for area-based. TISTR is focused on meeting the needs of the community and the people in the local regions and supports area-based development to assist business operators throughout the country. The Institute cooperates with local agencies and educational institutions to strengthen the local communities, with the ultimate objective of developing all 77 provinces across the country. From the knowledge that TISTR has collected over 5 decades, along with the domestic and international cooperative networks to support Thai researchers' innovations and develop the national economy, the recognition as reflected in the accolades that the institution has proudly received in the past, together with the vision of being a leading organization in the integration of science, technology, and innovation for the creation of a sustainable, innovation-based society. TISTR is determined to be a partner for the success of Thai business operators. Currently, Thailand is in the midst of moving forward to become a society of innovation through the mechanism of using science, technology, and innovation to develop the competitive capacity of the industrial sector, as well as develop the people's quality of life in a concrete manner.
In this connection, the Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR, a state enterprise under the auspices of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, has the mission of encouraging research and development, disseminating technology and innovation, as well as servicing the industrial sector to comprehensively support business operators and enterprises. Having operated for more than 5 decades, at present, TISTR is becoming the leading agency in integrating research in the fields of science, technology, and innovation, or STI, to build a sustainable society of innovation and to be a partner in the success of Thai business operators. These activities have been implemented under the 4 guiding principles, which are as follows. 1. Bio-based value creation. TISTR conducts research and development on the basis of biological resources, emphasizing the national target clusters, beginning with the agricultural and biotechnology cluster, which forms the basis of the Thai people's main source of employment. This cluster is followed by food processing, which adds value to agricultural produce, research and development in biofuels and biochemicals, development in comprehensive medicine, as well as biosphere reserves and learning centers, which includes the Sakarat Environmental Research Station that can welcome researchers and experts from all corners of the world, and the Lamtakong Research Station, another learning center for TISTR with regards of conservation of plant genetics, seed banks, and insects. Both stations are located in Nakhon Ratchasima province. 2. Appropriate technology. TISTR has developed technology that can be used to solve problems or respond to the needs of users, where these technologies have the forms and conditions that are appropriate for real-world use, not only in terms of the initial capital required and technological complexity, but also suitability for use in specific environments. These technologies can be said to have economic, social, and environmental benefits, while also providing employment and upgrading business operator standards. 3. STI for total solution. TISTR has provided research and development services for operators of SMEs, OTOP, communal enterprises, as well as farmers who want to develop new products, add value to, or solve problems with existing products. These activities cover listening to the initial concepts of the operators and applying this to the research and development of a product prototype and solutions for existing products. Additional analytical, testing, and cross-checking services are also provided. TISTR has innovation expert centers that can respond to the industry's research, development, and services needs, as well as the needs of the private sector and the general community, consisting of the following. InnoAg, Expert Center of Innovative Agriculture. InnoFood, Expert Center of Innovative Health Food. TISTR has established a Food Innovative Service Plant, or FISP, at the TISTR Technothani, Pathum Thani province. This plant has attained GMP standards and is capable of processing agricultural products such as beverages, dried fruits and conserves, oil-less frying, and processing health foods. InnoHerb, Expert Center of Innovative Herbal Products. Biodiversity Research Center, or BRC. TISTR has established an innovative center for production of industrially used microorganisms, or ICPIM, to research and develop microorganisms, including building a microorganism collection to provide services and select microorganism strains, such as prebiotic and probiotic, that can be utilized in research. Furthermore, TISTR has established an Algal Excellence Center, or ALEC, to research and develop, as well as provide various services to do with freshwater algae to the industrial sector. This center is the only center in the country to provide comprehensive services in this area. InnoM, Expert Center of Innovative Clean Energy and Environment. InnoMat, Expert Center of Innovative Materials. InnoRobot, Expert Center of Innovative Industrial Robotics and Automation. At the same time, TISTR has developed research efforts to include the dissemination of technology so that the private sector
and communal enterprises can adapt the knowledge to upgrade local operators' production capacity in local regions. TISTR has developed the technological infrastructure to build opportunities for farmers and business operators through access to production, cold storage technology, and agricultural product processing. This infrastructure is comprised of the following: TISTR Shared Services Center for Food Processing, TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Pineapple, TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Longan. In addition, TISTR has the following agencies that are ready to provide services to upgrade the capacity of the industrial sector: MTC, Industrial Metrology and Testing Service Center; MPAD, Material Properties Analysis and Development Center; TPC, Thai Packaging Center; RTTC, Railway Transportation System Testing Center; OCB, Office of Certification Body, provide services in the areas of inspection, evaluation, and recognition of various international standards. 4. STI for area-based. TISTR is focused on meeting the needs of the community and the people in the local regions and supports area-based development to assist business operators throughout the country. The Institute cooperates with local agencies and educational institutions to strengthen the local communities, with the ultimate objective of developing all 77 provinces across the country. From the knowledge that TISTR has collected over 5 decades, along with the domestic and international cooperative networks to support Thai researchers' innovations and develop the national economy, the recognition as reflected in the accolades that the institution has proudly received in the past, together with the vision of being a leading organization in the integration of science, technology, and innovation for the creation of a sustainable, innovation-based society. TISTR is determined to be a partner for the success of Thai business operators. Currently, Thailand is in the midst of moving forward to become a society of innovation through the mechanism of using science, technology, and innovation to develop the competitive capacity of the industrial sector, as well as develop the people's quality of life in a concrete manner. In this connection, the Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR, a state enterprise under the auspices of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, has the mission of encouraging research and development, disseminating technology and innovation, as well as servicing the industrial sector to comprehensively support business operators and enterprises. Having operated for more than 5 decades, at present, TISTR is becoming the leading agency in integrating research in the fields of science, technology, and innovation, or STI, to build a sustainable society of innovation and to be a partner in the success of Thai business operators. These activities have been implemented under the 4 guiding principles, which are as follows. 1. Bio-based value creation. TISTR conducts research and development on the basis of biological resources, emphasizing the national target clusters, beginning with the agricultural and biotechnology cluster, which forms the basis of the Thai people's main source of employment. This cluster is followed by food processing, which adds value to agricultural produce,
research and development in biofuels and biochemicals, development in comprehensive medicine, as well as biosphere reserves and learning centers, which includes the Sakarat Environmental Research Station that can welcome researchers and experts from all corners of the world, and the Lamtakong Research Station, another learning center for TISTR with regards of conservation of plant genetics, seed banks, and insects. Both stations are located in Nakhon Ratchasima province. 2. Appropriate technology. TISTR has developed technology that can be used to solve problems or respond to the needs of users, where these technologies have the forms and conditions that are appropriate for real-world use, not only in terms of the initial capital required and technological complexity, but also suitability for use in specific environments. These technologies can be said to have economic, social, and environmental benefits, while also providing employment and upgrading business operator standards. 3. STI for total solution. TISTR has provided research and development services for operators of SMEs, OTOP, communal enterprises, as well as farmers who want to develop new products, add value to, or solve problems with existing products. These activities cover listening to the initial concepts of the operators and applying this to the research and development of a product prototype and solutions for existing products. Additional analytical, testing, and cross-checking services are also provided. TISTR has innovation expert centers that can respond to the industry's research, development, and services needs, as well as the needs of the private sector and the general community, consisting of the following. InnoAg, Expert Center of Innovative Agriculture. InnoFood, Expert Center of Innovative Health Food. TISTR has established a Food Innovative Service Plant, or FISP, at the TISTR Technothani, Pathum Thani province. This plant has attained GMP standards and is capable of processing agricultural products such as beverages, dried fruits and conserves, oil-less frying, and processing health foods. InnoHerb, Expert Center of Innovative Herbal Products. Biodiversity Research Center, or BRC. TISTR has established an innovative center for production of industrially used microorganisms, or ICPIM, to research and develop microorganisms, including building a microorganism collection to provide services and select microorganism strains, such as prebiotic and probiotic, that can be utilized in research. Furthermore, TISTR has established an Algal Excellence Center, or ALEC, to research and develop, as well as provide various services to do with freshwater algae to the industrial sector. This center is the only center in the country to provide comprehensive services in this area. InnoM, Expert Center of Innovative Clean Energy and Environment. InnoMat, Expert Center of Innovative Materials. InnoRobot, Expert Center of Innovative Industrial Robotics and Automation. At the same time, TISTR has developed research efforts to include the dissemination of technology so that the private sector and communal enterprises can adapt the knowledge to upgrade local operators' production capacity in local regions. TISTR has developed the technological infrastructure to build opportunities for farmers and business operators through access to production, post-storage technology, and agricultural product processing. This infrastructure is comprised of the following. TISTR Shared Services Center for Food Processing. TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Pineapple. TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Longan. In addition, TISTR has the following agencies that are ready to provide services to upgrade the capacity of the industrial sector. MTC, Industrial Metrology and Testing Service Center. MPAD, Material Properties Analysis and Development Center. TPC, Thai Packaging Center. RTTC, Railway Transportation System Testing Center. OCB, Office of Certification Body. Provide services in the areas of inspection, evaluation, and recognition of various international standards.
4. STI for area-based. TISTR is focused on meeting the needs of the community and the people in the local regions and supports area-based development to assist business operators throughout the country. The Institute cooperates with local agencies and educational institutions to strengthen the local communities with the ultimate objective of developing all 77 provinces across the country. From the knowledge that TISTR has collected over 5 decades, along with the domestic and international cooperative networks to support Thai researchers' innovations and develop the national economy, the recognition as reflected in the accolades that the institution has proudly received in the past, together with the vision of being a leading organization in the integration of science, technology, and innovation for the creation of a sustainable, innovation-based society. TISTR is determined to be a partner for the success of Thai business operators. Currently, Thailand is in the midst of moving forward to become a society of innovation through the mechanism of using science, technology, and innovation to develop the competitive capacity of the industrial sector, as well as develop the people's quality of life in a concrete manner. In this connection, the Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR, a state enterprise under the auspices of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, has the mission of encouraging research and development, disseminating technology and innovation, as well as servicing the industrial sector to comprehensively support business operators and enterprises. Having operated for more than 5 decades, at present, TISTR is becoming the leading agency in integrating research in the fields of science, technology, and innovation, or STI, to build a sustainable society of innovation and to be a partner in the success of Thai business operators. These activities have been implemented under the 4 guiding principles, which are as follows. 1. Bio-based value creation. TISTR conducts research and development on the basis of biological resources, emphasizing the national target clusters, beginning with the agricultural and biotechnology cluster, which forms the basis of the Thai people's main source of employment. This cluster is followed by food processing, which adds value to agricultural produce, research and development in biofuels and biochemicals, development in comprehensive medicine, as well as biosphere reserves and learning centers, which includes the Sakerat Environmental Research Station that can welcome researchers and experts from all corners of the world, and the Lamtakong Research Station, another learning center for TISTR with regards of conservation of plant genetics, seed banks, and insects. Both stations are located in Nakhon Ratchasima province. 2. Appropriate technology. TISTR has developed technology that can be used to solve problems or respond to the needs of users, where these technologies have the forms and conditions that are appropriate for real-world use, not only in terms of the initial capital required and technological complexity, but also suitability for use in specific environments. These technologies can be said to have economic, social, and environmental benefits, while also providing employment and upgrading business operator standards. 3. STI for total solution. TISTR has provided research and development services for operators of SMEs, OTOP, communal enterprises, as well as farmers who want to develop new products
add value to, or solve problems with existing products. These activities cover listening to the initial concepts of the operators and applying this to the research and development of a product prototype and solutions for existing products. Additional analytical, testing, and cross-checking services are also provided. TISTR has innovation expert centers that can respond to the industry's research, development, and services needs, as well as the needs of the private sector and the general community, consisting of the following. InnoAg, Expert Center of Innovative Agriculture. InnoFood, Expert Center of Innovative Health Food. TISTR has established a Food Innovative Service Plant, or FISP, at the TISTR Technothani, Pathum Thani Province. This plant has attained GMP standards and is capable of processing agricultural products such as beverages, dried fruits and conserves, oil-less frying, and processing health foods. InnoHerb, Expert Center of Innovative Herbal Products. Biodiversity Research Center, or BRC. TISTR has established an innovative center for production of industrially used microorganisms, or ICPIM, to research and develop microorganisms, including building a microorganism collection to provide services and select microorganism strains, such as prebiotic and probiotic, that can be utilized in research. Furthermore, TISTR has established an Algal Excellence Center, or ALEC, to research and develop, as well as provide various services to do with freshwater algae to the industrial sector. This center is the only center in the country to provide comprehensive services in this area. InnoM, Expert Center of Innovative Clean Energy and Environment. InnoMat, Expert Center of Innovative Materials. InnoRobot, Expert Center of Innovative Industrial Robotics and Automation. At the same time, TISTR has developed research efforts to include the dissemination of technology so that the private sector and communal enterprises can adapt the knowledge to upgrade local operators' production capacity in local regions. TISTR has developed the technological infrastructure to build opportunities for farmers and business operators through access to production, post-storage technology, and agricultural product processing. This infrastructure is comprised of the following. TISTR Shared Services Center for Food Processing. TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Pineapple. TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Longan. In addition, TISTR has the following agencies that are ready to provide services to upgrade the capacity of the industrial sector. MTC, Industrial Metrology and Testing Service Center. MPAD, Material Properties Analysis and Development Center. TPC, Thai Packaging Center. RTTC, Railway Transportation System Testing Center. OCB, Office of Certification Body. Provide services in the areas of inspection, evaluation, and recognition of various international standards. 4. STI for area-based. TISTR is focused on meeting the needs of the community and the people in the local regions and supports area-based development to assist business operators throughout the country. The Institute cooperates with local agencies and educational institutions to strengthen the local communities with the ultimate objective of developing all 77 provinces across the country. From the knowledge that TISTR has collected over 5 decades, along with the domestic and international cooperative networks to support Thai researchers' innovations and develop the national economy, the recognition as reflected in the accolades that the institution has proudly received in the past, together with the vision of being a leading organization in the integration of science, technology, and innovation for the creation of a sustainable, innovation-based society. TISTR is determined to be a partner for the success of Thai business operators.
Currently, Thailand is in the midst of moving forward to become a society of innovation through the mechanism of using science, technology, and innovation to develop the competitive capacity of the industrial sector, as well as develop the people's quality of life in a concrete manner. In this connection, the Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR, a state enterprise under the auspices of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, has the mission of encouraging research and development, disseminating technology and innovation, as well as servicing the industrial sector to comprehensively support business operators and enterprises. Having operated for more than 5 decades, at present, TISTR is becoming the leading agency in integrating research in the fields of science, technology, and innovation, or STI, to build a sustainable society of innovation and to be a partner in the success of Thai business operators. These activities have been implemented under the 4 guiding principles, which are as follows. 1. Bio-based value creation. TISTR conducts research and development on the basis of biological resources, emphasizing the national target clusters, beginning with the agricultural and biotechnology cluster, which forms the basis of the Thai people's main source of employment. This cluster is followed by food processing, which adds value to agricultural produce, research and development in biofuels and biochemicals, development in comprehensive medicine, as well as biosphere reserves and learning centers, which includes the Sakera Environmental Research Station that can welcome researchers and experts from all corners of the world, and the Lamtakong Research Station, another learning center for TISTR with regards of conservation of plant genetics, seed banks, and insects. Both stations are located in Nakhon Ratchasima province. 2. Appropriate technology. TISTR has developed technology that can be used to solve problems or respond to the needs of users, where these technologies have the forms and conditions that are appropriate for real-world use, not only in terms of the initial capital required and technological complexity, but also suitability for use in specific environments. These technologies can be said to have economic, social, and environmental benefits, while also providing employment and upgrading business operator standards. 3. STI for total solution. TISTR has provided research and development services for operators of SMEs, OTOP, communal enterprises, as well as farmers who want to develop new products, add value to, or solve problems with existing products. These activities cover listening to the initial concepts of the operators and applying this to the research and development of a product prototype and solutions for existing products. Additional analytical, testing, and cross-checking services are also provided. TISTR has innovation expert centers that can respond to the industry's research, development, and services needs, as well as the needs of the private sector and the general community, consisting of the following. InnoAg, Expert Center of Innovative Agriculture. InnoFood, Expert Center of Innovative Health Food. TISTR has established a Food Innovative Service Plant, or FISP, at the TISTR Technothani, Pathum Thani province. This plant has attained GMP standards and is capable of processing agricultural products such as beverages, dried fruits and conserves, oil-less frying, and processing health foods. InnoHerb, Expert Center of Innovative Herbal Products. Biodiversity Research Center, or BRC. TISTR has established an innovative center for production of industrially used microorganisms, or ICPIM, to research and develop microorganisms, including building a microorganism collection to provide services and select microorganism strains, such as prebiotic and probiotic, that can be utilized in research. Furthermore, TISTR has established an Algal Excellence Center, or ALEC, to research and develop, as well as provide various services to do with freshwater algae to the industrial sector. This center is the only center in the country to provide comprehensive services in this area. InnoM, Expert Center of Innovative Clean Energy and Environment. InnoMat, Expert Center of Innovative Materials.
InnoRobot, Expert Center of Innovative Industrial Robotics and Automation. At the same time, TISTR has developed research efforts to include the dissemination of technology so that the private sector and communal enterprises can adapt the knowledge to upgrade local operators' production capacity in local regions. TISTR has developed the technological infrastructure to build opportunities for farmers and business operators through access to production, post-storage technology, and agricultural product processing. This infrastructure is comprised of the following: TISTR Shared Services Center for Food Processing, TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Pineapple, TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Longan. In addition, TISTR has the following agencies that are ready to provide services to upgrade the capacity of the industrial sector: MTC, Industrial Metrology and Testing Service Center; MPAD, Material Properties Analysis and Development Center; TPC, Thai Packaging Center; RTTC, Railway Transportation System Testing Center; OCB, Office of Certification Body, provide services in the areas of inspection, evaluation, and recognition of various international standards. 4. STI for area-based. TISTR is focused on meeting the needs of the community and the people in the local regions and supports area-based development to assist business operators throughout the country. The Institute cooperates with local agencies and educational institutions to strengthen the local communities, with the ultimate objective of developing all 77 provinces across the country. From the knowledge that TISTR has collected over 5 decades, along with the domestic and international cooperative networks to support Thai researchers' innovations and develop the national economy, the recognition as reflected in the accolades that the institution has proudly received in the past, together with the vision of being a leading organization in the integration of science, technology, and innovation for the creation of a sustainable, innovation-based society. TISTR is determined to be a partner for the success of Thai business operators. Currently, Thailand is in the midst of moving forward to become a society of innovation through the mechanism of using science, technology, and innovation to develop the competitive capacity of the industrial sector, as well as develop the people's quality of life in a concrete manner. In this connection, the Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR, a state enterprise under the auspices of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, has the mission of encouraging research and development, disseminating technology and innovation, as well as servicing the industrial sector to comprehensively support business operators and enterprises. Having operated for more than 5 decades, at present, TISTR is becoming the leading agency in integrating research in the fields of science, technology, and innovation, or STI, to build a sustainable society of innovation and to be a partner in the success of Thai business operators. These activities have been implemented under the 4 guiding principles, which are as follows. 1. Bio-based value creation.
TISTR conducts research and development on the basis of biological resources, emphasizing the national target clusters, beginning with the agricultural and biotechnology cluster, which forms the basis of the Thai people's main source of employment. This cluster is followed by food processing, which adds value to agricultural produce, research and development in biofuels and biochemicals, development in comprehensive medicine, as well as biosphere reserves and learning centers, which includes the Sakerat Environmental Research Station that can welcome researchers and experts from all corners of the world, and the Lamtakong Research Station, another learning center for TISTR with regards of conservation of plant genetics, seed banks, and insects. Both stations are located in Nakhon Ratchasima province. 2. Appropriate technology. TISTR has developed technology that can be used to solve problems or respond to the needs of users, where these technologies have the forms and conditions that are appropriate for real-world use, not only in terms of the initial capital required and technological complexity, but also suitability for use in specific environments. These technologies can be said to have economic, social, and environmental benefits, while also providing employment and upgrading business operator standards. 3. STI for total solution. TISTR has provided research and development services for operators of SMEs, OTOP, communal enterprises, as well as farmers who want to develop new products, add value to, or solve problems with existing products. These activities cover listening to the initial concepts of the operators and applying this to the research and development of a product prototype and solutions for existing products. Additional analytical, testing, and cross-checking services are also provided. TISTR has innovation expert centers that can respond to the industry's research, development, and services needs, as well as the needs of the private sector and the general community, consisting of the following. InnoAg, Expert Center of Innovative Agriculture. InnoFood, Expert Center of Innovative Health Food. TISTR has established a Food Innovative Service Plant, or FISP, at the TISTR Technothani, Pathum Thani Province. This plant has attained GMP standards and is capable of processing agricultural products such as beverages, dried fruits and conserves, oil-less frying, and processing health foods. InnoHerb, Expert Center of Innovative Herbal Products. Biodiversity Research Center, or BRC. TISTR has established an innovative center for production of industrially used microorganisms, or ICPIM, to research and develop microorganisms, including building a microorganism collection to provide services and select microorganism strains, such as prebiotic and probiotic, that can be utilized in research. Furthermore, TISTR has established an Algal Excellence Center, or ALEC, to research and develop, as well as provide various services to do with freshwater algae to the industrial sector. This center is the only center in the country to provide comprehensive services in this area. InnoM, Expert Center of Innovative Clean Energy and Environment. InnoMat, Expert Center of Innovative Materials. InnoRobot, Expert Center of Innovative Industrial Robotics and Automation. At the same time, TISTR has developed research efforts to include the dissemination of technology so that the private sector and communal enterprises can adapt the knowledge to upgrade local operators' production capacity in local regions. TISTR has developed the technological infrastructure to build opportunities for farmers and business operators through access to production, post-storage technology, and agricultural product processing. This infrastructure is comprised of the following. TISTR Shared Services Center for Food Processing. TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Pineapple. TISTR Shared Services Center for Post-Harvest Technology and Mechanization Longan. In addition, TISTR has the following agencies that are ready to provide services to upgrade the capacity of the industrial sector. MTC, Industrial Metrology and Testing Service Center.
MPAD, Material Properties Analysis and Development Center, TPC, Thai Packaging Center, RTTC, Railway Transportation System Testing Center, OCB, Office of Certification Body, provide services in the areas of inspection, evaluation, and recognition of various international standards. 4. STI for area-based. TISTR is focused on meeting the needs of the community and the people in the local regions and supports area-based development to assist business operators throughout the country. The Institute cooperates with local agencies and educational institutions to strengthen the local communities with the ultimate objective of developing all 77 provinces across the country. From the knowledge that TISTR has collected over 5 decades, along with the domestic and international cooperative networks to support Thai researchers' innovations and develop the national economy, the recognition as reflected in the accolades that the institution has proudly received in the past, together with the vision of being a leading organization in the integration of science, technology, and innovation for the creation of a sustainable, innovation-based society. TISTR is determined to be a partner for the success of Thai business operators. The problem of accumulated solid waste becomes increasingly serious due to its ineffective management. His Excellency, General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of Thailand, set the national policy to solve the problem of solid waste management, focusing on standards to reduce the amount of solid waste and to recycle waste according to circular economy principle. The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, MHESI, by the Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR, in cooperation with Tan Diao Sub-District Administrative Organization, local communities and Saraburi Province, applied science, technology and innovation to solve the problem of municipal solid waste management called Tan Diao Model, by applying appropriate technologies to each stage of waste management, including utilizing waste for the value-added creation according to circular economy, by turning waste to energy, and turning waste to income, waste to wealth. Integrated technologies for municipal solid waste management of TISTR, which are semi-automatic sorting system in waste management, which can deodorize and sterilize waste by the absorbent and ozone system, so that factory would not have desirable smell that affects the communities. It also can disinfect the solid waste in pandemic situations. Sorting plastic waste system based on plastic color and plastic type to produce high-quality plastic flakes and secondary raw materials, which can reduce resource consumption. Sorted waste can be reused as raw materials for production activities and can be sold at high prices. Refuse-derived fuel production system from combustible component in landfill, agricultural waste, municipal solid waste with high calorific value as a fuel substitute for coal. Wastewater treatment system from food waste and leachate to produce the biogas. Biomethane is a sustainable fuel that is produced from the upgrading of biogas. It is the clean energy for factories to reduce pollution to communities and cost of energy consumption. It also has a composter system for organic waste to produce high-quality soil conditioner to reduce the spread of diseases by flies. It is the pest control for food waste. วันนี้เราพูดถึงตัว Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมนั้นก็จะหมายถึงการที่จะนำเอาสิ่งของที่เป็นเหลือทิ้งเหลือใช้ทั้งหลายเนี่ยค่ะวนกลับมาใช้ใหม่แล้วก็เอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยค่ะไปสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ขยะเนี่ยค่ะ
กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเวลานี้เนี่ยเราจะพบว่าหลายๆที่ก็มีการคัดแยกขยะเพราะว่าเขาเห็นอย่างเช่นขวดพลาสติกเนี่ยคัดแยกมาก็ไปขายได้แต่ขายแล้วไปทำอะไรต่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้ค่ะเป็นงานที่เราต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเข้าไปช่วยทั้งหมดทั้งมวลที่วิจัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยโจทย์สำคัญของเราคือทำแล้วเนี่ยจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้ใช้ด้วยค่ะเราก็คาดหวังว่าเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นองค์ความรู้ที่เรานำลงไปสู่พื้นที่ต้นแบบจะเป็นสิ่งที่สร้างหรือขับเคลื่อนให้เกิดเห็นเป็นรูปธรรมนะคะของการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนค่ะTandiao model is a science, technology, and innovation implemented model of the entire chain of management, starting from upstream, midstream, and to downstream. Its results can be extended to commercials by applying appropriate technologies accessible and managed by people in the communities to create jobs and incomes, along with sustainable environmental protections. The results of Tandiao model were extended to the establishment of the Municipal Solid Waste and Agricultural Wastes Management Stations, located in Chiang Rai Province, Nong Khai Province, and Chonburi Province, to introduce management processes which the participative community management. The communities can operate it on their own and can receive social and economic returns concretely. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งสถานีการจัดการขยะร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์คือต้องการให้ตรงนี้เป็นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงานนะคะแล้วโดยการใช้นวัตกรรมในการแปรรูปจากขยะชุมชนและของเหลือทิ้งภาคการเกษตรโดยใช้หลักการนั่นเองว่าให้เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพิ่มการแข่งขันกับอุตสาหกรรมในระหว่างประเทศได้ทางววจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของเขาก็คือการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยในเรื่องของการจัดการและแปรรูปขยะไม่ว่าจะเป็นขยะชุมชนอย่างเช่นพลาสติกแต่ละประเภทเพื่อผลักดันในส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กลายเป็นวัตถุดิบรอบ2ที่มีคุณภาพเช่นเกล็ดพลาสติกนะคะจากขวดน้ำหรือว่าในรูปของบรรจุภัณฑ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกพลาสติกที่เป็นซิงเกิลยูสเอาอาจจะรูปของการใช้เทคโนโลยีในการลดรูปเอามาทำในรูปของงานนวัตกรรมทางด้านของการก่อสร้างนะคะหรือแม้กระทั่งในรูปของเหลือทิ้งภาคการเกษตรอย่างหนึ่งเลยคือเราพยายามจะรณรงค์ให้มีการดึงเอาของเหลือทิ้งภาคการเกษตรนะมาใช้ประโยชน์กลุ่มเป้าหมายเราไม่ว่าจะเป็นรูปของชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของบ้านนะคะพระสงฆ์ก็คือวัดใช่ไหมคะและกลุ่มอันหนึ่งก็คือน้องๆนักเรียนเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนเข้ามาช่วยกันบูรณาการเป็นกลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มก็คือคำว่าภายใต้คำว่าบวรคอนเซ็ปต์เราให้เขาได้เรียนรู้แล้วว่าเรามีนวัตกรรมอะไรซึ่งตัวนี้ทางววจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการสอนให้มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทางววออกแบบให้เกิดประสิทธิผลที่มากขึ้นนะคะ Impact ของตัวสถานีการจัดการขยะเนี่ยจะตอบโจทย์ทั้งหมด3มิติไม่ว่าจะเป็นมิติเชิงสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเราสามารถแก้ปัญหาไม่ว่าจะการปลดปล่อยฝุ่นนะคะ PM 2.5 การจัดการขยะชุมชนในส่วนของการทำสังคมก็คือเกิดลดอัตราการว่างงานนะคะเกิดการจ้างงานอย่างมีมิติทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตรงนั้นดีขึ้นนะคะมิติเศรษฐกิจตัวนี้คือการสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติหากเรามีการขยายผลไปทั่วประเทศMunicipal solid waste management by science, technology, and innovation to build up strong communities and create value-added product for sustainable community management.
Welcome back to the afternoon session. I hope you enjoy with ton of many great sessions this morning. To start the afternoon part, it is my pleasure to give you Dr. Vijan Simachaya, President of Thailand Environment Institute of Thailand, to present you keynote speech. Please join me in welcoming Dr. Vijan on the stage. Good afternoon, everyone. It's my great pleasure to join webinar APEC on the municipal solid waste management and circular economy in Thailand. You may hear already in the morning session, we talk about the circular economy, especially applied to the solid waste management in the country. Let me share more on the subject of the my talk will cover on the status of waste management, status of solid waste in the country. The second one is the policy landscape on waste, and actually I will concentrate on plastic waste management. What is the BCG? Dr. Thamarat already mentioned, especially in the context of circular economy. And last but not least, I'm going to talk more on the big rock project, how we implement circular economy in the country. You may see this show the status of waste management in our country. In Thailand, actually we generate waste from municipality roughly about 28 to 29 million ton a year is the normal condition. Right now we are in the facing with the COVID-19 pandemic. The total amount of solid waste decreased from 28, 29 to 25 ton per year. But you may see on the context of the plastic waste, roughly about 2 million ton a year, but we can manage properly. This means plastic can be recyclable only 25%, and another 75% go to landfill, go to incineration, and also lead to the environment. Just why Thailand also facing with the top 10 country contribute on the plastic pollution in the ocean. It is the problem that our country try to solve the problem together. You may know already, plastic is the important issue currently, not just only in Thailand, but in ASEAN region. We also have action plan to combat marine plastic pollution. And recently, Global also talk about the possible of the plastic agreement under United Nations forum. Status of waste management in the country over the past 10 years, waste generate have been accurate more than 4 million ton. Just why a good system for waste management very important. In our country, we have altogether about 2,273 waste management facility operating, but mostly belong to government sector, especially for local authority, but few of them belong to private sector that
also supervised by local authority in the country. During COVID-19 pandemic in the year last 2 years, waste generation in the country reduced in total waste that I mentioned earlier. In Bangkok metropolitan, actually we produce roughly 12,000 tons a year, but during COVID pandemic, it's decreased about 8,000 to 9,000 tons a year. But plastic is the user is increasing during the pandemic, especially in Bangkok metropolitan, roughly 6,300 ton increasing, but roughly for the whole country is 15%. But in Bangkok metropolitan itself, the plastic uses increasing more than 60% of normal condition. This just why plastic management I think is really important. When already mentioned by our country, we have the policy landscape for waste and plastic waste management. Actually, Thailand maybe the first country in the region that we have a roadmap on plastic waste management already mentioned by Khun Kongsak early this morning. And right now we have new agenda. Dr. Thamrongrat already mentioned we have BCG as a national agenda by cabinet resolution in 19 January last year for the waste management, the circular economy under bio-circular green economy is important pillar for waste management. Here just once again show you our ambitious target for plastic waste management. We have important target. Target one is reduce and replace some single-use plastic by using environmental friendly product for the target of plastic, single-use plastic. Target two is to reduce target plastic by applying circular economy principle, and our goal is to reduce plastic marine debris by at least 50% by 2027. It's really ambitious target. BCG model, especially circular economy. I mentioned circular economy, not just only zero waste, but circular economy mean more than that. We have to look for the eco design, design for recycle, how we can manage waste. Policy landscape for Thailand under the bio-circular green economy, with based on the principle of the sufficient economy of the late King Ramanai, and support sustainable development goal, especially on the goal 12 on the sustainable consumption and production, goal 13 on marine plastic pollution reduction. And why we need circular economy? Circular economy means we can implement closed loop of plastic pollution collection, how we set up the collection system, store, separate, recycle, and use. And the
second one also very important, especially when we talk about the organic waste, the food waste, food loss is contribute more than 60% of waste generation in the country. Just why our committee pay attention to the how we can manage food waste, food loss. And last but not least, for the pilot implementation of circular economy is the construction waste that consume a lot of natural resources. How we can reduce the virgin resources, and at the same time how we can recycle used material at the same time as well. You can take a look circular economy for municipal waste management. We have to look for the circle of waste, reduce sourcing, so should come together with the how we can have a good collection, storage, and also treatment system. Recycle is also more important. In our country, we already set the target plastic. Maybe you can take a look how we can implement the certain kind of plastic circular economy and recycle on the plastic waste. Here is the whole circle of the circular economy for waste management in the country, especially for the plastic waste management. We have the committee different mechanism of the BCG and circular economy. BCG model as a national committee chaired by our Prime Minister. We have different BCG model committee also chaired by the Minister of the Ministry of Higher Education, and we have 11 subcommittee with the various issues under BCG. I myself also serve as the chairman of circular economy subcommittee under BCG model. Let's take a look what we have done so far. Dr. Thammarat already mentioned, for give you some example, but our target is we going to implement 3C. C1 is the closing loop, how we can manage material flow with the closing the loop. And the second one is the why we closing the loop, why we utilize the resource usage, we can create new economic goal as well. Especially our target is try to increase GDP while we implement the circular economy. Just why the economy come with the circular, as Dr. Thamrongrat mentioned. And at the same time, we are also facing with the climate change problem, with the pollution, including national, regional, or even transboundary pollution, how we can combat the climate change problem and at the same time reduce pollution as well. Just the example how we implement our pilot with the plastic waste management, food waste, food loss, and the construction material. Also the research also support by PMUC that shared by Ajahn Thamrongrat, and this is the target activity or target pilot.
seven flagship for circular innovation ecosystem. That's the vision for 2030. That I give you some example. The first one is green public procurement. The BCG committee also mentioned the country have to move forward for sustainable development, but at the same time for public procurement, the government sector have to implement. Right now we are in the process how we can increase the number of the product. Deposit refund also very important. We talk about EPR, extended producer responsibility, also one issue right now on the process of investigation how Thailand can apply EPR for our country. Green finance to support for the green production, and regulation. We mentioned about the PCR, plastic recycle, how our regulation can open for utilize recycled plastic, also very important. Circular economy regulation also on the way. Circular economy guideline, even the platform waste from other factory can be a resort of another other factory as well. This is the implement the circular economy activity for municipal solid waste. I can conclude we have to Kun Kongsak already mentioned about the application, how people can access very easily application, or the digital technology can help us to manage waste. And the second one, circular economy education, how people understand awareness, even the curriculum for the student database material for how we utilize plastic, how we can recycle the plastic, also very important. Startup, we have some company utilize waste as a resource. Right now, the government also support the startup. Even the upcycling, utilize plastic to various product, technical advisor, collection system already mentioned by Kun Kongsak, and last but not least, eco label like a circular mass. Ajahn Thamrongrat already mentioned we are the first country to launch the circular mass. That circular mass including the resort usage, including the issue of the eco design, including issue of the greenhouse gas reduction, even the pollution reduction during the process of design as well. Here's an example. Kun Porani will talk more later on how we apply circular economy, especially for the plastic waste in Rayong model Wang Wa, that you can see exhibition just outside the meeting room. That's also one of our project that we are implement in the provincial level. We call Rayong Less Waste. Maybe I leave it for Kun Porani to talk more later on for the community waste management. In Kong Tei, also the city model that also apply for the 7 participating building. At the period of the pilot implementation, we can reduce waste more than 20%. At the same time, we can recycle rate is increased compared to other area. For example, for the whole country, roughly we can recycle only 25, but in the pilot area, we can recycle more than that, double. Here is for the unrecycled plastic. We can utilize as a road construction, even the bridge and
This is the example. 3R, reduce, reuse, recycle, EPR already mentioned. Circular economy also come along, how we integrate the concept together. I think it's very important. Our national policy also include all important issue corporate with how it works, regulation, EPR. Also, the behavior also very important. We talk about infrastructure or ecosystem. When we promote separation of waste, how we can develop infrastructure also very important. Here, just example what we are doing about the EPR right now. We going to plan for our regulation, but at the same time, we are going to implement certain area in Chonburi problem and develop regulation at the same time. Even the application keen to get support by Ministry of Higher Education. Here just last Saturday promote no plowing policy for the Bangkok metropolitan area that try to separate waste, especially food waste that the component of the most of waste in the country. This is the mechanism how we apply circular economy under BCG with the different key project, with the platform, with the partnership, with the circular market on the circular society. With that is conclude my presentation. Thank you very much. Maybe we can have time for a question. Maybe, I'm not sure. Thank you very much, Dr. Vijan Sigmachaya. We don't have any questions, so maybe we will move to the next sessions. But please allow us to clear scaling the stage for a few moments. Yes. Next, may I invite Deputy Governor Dr. Prateep Wong Bandit to presenting souvenir on the stage, please. And for the speaker, may I invite Ms. Parani Gong Amon Pinyo from Dow Thailand Group on the stage. Please remain on the stage for a group presentation later. Next, may I invite Ms. Narupon Arun Praphan from Crown Seal Public Company Limited on the stage.
Next, may I invite Dr. Seksan Udomsri from Wong Panit Nea Krong Bunch. Thank you all. Please be all together on the stage to take a group photo. เชิญทั้ง4ท่านเลยค่ะบนเวทีได้เลยค่ะถ่ายรูปร่วมกันนะคะ Thank you very much, all the speakers. And next is the panel discussions. Please give us a moment for preparation on the stage. We are ready and we will move into the panel sessions. We have 3 topics to discuss regarding first, the contribution of private sector in municipal solid waste management case study. Second, recycling roadmap for plastic and metal scrap from industry. And third is about reducing plastic leakage into the Andaman Sea business opportunity and case study. And may I present you a moderator for this panel, Assistant Professor Dr. Achala Asawaruti Kunchai from Mahidol University. Please be on the set, please. And the 3 distinguished speakers, Ms. Parani Gong Amon Pinyo from Dow Thailand Group, Ms. Naruport Arun Prapan from Crown Seal Public Company Limited, Dr. Seksan Udomsri from Wong Panit Nea Krong Bunch. Welcome all on the stage. Other speaker, I give you 50 minutes for panel discussions. Thank you. Yes.ที่เรารอนะคะรบกวนทุกท่านนะคะเรื่องของ questionnaire นะคะเรื่อง lesson learn นะคะสามารถทำได้นะคะเพื่อจบงานนี้แล้วจะได้ e-certification นะคะเชิญค่ะ Okay. Good afternoon, all participants in this room and participants online also. In this session, the panel discussion, we have 3 speakers with us to talk about the role of private sector in waste management practice based on the circular
economy concept. Since Thailand, Thai government we promote the country development by BCG model, and we already know that B is bio economy, C circular economy, and G is green economy. For circular economy, it is directly related to waste management, and to shift from linear economy to circular economy, we need the cooperation from private sector, from community, from local authority, and funding agency. So today, in this panel discussion, we have 3 delegates from private sector. First, we have Ms. Porani Kong Amonpinyo from Dow Thailand Group. Second speaker, we have Ms. Narupon Arunpapan from Crowdseal Public Company Limited. And the third speaker, Assistant Professor Dr. Seksan Udomsi from Wong Panit Gavi. So I would like to start from the first speaker, Kun Porani from Dow. Since Dow is the leading company in material science and consumer product packaging and many products. So I would like Ms. Porani to share the presentation about what is the role of Dow in waste management. About 15 minutes. Thank you, Ajahn Achana, and thank you everyone for providing Dow to have a presentation today. So first of all, today I would like to share with you how Dow contribute to the municipal waste management. And first of all, I would like to introduce about our company a little bit. Dow is a global company. We are the science-based solution provider. Our head office is in Midland, Michigan, USA, and we have been established for 125 years, and this is the year that we celebrate our 125th anniversary. Right now, we have 12 innovation centers in 10 countries, and we have 106 manufacturing sites in 31 countries. In this slide, you will see this page that where our operation and business are located worldwide. We have 35 manufacturing site in US and Canada, and 37 in Europe, Middle East, Africa, and India, and 15 in Latin America, and 19 in Asia Pacific here. Oh, sorry. For Dow Thailand, here is the largest manufacturing hub of Dow in Asia Pacific. Here in Thailand, we have 912 employees, and we have 13 world-scale plants in 3 sites in Rayong province. So we have been here in Thailand for 50 years already. And the next one is our solution is a wide range of industrial solutions, including the chemical solutions, plastic solutions, specialty plastic. All of them are for the industry market, and we cover 4 markets, which are packaging industry, building and infrastructure, mobility, and consumer care. And last 2 years, actually, Dow has been implemented the sustainability goal for 30 years. But last 2 years, we just announced the new sustainability target to accelerate our sustainability goal. We target on protect the climate, and we would like to be the carbon neutral company by 2015, and by 2030 we will reduce our carbon emission by 15% from the baseline in 2020. For stop the waste and close the loop, by 2030 we target to enable 1 million metric tons of plastic waste to be recycled, reused, or recycle, reuse,
through our direct action and also through our partnership. And to close the loop, we aim to have 100% of our products which used in the packaging application to be 100% recyclable by 2035. So now let's see what we contribute to the municipality solid waste management. Our journey starting from the eco-design. We help our customers and the brand owners to design their products which can be fully recycled. So with our plastic solution, then the customer can produce the packaging for their products and can use that after consume. Those packaging can be recycled. For example, in this case, we collaborate with CPRIs and SCGP to develop a fully recycled rice bag. And once the consumer take all the rice, then they can use it as a shopping bag. And after they use it, then they can drop it as the drop point. As you can see in the previous presentation this morning, PPP plastic, Bangkok and many places, they have many drop-off point. And this bag can be dropped off at that area so that they can go to the recycler directly. And moreover, we also promote the usage of the PCR, the post-consumer resin. It is very important to create the demand for the market. Once you collect the plastic waste, then the plastic waste need to reproduce to be the packaging again. So we use the PCR to produce the shrink film for the packaging as well. And this one, we partner with the Thai packaging, the local partners. And the next one is about the clean PE. When we use plastic, sometimes we can use the mechanical recycling to use to produce the new packaging. But now we can use the plastic waste to produce virgin-like resin. Although there is a recycled resin, but it's from plastic waste, and the performance and the cleanliness is equal to virgin. So we call it virgin-like PCR resin. So this one has already happened in Thailand with our local partner like SCG and Circular Plus. And this plant, we also was certified by ISCC, which means we can export to outside Thailand as well. And we also, in our operation itself, need to be very sustainable and try to create the demand for the post-consumer plastic as well. So we develop the wood plastic composite pallet. This one we use in our warehouse operations for the logistic operations. We start using it already in order to utilize the low or the hard to recycle plastic. So how to recycle those hard recycle or low value one, or even a little bit contaminated one. So we use it in the wood composite pallet, and then we try to develop it to meet the industry demand, so that we can leverage to the whole industry. And for the community part, we also work closely with the communities to build waste management model. And we also contribute to Wangwa via PPP plastic as well. Wangwa is they are very strong by themselves for 7 years, and after that they have the whole program starting from the organic and food waste treatment. But when we come in, we are the plastic experts, so we contribute our part for how to improve the value of plastic waste and how to improve the efficiency of the equipment using in sorting at the center. So that part we contribute to the communities and also help them to strengthen their waste management system and model. And for Bangkok, we also work with the Krong Tay district and also Koh Kang communities. In Bangkok, Koh Kang is a very small island, and it just have 50 households in the area. But the challenge is that
no one collect or sorting the waste. You can imagine if you live in a small area without any waste management system, it will be chaos. So that we work with them and try to help strengthen. Actually, they have a good system already. So we just help them to improve the efficiency and also help them to reach all the to reach out to the recycler and to have a role model for other communities as well, to be the learning center for other communities nearby. And for Khong Pak Rat communities, that one we work with Jula Zero Waste. Jula Zero Waste, they would like to prevent the leakage of plastic waste and all the waste to the waterway and also the river. Khong Pak Rat is a community along the canal, and it's very challenging because no one sorting their waste. So under their house is full of waste, and you can imagine if you stay just next step to the river or next step to the canal, then every time there is flood, then all the waste that you see just go directly to the waterway. So we try to help Jula Zero Waste to set up a good model for the community that stay or live along the canal. And the challenge is about the behavior. So this is a kind of research and study. Jula Zero Waste, they not just come to establish the model for the waste management, but also to study and to do the research. What's the barrier? How they can change the behavior of the people? What equipment or what kind of campaign that they can use efficiently in the area. So right now we are still on the progress, and we can share more once we complete the project by the end of this year. And the last one is about what we have done with the community to upcycle the plastic marine debris. As you know, no one wants the plastic marine debris at all. It cannot be used anyway. But finally, we find that it can be mixed into the brick, the construction brick. So that right now we support the community enterprise to produce this brick, and also have a study to support that how the formula what's the mixing proportion for the plastic waste to make this brick equal to the standards of the normal brick that we used. So right now we are working with the community and also the academics and also the government to help support this program. And the next one is about the impact. If we talk about Dow only, we have a very limited resources and budget and manpower to do the big infrastructure improvement project. We need to partner with many stakeholders. For example, like we are one of a member of PPP Plastics, and we contribute our time and our people to work together with the Federation of Thai Industries, TBCSD, TEI, and also company members under PPP Plastic and Plastic Institutes of Thailand to conduct many improvement infrastructure projects. All of them can be starting from the pilot project as a role model. But after that, we believe we can escalate it or replicate it. And the government, especially the Pollution Control Department, they are also part of the PPP Plastic, so that they have learned about this program and they can help us, support us to expand the project based practice to other area. For example, right now, Khong Toi model, like you see in Kun Vichan's slide and also Kun Kongsak. Khong Toi model, we focus on the application for waste management, how we use the application to connect the stakeholder throughout the value chain of the plastic waste. And then we can track the database, can manage the waste management along the way, and can also help improve the efficiency of the plastic waste management along the value chain. So this one, we also introduce Smart Bin, how to change the people behavior,
the consumer behavior, how we can do it to attract them to sorting at source. So we are going to launch the application very soon, and we will invite everyone to join the program for the application launch, which the Pollution Control Department decided to be one of the national application. And the next one is about the Pathum One model. As you know, that junk shop here in Thailand, they still need a lot of support in terms of improve the quality of their well-being and also their facility. So Pathum One model, we get the support from the government as well. And then we will help improve equipment and layout of the junk shop. And right now we just successfully build one model junk shop, which we can share more in the future as well. And the next one we have already mentioned about Rayong Race Waste from Wangwa community that we successful working with the community here, sitting here. Now we leverage that model to other communities and to other municipality. Every municipalities in Rayong province, say 68 municipalities. So this year we can complete the whole province. We have one model per municipality. So the whole province, they can go to the same direction. And thanks Wangwa for their coaching, training, and everything that they can also contribute together with the company and the PP Plastic and the Rayong province. So we expect that we can cover around 2,000 tons of plastic waste once we complete the program. And the last one is about plastic road, which is we get a very strong support from the Thai government. Right now, not only we get the fund from the Alliance to End Plastic Waste to study the environmental impact of the plastic road that mixed that we use the plastic waste to mix in the asphalt road. So now we study it and we found a very good positive environmental impact. And moreover, the government has already doing the trial phase for the plastic road. So we hope that we can see a strong outcome and we can share more to the public very soon as well. And the next one, not only in Thailand, but also in Philippines and Indonesia and other countries in this region, we also help them to manage and establish the community management, like in Indonesia and in Philippines. In Philippines, we also have the curriculum is an online education for the primary school students, which we engage the academia from Thailand, Singapore, Hong Kong, and Philippines to work together to come up with the program for the student. So we can share more and we can leverage to Thailand and also other countries as well. So for the next step, as I have only 5 minutes left, so I would like to jump into this year. This year, we just start our collaboration and sign an MOU with the TISTR. So TISTR has many good equipment and technology and research that can use to improve the efficiency of community sorting center. So we decided to establish the first high quality recyclable material community enterprise in Rayong province. As you see, we build a very strong foundation there. So we try to improve and to lift up the standards of the community sorting to be the community enterprise. So with this enterprise, what difference between the community sorting and enterprise? Community sorting, you just sort it and then you send to recycler. But for enterprise, you will have technology, small equipment that affordable for community to run the whole operation, starting from cleaning process and shading process and baling process, and then send directly to the recycler with a high quality. This is not only plastic. We include the treatment of the organic waste, how to upcycle the agricultural waste, and also other recyclable materials, let's say glass, paper, and all can and aluminum. So what we can sell to the recycler, this sorting will help improve the efficiency of it.
So we will work together with the community sorting center and come to the community enterprise to improve the quality of those raw materials to send to the recyclers. And we hope that we can generate more income for the communities. We can add more value for their waste and also can create jobs for the communities as well. And moreover, this project is not only the private sector. We need to work with municipalities, communities, local government, provincial government, and also the industrial sector. So this is what we call the community enterprise. So that's all from our part. This is in brief because we have just a short time, so we can explore more next time. Thank you, Kun Parani. It's very important for the post-consumer plastic waste, how we sort them, how we segregate them. So we already learned the role of Dow Thailand Group, how they have waste management practice in community level. So the next part from Ms. Narupan from Cloud Seal Public Company Limited. Since Cloud Seal Public Company is a leading manufacturer in cap for plastic cap and metal cap, right? So this one, I would like Ms. Narupan to share the slide and presentation about how does the company manage plastic scrap and metal scrap that generate from the manufacturing process. Yes, before I start my presentation, I would like to say that I'm very impressed what Dow has, contributed to the community, especially, especially I like the program that you educate the young generation as well for the waste management. Yeah. So today, good afternoon again, everyone. So today I would like to talk about the recycling roadmap. So for the agenda today, I will first introduce our company, and then I will show you how we manage our scrap from our production process. Cloud Seal Public Company, Cloud Seal Public Company Limited is a subsidiary of Nippon Closure and Toyo Saikan Group Holding. We manufacture metal cap and plastic caps such as cloud cap, puffer-proof cap, ring-proof cap, composite cap, as well as plastic cap. So our cap and closure are used to seal many types of beverage products. Therefore, our company commitment is to preserve, the value and quality of drink and food in the packaging. So that's why most of our customers are business beverage. In addition, we also have printing service as well. So our company is committed to promote the best practice in sustainability to drive the positive change for our generation and also for our next generation as well. So our company conducts the business in accordance with ESG, which concern the impact of the environment, society, and also governance. For environment, we have continuously produce and develop sustainable packaging by using eco-friendly material, as well as manage the use of energy and water, as well as water management as well. And right now we are in the process of implementing the greenhouse effect reduction as well. And for social, we really concerned on the impact of our employees, our customer, our supplier, and as well as our local community and society as well. For governance, we conduct business based on moral principle and the responsibility to all groups of our stakeholders. So today I will walk you through the our recycling roadmap of our existing activity and also the future activity that we plan to do as well. So let's look at the first activity that
that we do. Normally for our production of metal cap process, first we have to coat and print our metal sheet, and then to form the cap, we have to press the metal sheet, and you can see that from this process, we create a huge the metal scrap. So in order to reduce the scrap, we we redesign the compression process, to reduce the scrap. And for the defect cap in the factory from the production process, we also coordinate with our scrap supplier, to remove the plastic liner through the process of the melting, and then the molten metal will be poured into the mold to make the ingot again and to be recycled to other products. And for plastic cap, normally we have a lot of plastic scrap from our production of plastic cap as well. So we also work with our recycle scrap supplier, to recycle the scrap into household utility, as you can see in the presentation. And some are also recycled into flower pot, or also for the utility or for the container as well. Yeah, and for the future recycle, based on our production of our plastic cap, when we have to change to the new color of the cap, we need to use a lot of plastic, to purge that color before we change to the new cap color. So, and at this process, we will have quite a lot of a certain amount of the purged plastic. So that's why we are developing, we are working and cooperating with TISTR to do the R&D to turn this plastic to extract the plastic and turn it into the thermoplastic inks. So I think this cooperation, is a very new and innovation approach that it does not only make it recycle to other products, but it can also increase the value of the waste as well. So I would like to take this opportunity to thank you TISTR for our this great collaboration as well. And besides, managing the scrap at in the production plants, we also, manage the waste at our office as well. At CrowdSeal, we also set up the waste management team. Firstly, we see that the most important thing is that we have to, make our employees have the awareness and teach them how important of the environment and how important is for the waste management. That's why our team we start to build the awareness and as well as educate them the importance of the waste management, and then we also teach them how to separate the waste by the material type, like food waste or paper or glass or metal. Yes, and actually we got quite a good collaboration, and I think the most important thing is that we can reduce the waste that at the end of the day will end up at the landfill. Yes, and normally we will to promote them, encourage them to separate the waste, because it's quite it's quite hard for them to change the habit. So we also communicate to them that for food waste, we will set up the fertilizer. I'm sorry, the fermentation tank, and then we will put the food waste into the fermentation tank and turn it to fertilizer, and we will distribute to our employees. And also for the plastic, we also we are working with TISTR to turn the plastic to the asphalt, and then we will use this asphalt plastic to do the road in front of our company as well. And for glass and metal, instead of we put it away and end up in the landfill, we can also sell this and to be used for other purposes as well. Yes, and besides that, we also, try to build the awareness and also educate about how important of the waste management.
and also how to separate the waste, in several events as well. And our next plan is that we plan to, build the awareness and educate the local community near our factory as well. And we may, set up the sample of the waste management and teach them how to manage that. Yes. Yeah, and this is some of the example how we manage the waste both at the factory and also at the office. Thank you. Thank you ค่ะคุณนฤพร that this we learned that the effort of Crown Seal company try to recycle plastic and metal. You know that even it's just a small piece of plastic or metal cap, but if it leak into the river or to the ocean, it's become the marine debris. So in the next part, we will see from the presentation of Dr. Seksan about how to manage plastic waste in the coastal area, especially in the Andaman coastal area like Krabi, Phang-nga, and Phuket. And Ranong. And Ranong also. Dr. Seksan, please share with us about how you try to combat with marine debris. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor. Can I have your mic? Yeah. So first, I would like to say thank you, and it's my great honor. Thank you to TISTR inviting us and Dr. Somthai for discussing and sharing our experience, over the past few years working with the ocean plastic. So my name is Seksan Udomsi from Vongpanit Krabi, so part of the Vongpanit International Group. So today I'm speaking a little bit about, project we've been working. So this is some source of the finding and product we've been collecting for over the past 5 years. And the plastic actually from the ocean. So people actually realize about ocean plastic, but we've been working for more than 10 years already with this plastic. A little bit about me. I've been teaching and working in Europe for more than 20 years as a professor, and to talk a little bit today about experience learned from Europe about municipal solid waste, probably good for some people to know how they are and how far between us and European community. At the same time, I've been working also as a consultant for energy efficiency, energy reduction from and carbon market and so on. And now I'm also the co-founder of Vongpanit Krabi, and also the Thai-Swiss company called Thai Ocean Plastic Recycling that is trying to promote the ocean plastic product as well as the plastic credit. So about the plastic, the ocean plastic, I think everyone knows about we reach a very crisis level at the moment. We use plastic for more than 70 years, and more than 9 billion of plastic had been produced. And now it's in many forms still exist, and very small fraction of plastic had been properly recycled. In Europe, we produce more than 30 million tons of post-consumer products. Even the effort for many European countries, throughout the bottle deposit scheme, or even to pay for the plastic bag at the supermarket, still the European citizens produce up to 60 kilograms of plastic per year. So that is really critical at the moment. And okay, so the first in the history between about European government legislation in January 2021. That was the new, like our dream that European Commission launched the new laws for the plastic. So every manufacturer need to use at least 30% of recycled plastic back to their production. So that is actually really, serious regulation in Europe. If not, all the manufacturers need to pay for the fine, and they need to pay for the European tax penalty, 800 euro per ton. So that means about 30,000 Thai baht per ton of the plastic they produce. So that makes really create major impact for the petrochemical and the manufacturer around Europe. So at the moment, that is our dream that we would actually like to find the market in Europe and how we can sell the plastic more
brighter and be independent from the local or domestic market. And in Switzerland and Sweden, the same thing. We are the top rank in the world that we collect everything at home. It is really, strange in Europe if we are talking about how we manage waste, how we separate waste at source or something like this. People actually trying to, now they are looking and talking about how we can utilize all the, waste. That is my experience from my research. So in Switzerland, say for example, we have 95% of the plastic recovered. We have like 56,000 stations or point being installed throughout the country. And in Sweden, actually perfectly managed. For example, some 5 million tons per year, that is just only non-recyclable municipal solid waste that being burned being combusted in cogeneration for heat and electricity production. So that is very efficient technology, system that they use. And what they do, recycling, they can take all of recycling more than 100%. Oh, sorry. So recyclable actually represent 36%. So in Thailand actually just only 30%, but with only 9 million population there. So it's like everything had been collected. So and they have so many rules and regulations for people to understand how they need to recover all the recycling material. And waste to energy, actually, it is not really enough at the moment. At the moment, they need to buy the British household waste for 800,000 per year for firing incineration. But they got a problem during the summer. During the summer, the heat doesn't, work with the incineration and with the low-grade heat. I'm working with biomass and so on. So within cogeneration, they can use the heat with the low-grade fuel during the heating or cooling, or what is called during the winter. So incineration actually work properly well with the low temperature hot water sending throughout to every household like a district heating. It is one of the best district heating in the world at the moment. But during the summer, it couldn't be used. So what we are doing now, we use district heating. We make air conditioning throughout or using hot water to bright absorption chiller. So I've been working with Swedish technology and Austrian technology. Okay. Okay, so I need to go quicker, 15 minutes. So absorption cooling is like air conditioning, we call split type, but we use a really low temperature hot water to ride. This technology is very innovative. It's one of my research projects. Okay, I have so many slides, so I need to go a little bit quick. Okay, so in Thailand, we have 30% of recycling material that is, that is not really, I don't know about real database or not, but more than half of that is plastic. And we have 65% that is kitchen waste. And kitchen waste, we call that is not really, all the kitchen waste, but we have a lot of non-recyclable material mixed in the one bin. So how we try to mix and work with that, with non-recyclable plastic or non-recyclable waste, we would like to mix with agricultural waste to make an RDF. That is the last solution before dumping to the landfill. We wouldn't want to just burn or open burning or dumping to the landfill. So we went through many training with Wong Panit. Dr. Somthai mentioned about that for encouraging or to educating people to know that how they can use effectively or how they can make zero waste production or management within their factory. So about ocean plastic, I'm going a little bit quick. 83% of the people now realize that ocean plastic is really problematic, and nearly 90% of the people from the survey throughout 28 countries, they know that we need to seriously treat the ocean plastic leakage to the ocean. So the customer, investor, employee, and with many companies, they want the brand to take action. And what is the benefit from this? Wong Panit, who are we?
Dr. Somtai mentioned in the morning that we have experience for 48 years for recycling. And Wong Panit Grubby, myself and my team in Grubby, we have like 100 people working with recycling factory. We have been working for 10 years for recycling of the plastic, of the material. For the plastic, we've been working for 5 years already together with our partner, Swiss Foundation and Ranong Recycle, that is social enterprise, and Swiss Plant and Swiss Manufacture Thai Ocean Material that use our plastic or buy our plastic and sell to the brand and fashion brand, and for example, like Maurice Lecour, that is a Swiss watch and so on. So this is about who we are and the location. In Ranong, we collect 120 tons per year for ocean plastic by supporting all the Moroccan people, villager community, and Burmese. So all the plastic have been collected. In Grubby, we've been working already for 5 years, starting from all the island in Grubby that we would actually like to go to a really remote or lack of support from the municipality and so on. So we start from Grubby, Phang Phuket, and now we are working in Drang, with the potential that we work from many other organizations, international organizations, to expand our operation to Samui and also Hat Yai. So we are quite big with the collaboration about some people and team of the collector. We have the local people, we have the fishermen, and we have the community to work with us with an example of the area that we've been working with our vision. We would like to engage and educate the local community to fight with the environmental problem, especially the plastic. And the problem, we have the massive plastic leakage to the ocean. The solution, collecting, sorting, shredding, and upcycling. The mission to make circularity ecosystem with economic justifying for ocean-bound plastic and market, and to promote ocean-bound plastic products to the brand. Previously, we have some from Europe. And what about the social, environmental, and economic impact to the projects? The social impact, we try to empower the local community, such as fishermen, local people, Muslim community, that all the women working from home, and ground level people especially, they are really poor. And to educate people like school, temple, mosque, and community for sustainability, to understand that burning or burning plastic on the island is not really the way to go at the moment. For the environment, Thailand actually generates more than 2 million tons of plastic per year, and we is one of the most biggest contributor of the ocean plastic at the moment. I mean, even we worked before we were getting this award, and we target the island and the coastline that is like a really lack of support and almost in existence for waste management system and practice. Economy, we provide a job and we pay an incentive for the local people and ground level people, and the job opportunity for many people working within the the line of the sorting, collecting, and so on. So what we've been collecting, we collect up to 8,000 tons per year with different kind of plastic like PET, PP, fishing net, and non-recyclable thing. So we try to think about how we can be the need product, or how we can be the need market, and that is come to the business plan. First, probably 5 years ago, because before COVID, we think about the plastic credit, because we feel like when Dr. Somtai talk about safety stock, we like to think why we need to buy the different of the product like Coca-Cola, Pepsi also. In Bangkok, it's not the same in Krabi or in PP Island, at PP Island. And why when we send the package back to the manufacturer, it's the same price? It's not fair. So we need to also, try to make the product or the resources from different locations. That in the beginning, we found that our plastic is not really the same as in Bangkok or New York, Paris, London, or whatsoever. So that is the idea. So we propose this kind of traceability, this kind of structure to the brand in the beginning. And then we need to find a good buyer. A good buyer means the premium buyer in the beginning, who actually intend to buy
$1 per kilogram for PT, not just only 10 or 12 at the moment, because in Thailand we are really like a monopoly is not really having a better price, so we need to find a bit better price. So some of the brands that support our project, they just ask support buying our flake and our plastic. It's not many, but we try to make it small. What we have to do ourselves to be more important people or someone, we need to have certification to prove that we are not taking any plastic from the mainland. And we have to have traceability in a way of the paper certification or blockchain or computer-based. And then we need to have a transparency program, because we are selling more expensive. And that is to make the control of the value chain and to make the storytelling for the brand. That's what we've been working. So this is some of the plastic credit concept. And today, actually, we have also the session for plastic credit. We won the grant from the incubation network and also Alliance to End Plastic this year to fight with the plastic of 100 ton this year in Andaman coastline. So today they also teach about how to make plastic credit, but we did it already. So about our activity, what we are trying to make the commodity involved. We try to make many stakeholders to be with us. We are actually at the center, and how we draw attention. We have a local community, we have international organization, we have the government sector, and we have NGO, we have local community. We try to have everyone involved in a way of giving more incentive, like fishermen. We encourage them to bring all the plastic. One of the questions that I actually got yesterday, how we manage the ocean already leaked to the ocean. We actually pay more for the fishermen to bring it back to us. We pay 5 Thai baht more above the local market price, all recyclable and non-recyclable. What is that, and how we do that, and how can we do that? We get the money from selling this plastic credit to some other brand in Europe and so on. And then how we get them in the other way around. During the monsoon season, we have so many activities for beach cleanup to encourage social what is called events and social activity to come and collect all the plastic, and we pay every kilogram of plastic collected. We are not really sending to the landfill, even though it's not really recyclable. What we did, collecting. We engage local community. They need to register with us. Now we have 1,000 of collectors, and we went to the East community to speak with the junk shop, population, school, and so on, in order to tell them that to just sort, collect, and bring them back to us. And we support in a way of transportation, boats, gas. That is to another Thai baht, and we pay more for 3 baht for the profit that they are working with us. All the collector join our program. That is one of an example we have from Lanta Island. Not just only the local people, we have the mayor or the sheriff of the district to join our program too, because it's not really making something bad, because we are trying to encourage and empowerment people as well as women. During the COVID time, that is the second year we work with the Ocean Bioplastic, we employ a lot of women to work with us within our system, and for sorting. In order to make the better quality, we need to sort them. Sort for the better one, probably the middle one, and the bad one. Not just only the plastic, we have a fishing net that come during the monsoon season. You don't believe we have some waste from Indonesia, Malaysia, and so on, because we have so many activity for the beach cleanup. So the sorting of the fishing net, that's not that easy, Otherwise, we buy is, I think, probably the most expensive plant in Thailand at the moment. And then we have our people to sort them. And we try to find the better buyer, a better quality. We have shredding. We make the flake with the high or quality or better quality for the brand to make the pallet or yarn. And then we present throughout the upcycling products, all non-recyclable. We try to promote in a way of the pavement or whatsoever that we are talking, and we make souvenir. We make everything. Now we make the fashion. We would like to draw attention from people that this is traceability. We will make the
the barcode passport for people. We engage with Norwegian startup company to do the blockchain. Now we are doing some traceability by, we have registration, we have collecting, and we have so many database with our computer, and each bale we label them with the barcodes. So when you just use your phone, you know that how many bale that we collect and what is the date that we collect and what type of plastic and how many weight, because we are certified too. So we would actually like to go through the marketplace that we can track at the end to the beginning. We promote some of our product like fashion product, the clothes and etc. In a way that try to present to our visitor or the tourists. Now we are working at on Samoy Island too. So we want people to know that if you come to us, you pay more or you contribute or you make the carbon dioxide and plastic waste. How you offset them? You come to us, you support our project, you support our work, or probably you can bring plastic to us, or you can just probably buying my service. Say, for example, you can buy 1 million bottle, then that money going through the community. So this is activity we also, like I said, during the monsoon season, we have this activity every now and then. For example, one of our clients buying our plastic credit have the company outing at in Groby. It's like a vacation, so to say. And they have activity of the beach cleanup together with us because they are paying like 100 ton per year for our services. And some of the coaching and educating school, we went on site for teaching and coaching. That is a really important part of the activity, because people need to know there are so many kinds of plastic. How they know that what kind of plastic and how they manage to sort them, how to make the value added, and how to tell them not to burn on site or not to dump to the ocean. So teaching and coaching is really crucial. So that's what we did almost every day, because 20% of our profit, of my profit, of my company profit, we already tell that we will pay to the society. So this is a school waste bank or community waste bank, for example. So it's come to our business plan that we would like to have everyone involved. So I will go to the picture without my voice. So some of the project that I can show you for like 1 minute more. So this is actually an example how we support in terms of the crane, of the trucks, of the to pick it up from the pier and to collect from the Trang Island, for example. We have this is a fisherman during non-fishing season. He's going to collect the plastic for us because we are paying the same price in Rayong. How come people pay the same thing? Because we pay more incentive. We got money from the brand and we pay back to a community. So and then we ask them to bring it to us. This is some example. We sponsor the long tail boats for people or for the community to bring the plastic to us, and then we pay for the gas for them too. That is actually, if they would like to buy their boats, they will get 3 baht more per kilogram from us. So this is in Phang Nga, in Panyi, we have so many community-based support in this location. This is in Lanta Island, and we have also Libong Island. And this is our example during the past 5 years. So I have plenty of picture. This is just only a few pictures that I can tell you about activity we have. So at the end, I would like to thank you everyone, and I think we should begin with the fighting for the ocean. So this is not Dr. Somthai speaking about urban mining. I'm speaking about ocean mining. It's not really, the same resources, but probably better for our world. And we have just only one single world. So we need also to work together. Thank you. By sharing knowledge, ideas, and suggestions on municipal. Thank you, Ka. Very interesting, many activity in the coastal area. As you already know that Thailand is ranked the 6th country in the world that discharge plastic waste into the ocean, right? So it's very important to manage waste, not just only the post-consumer plastic waste, but also that Dr. Seksan mentioned about fishing gear, abandoned fishing gear in the
fishing net. Okay, fishing net. Many type of fishing gear that we have to collect from the coastline. Okay, I think that this is the time for Q&A session. I would like to ask if any participant in this room have any question. Maybe you can raise your hand and ask question to our speaker, or maybe online question. Do you have? Okay. ไหมคะ online มีไหมคะ We don't have any question yet. Okay. And we are a little bit behind your schedule. Okay. So maybe like. So behind the schedule. Okay. Thank you. At the end of this discussion, I think we all believe that circular economy is part of the important part of sustainable development, and we try to change waste to be the resource. This is the key of in one part of the circular economy that very important for sustainable development. So today I would like to thank all three speakers, Kun Porani, Kun Naruporn, and Dr. Seksan for sharing with us. Thank you so much. ขอบคุณค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ Thank you very much again for all the three speakers for sharing your thought and ambition on waste management practice and projects contributed to our community. And thank you, Assistant Professor Dr. Achula Asawaruti Gunchai, for your kindness being as our moderator in this session as well. Once again, may I remind you to complete the questionnaire on the lesson learned of municipal solid waste management by circular economy concept. และสำหรับทุกท่านนะคะขอความร่วมมือนะคะที่ได้ลงทะเบียนในวันนี้นะคะได้ทำแบบสอบถาม lesson learn นะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับ e-certificate หลังจากจบงานเสวนาในวันนี้ค่ะ Next, we will move to welcome Mr. Peter Borky, Circular Economy Lead OECD Environment Directorate. He is going to talk about the insight from the OECD's Global Plastic Outlook. Please be noted that this session will be conducted via Zoom. Mr. Borky, I hand over you the stage. Thank you very much for this opportunity to share some recent insights that we have developed. You know, on plastics management and key trends. And yeah, let me maybe point out, I mean, I've been listening in for a couple of hours already, and I must say I've learned a lot. And found great interest in listening to previous speakers and how they were describing some of the initiatives that are happening, particularly in Thailand. I am the circular economy lead at the OECD's Environment Directorate. What I will do, building on two of our recent publications, which are two global plastic outlooks that we did, I will want to, first of all, focus in on some of the key perspectives and challenges of global plastic consumption. And then focus in the second step on what we know is necessary in terms of policy interventions to stop the worrying trends that we're seeing with plastic pollution. But first, let me bring up my slides, which are here. And then I'm going to put this in presentation mode. Hopefully you can see this. So first, what I want to do is, can I move the slides? It's not moving. Okay. Yeah. First, yeah, let me say a few words about the two global plastics outlooks that we have published recently. Well, they are really the result of several years of hard work
And they have involved intense collaboration also with some of the leading scientists in this particular field. In our first report, still does not. Okay. In our first report, what we have done is that we're providing a comprehensive mapping of the life cycle of plastics globally. And we're doing that at a high level of granularity. So both focusing in on primary and secondary plastics production at 14 different polymer categories and various applications. We're also providing detailed insights on leakage to land, water, and air, so plastic leakage, of course. And we are providing an overview of the domestic policy, plastic policy landscape, covering 50 economies. In our second Global Plastics Outlook, we have, we are providing scenarios to 2060, of course, including a business as usual scenario, but also including a policy scenario that includes a policy package that essentially allows to eliminate plastic leakage to the environment by 2060. So having said that, let's maybe move right to some of the results. So what are some of the perspectives and challenges that we're seeing in doing this? As you can see here on the slide, global plastics consumption currently stands at around 460 megatons globally, and that is in 2019. Of course, and other speakers may have said this already, this has been a tremendous increase since the 1950s, where we basically started from zero to 460 megatons today. The reasons for that increase in the use of plastics, of course, is linked to the very low cost of the material and its incredible versatility. And what we're seeing in our projections is that if we continue on present trends in a business as usual scenario, and these are the the purple bars here that you can see there, we are expecting to essentially see a tripling of the use of plastics globally in 2060 compared to current levels. We will see an equivalent increase, tripling also of plastic waste, and a doubling in the amount of plastic waste that is mismanaged, as well as a doubling of plastic that leaks into the environment from currently 22 megatons to 44. So clearly, the business as usual is not possible. Well, first of all, of course, because the impacts on our ecosystems are going to be severe, but also the economic impacts, particularly on sectors such as fisheries, such as tourism, will be very large. So there is clearly a need to avoid, going there. And so the good news then is that there is actually a way, and we're showing that in our report. There is a way to prevent the business as usual scenario and to come out with a near elimination of plastic leakage into the environment. And this is what you can see here on the slide, and please do focus on the green bars. In our most ambitious policy scenario, which also includes
internationally coordinated policies, we see a 30% reduction in the use and waste generation of plastics, or the use of plastics and generation of plastic waste. And we achieve a 90% reduction in mismanaged plastic waste and in plastic leakage. So what are the policies, or what is the policy package that we have assumed and that allows to achieve this? And let me really just do a quick digression here. I was listening to Dr. Semashaya and his description of the Thai roadmap. And actually you will see a lot of alignment between what Thailand is currently implementing in the roadmap and the policy package that actually leads to a much better outcome. So first of all, the policy mix needs to include instruments all along the plastics life cycle, both early, the production and conversion of plastics, but also the use, and then later on at the end of life stage. And this policy package needs to have three aims. So first of all, to restrain demand, but also to enhance recycling and to close leakage paths. And so this is what we've done in this scenario to restrain plastics demand and enhance circularity. We have implemented in the model a packaging tax, as well as a tax on non-packaging items, which is a bit lower than the tax on packaging, as well as a range of interventions to encourage eco-design, which lead to both eco-design of plastic products, which lead to both increasing the durability and repairability of products so that they can remain in use for longer, as well as their recyclability. In addition to that, we have focused on measures to help enhance recycling. Some of those measures are that we are assuming recycled content policies that would require for 40% of recycled plastic content in plastic products. We're also assuming recycling targets much more ambitious than they are currently, at 60 to 80%, depending on the regions. And finally, we're assuming a significant expansion of extended producer responsibility measures, not only for packaging, but also for other product groups, and a geographic expansion of extended producer responsibility from OECD countries or economies where they are currently mostly used to the rest of the world as well. And finally, and this is certainly also very important, we assume a number of measures to close leakage paths. This is essentially more basic waste management, and it involves massive improvements and investment in basic waste collection and sanitary landfill capacities, which need to be developed. And as I said before, all of this, of course, assumes internationally coordinated efforts, and these are absolutely crucial to achieving success, because we also simulated a policy scenario that was regionally more differentiated in terms of the ambition, and the outcomes of that are not as positive as in our most ambitious scenario. So what are the costs
of ambitious action, the economic costs. This is also something that we've looked at. So what you can see here is that on average at the global level, the cost of ambitious policy action is a little bit less than 1% of global GDP, which is fairly small. However, what you can also see is that this cost is not evenly distributed across regions. And pretty much there in the middle, you have non-OECD Asia region, which I think covers many of the APEC economies. And you can see that the cost there is a little larger, it's a little bit more than 1.5%, but particularly in Africa, the costs will be particularly large at almost 3% of GDP. So this hints at the fact that there will be a need for financial support for certain regions to help achieve these objectives. What I need to say here as well is this is only considering the cost side. It's not considering the benefit side. Of course, such a policy package, as I described before, will also generate significant benefits for the environment, but also for the economy, particularly those sectors that are particularly hard affected by plastic pollution. Unfortunately, we were not able to look into that, essentially due to a lack of data. But even in our most ambitious policy scenario, and let me just bring this up, the buildup of plastics in the environment, so the stocks of plastics in the environment continues to build up. So currently we calculated there are around 140 megatons of plastics already in the environment, and that includes all environmental media. In the baseline, in the business as usual scenario, that would more than triple to almost 500 megatons. In our global ambition scenario, with the most ambitious policy mix, it would still double. This is essentially linked to the fact that policy measures are being implemented gradually over several decades, but it's also linked to the latency in the system. We already have a lot of plastic that is currently in the pipes, and that will ultimately then reach the oceans. So to conclude, I have a slide here with some final takeaways, but for the sake of time, let me just make 2 points, and those are the 2 last bullets here on the slide. So first of all, let me underline that plastics are not necessarily bad for the environment, rather to the contrary. Many plastic applications are hugely beneficial to society. Just think of environmental technologies, applications in the healthcare sector. So what's important from a policymaking point of view is to take a rather granular perspective and to look at different applications, polymers, and life cycle stages, and really intervene where it's most needed and where the costs of the environmental costs of plastics are particularly large. And packaging, of course, plastics are a good example of that. The second point I want to make is that we also need to broaden the locus of plastic pollution beyond marine litter, which has been the current focus, to include plastic pollution also in other media. Rivers, of course, this is quite obvious because they are the conduits through which plastics reach the ocean, but also soils. A lot of plastics end up in soils, but also in the air in the form of microplastics.
And then there are all other environmental impacts that are linked to plastic production and use, such as carbon dioxide emissions, greenhouse gas emissions, and emissions of chemicals, for instance, into the environment. So I hope this has given you a quick overview of some of our recent work, and I hope it's adding in a useful way to the discussion that you're having. Thank you. Our coffee break has been served in this room. We will continue to run for the next sessions. But first, allow me to remind you once again to complete the questionnaire in order to receive the e-certification today. สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะคะรบกวนขอความร่วมมือทุกท่านนะคะทำแบบสอบถาม lesson learn นะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับ e-certificate หลังจากจบงานในวันนี้ค่ะ For the next sessions will be a special workshop on innovative community products presented by Dr. Rewadi Anuwattana, Senior Researcher to Inner End of Thailand Institute of Scientific and Technology Research of Thailand, or TISTR. Please join me in welcoming Dr. Rewadi on the stage. Okay, thank you for our participants, both of the on-site and the online today, and also all speakers. Today, I would like to report it for the municipal solid waste management by circular economy in the West to Well. I am Dr. Rewadi Anuwattana. I am a senior researcher from Thailand Institute of Scientific and Technological Research, or TISTR, under of the Higher Education, Research, Science and Innovation, or MHESI. Today, I will like to my honor to be speaker in this event, and special thank you for all participants and invited speaker again. This is the outlook for the measure for the waste management, because Thailand have the model of the BCG model, and this is our waste management model as we are focused on two approaches. The first one is the waste to energy, or the W2E, and waste to well, to increase and recycle waste and improve waste separation facility and progress in Thailand. For the waste to well, we can create a secondary raw material like recycled plastic and the fertilizer and soil conditioner. And finally, I use the ash to be resourced for as the chemical treatment in the coagulant. The expansion proportion of recyclable waste is I have the T goal for the circular economy principle are increasing because incorporate with innovation of the waste management by T goal. The first goal to transform waste to energy and waste to wealth by science, technology, and innovation, or STI implementation. And the second is the beginning about the job creation and income generation. And finally, and will to be the mitigate negative impact of the climate change and greenhouse gas emission. So TISTR, Also, TISTR is project idea on the BCG for waste management. I have the two of the model. The first one is a open dump site at the Tan Deo model. I call Tan Deo model. This is the demonstration plan for the create the plastic.
And the pilot plant for located at the Standil sub-district Srabri province. I have the implementation of the STI to transform waste to value-added product and waste to clean renewable energy. To be the point, the goal of the waste minimization, user-friendly technology and innovation, and high value-added by using innovation and job creation and incoming generation too. This is the break practice or case study of the Tandil model by circular economy. Today, I wish to provide and to receive get up the lesson learned in Thailand and the APEC economy. Tandil model have the model for the start technology and innovation for the plastic waste sorting hub, something like a semi-automatic waste sorting machine, visual ozone system, and odor absorbent for the organization. Because I have the material to be the disinfect in pandemic situation and manage the both long abundant and recent occur waste at 40 tons per day. And this is one is the plastic waste sorting machine based on its type of the color by NIR and the vision. Technology for sorting waste because based on its type and the color in the NIR and the vision system. Because I get the clean plastic and plastic pallet and the RDF too in the output of the project. And the last one, I can provide the clean of the plastic, like a plastic chip for all the plastic flake after used in the machine. This is the plastic flake production. This is a system for plastic flake production to downsize plastic waste. You can see that the video presentation for the Tandil model. And finally, I get the soil conditioner and the organic chemical fertilizer from the organic waste. After that, the wastewater treatment treated by the anaerobic leachate and anaerobic digestion from the leachate and to be the produced the biogas, and the last one to be the CBG and used for the substitute for LPG clean energy production to feed back into the factory to reduce the cost of the energy consumption. This is the coagulant like this. And that one is the I use it into the wastewater treatment leachate by the chemical treatment. And the last one on is the production of the RDF number 5 from the old plastic waste and agricultural waste. Because I have the then to get the to solve the problem of the plastic waste chip and the old plastic waste and including agricultural waste, the value added from the product I provide to the RDF number 5 is the heating value of 7,000 kilocalories per kilogram. This is the factory. I am the how to use the separate like this. This is a mangosteen, right? This is you see that the food peel. So I just to provide the STI to separate like this from the plastic. So I use the STI and innovation to put up and develop to be the activated carbon charcoal, something like that. This is the so that what the food peel which have the tipping fee about 500 baht per ton. If I use it as the raw material to be the community product, it can have the value added and to up income to be the 20,000 baht per ton and transfer to the private sector. And the last one, I use the experience
Our lesson learned we are learned about from Tan Deal model. We developed 3 municipal waste management stations in 3 provinces in Thailand, like Chiang Rai, Nong Khai, and Chonburi. With this, the objective to the first is establish a community waste management station to drive community waste management at the primary source of the community waste application. The second is create value added according to circular economy concept and develop commercial innovative product. Number third is transfer knowledge and technology of the community waste management to the community. And the last one is to connect with the local recycle shop to generate income return to the community. This one is I have the financial support by the PMUC. And this is a joint venture of a community, temple, and a school. In Thailand, that is the bond concept. Boy Mai is the home, something like a community, and Wawan is a temple, and Laura is a school. It's a community waste collector and at the beginning as a source and develop application for waste forecast to sorting and processing and plastic waste to get up the high quality RDF fry production and produce biogas production for alternative fuel. Thank you. Because I have a short time to do the presentation, so let me show the video presentation for Tan Deal model, and after that is a Salabri province. Thank you very much. Please show the video presentation for Tan Deal model. The problem of accumulated solid waste becomes increasingly serious due to its ineffective management. His Excellency, General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of Thailand, set the national policy to solve the problem of solid waste management, focusing on standards to reduce the amount of solid waste and to recycle waste according to circular economy principle. The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, MHESI, by the Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR, in cooperation with Tan Diao Sub-District Administrative Organization, local communities, and Saraburi Province, applied science, technology, and innovation to solve the problem of municipal solid waste management called Tan Diao Model, by applying appropriate technologies to each stage of waste management, including utilizing waste for the value-added creation according to circular economy, by turning waste to energy, and turning waste to income, waste to wealth. Integrated technologies for municipal solid waste management of TISTR, which are semi-automatic sorting system in waste management, which can deodorize and sterilize waste by the absorbent and ozone system, so that factory would not have desirable smell that affects the communities. It also can disinfect the solid waste in pandemic situations. Sorting plastic waste system based on plastic color and plastic type to produce high-quality plastic flakes and secondary raw materials, which can reduce resource consumption. Sorted waste can be reused as raw materials for production activities and can be sold at high prices. Refuse-derived fuel production system from combustible component in landfill, agricultural waste, municipal solid waste with high calorific value
as a fuel substitute for coal, wastewater treatment system from food waste, and leachate to produce the biogas. Biomethane is a sustainable fuel that is produced from the upgrading of biogas. It is the clean energy for factories to reduce pollution to communities and cost of energy consumption. It also has a composter system for organic waste to produce high-quality soil conditioner to reduce the spread of diseases by flies. It is the pest control for food waste. วันนี้เราพูดถึงตัว circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมนั้นก็จะหมายถึงการที่จะนำเอาสิ่งของที่เป็นเหลือทิ้งเหลือใช้ทั้งหลายเนี่ยค่ะวนกลับมาใช้ใหม่แล้วก็เอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยค่ะไปสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ขยะเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเวลานี้เนี่ยเราจะพบว่าหลายๆที่ก็มีการคัดแยกขยะเพราะว่าเขาเห็นอย่างเช่นขวดพลาสติกเนี่ยคัดแยกมาก็ไปขายได้แต่ขายแล้วไปทำอะไรต่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้ค่ะเป็นงานที่เราต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเข้าไปช่วยทั้งหมดทั้งมวลที่วิจัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยโจทย์สำคัญของเราคือทำแล้วเนี่ยจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้ใช้ด้วยค่ะเราก็คาดหวังว่าเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นองค์ความรู้ที่เรานำลงไปสู่พื้นที่ต้นแบบจะเป็นสิ่งที่สร้างหรือขับเคลื่อนให้เกิดเห็นเป็นรูปธรรมนะคะของการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนค่ะ 10DL model is a science, technology, and innovation implemented model of the entire chain of management, starting from upstream, midstream, and to downstream. Its results can be extended to commercials by applying appropriate technologies accessible and managed by people in the communities to create jobs and incomes, along with sustainable environmental protections. The results of 10DL model were extended to the establishment of the Municipal Solid Waste and Agricultural Wastes Management Stations, located in Chiang Rai Province, Nong Khai Province, and Chonburi Province to introduce management processes which the participative community management. The communities can operate it on their own and can receive social and economic returns concretely. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งสถานีการจัดการขยะร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์คือต้องการให้ตรงนี้เป็นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงานนะคะแล้วโดยการใช้นวัตกรรมในการแปรรูปจากขยะชุมชนและของเหลือทิ้งภาคการเกษตรโดยใช้หลักการอันหนึ่งว่าให้เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพิ่มการแข่งขันกับอุตสาหกรรมในระหว่างประเทศได้ทางววจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของเขาก็คือการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยในเรื่องของการจัดการและแปรรูปขยะไม่ว่าจะเป็นขยะชุมชนอย่างเช่นพลาสติกแต่ละประเภทเพื่อผลักดันในสู่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กลายเป็นวัตถุดิบรอบสองที่มีคุณภาพเช่นเกล็ดพลาสติกนะคะจากขวดน้ำหรือว่าในรูปของบรรจุภัณฑ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกพลาสติกที่เป็น single use เอาอาจจะรูปของการใช้เทคโนโลยีในการลดรูปเอามาทำในรูปของงานนวัตกรรมทางด้านของการก่อสร้างนะคะหรือแม้กระทั่งในรูปของเหลือทิ้งภาคการเกษตรอย่างหนึ่งเลยคือเราพยายามจะรณรงค์ให้มีการดึงเอาของเหลือทิ้งภาคการเกษตรนะมาใช้ประโยชน์กลุ่มเป้าหมายเราไม่ว่าจะเป็นรูปของชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของบ้านนะคะพระสงฆ์ก็คือวัดใช่ไหมคะและกลุ่มอันหนึ่งก็คือน้องๆนักเรียนเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนเข้ามาช่วยกันบูรณาการเป็นกลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มก็คือคำว่าภายใต้คำว่าบวรคอนเซ็ปต์เราให้เขาได้เรียนรู้แล้วว่าเรามีนวัตกรรมอะไรซึ่งตัวนี้ทางววจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการสอนให้มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทางววออกแบบให้เกิดประสิทธิผลที่มากขึ้นนะคะ Impact ของตัวสถานีการจัดการขยะเนี่ยจะตอบโจทย์ทั้งหมด3มิติไม่ว่าจะเป็นมิติเชิงสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเราสามารถแก้ปัญหาไม่ว่าจะการปลดปล่อยฝุ่นนะคะ PM 2.5 การจัดการขยะชุมชนในส่วนของการทำสังคมก็คือเกิดลดอัตราการว่างงานนะคะเกิดการจ้างงานอย่างมีมิติทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตรงนั้นดีขึ้นนะคะมิติเศรษฐกิจตัวนี้คือการสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติหากเรามีการขยายผลไปทั่วประเทศ Municipal Solid Waste Management by Science, Technology, and Innovation.
to build up strong communities and create value-added product for sustainable community management.สระบุรีมีพื้นที่ 3,576.486 ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 111 ตำบล 973 หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 109 แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมือง 4 แห่งเทศบาลตำบล 34 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 70 แห่งประชากร 639,420 คน175,581 ครัวเรือนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากมีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรตามทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดสระบุรีขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการลดขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดการนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำและการใช้ใหม่ตามหลักการ 3R มีการกำหนดมาตรการแนวทางและกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและสร้างความรับรู้ความเข้าใจผ่านที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดที่ประชุมของคณะกรรมการอำเภอการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประชุมของกำนันผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านประชาคมต่างๆด้วยมาตรการจัดการขยะที่ต้นทางจังหวัดสระบุรีโดยภาคส่วนต่างๆได้มีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยผ่านการฝึกอบรมจัดประชุมเสวนาถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบให้ความรู้ผ่านนิทรรศการและสื่อต่างๆโดยผ่านกลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเครือข่ายทสมสสสผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมกันสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะในครัวเรือนอาทินโยบายส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโครงการชุมชนและถนนปลอดถังขยะกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Dayกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกงดการใช้โฟมกิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพของกลุ่มเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเจ้าของตลาดในการจัดทำจุดคัดแยกเศษผักผลไม้เพื่อแปรรูปเป็นสารบำรุงดินและในส่วนเศษอาหารเหลือทิ้งก็จะนำไปเป็นอาหารสัตว์ต่อไปมาตรการจัดการขยะกลางทาง
จังหวัดสระบุรีได้มีการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะหมู่บ้านชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวอย่างน้อย2ประเภทรวมถึงจัดให้มีประกาศวันเวลาในการเก็บขนขยะเพื่อให้ประชาชนทราบล่วงหน้าการจัดการขยะอันตรายมีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะอันตรายในหมู่บ้านชุมชนรวม 1,068 แห่งและจังหวัดได้มีการมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจัดการขยะอันตรายโดยได้มีการกำหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายไว้จำนวน4แห่งคือโรงคัดแยกขยะตำบลบ้านหมอเทศบาลเมืองทับกวางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและเทศบาลตำบลหนองแคโดยปัจจุบันได้มีการนำส่งเอกชนไปกำจัดแล้วมากกว่า 26.34 ตันการจัดการขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีขยะติดเชื้อเกิดขึ้นจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจังหวัดสระบุรีมีการดำเนินการดังนี้มาตรการต้นทางมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธีการประชุมภาคีเครือข่ายการจัดการขยะติดเชื้อเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจร่วมกันและการประชุมออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะติดเชื้อมาตรการกลางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งถังขยะติดเชื้อในที่สาธารณะรวม743จุดการจัดชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะติดเชื้อมีมาตรการล้างรถบรรทุกขยะเป็นประจำทุกวันและกำหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นจุดรวบรวมขยะติดเชื้อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พักคอยมาตรการปลายทางโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอรวบรวมขยะติดเชื้อนำส่งเอกชนไปกำจัดในส่วนของโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันผู้ป่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีรับผิดชอบนำส่งเอกชนไปกำจัดรวมปริมาณขยะติดเชื้อที่ส่งไปกำจัดในปี 2565 จำนวน 325.45 ตันมาตรการจัดการขยะปลายทางจังหวัดสระบุรีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอยมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะมูลฝอยรวมถึงมีการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนเพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยปัจจุบันมีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอยจำนวนทั้งหมด4กลุ่มที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีโดยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเห็นชอบการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF และผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทโดยเอกชนร่วมลงทุนเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและเสนอความคิดเห็นต่อโครงการการแก้ไขปัญหาขยะสะสมตกค้างในสถานที่กำจัดขยะที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน4แห่งได้มีการจำหน่ายขายทอดตลาดขยะมูลฝอยปริมาณรวมทั้งสิ้น 174,966.77 ตันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะทุกแห่งเพื่อประเมินสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพต่อไปจากการบริหารงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดจังหวัดสระบุรีเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมดังนี้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่องการจัดการขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทาง
โครงการหมู่บ้าน ชุมชน และถนนปลอดถังขยะการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้องแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะที่เป็นต้นแบบในจังหวัดสระบุรีจำนวน 15 แห่งกิจกรรมลดและคัดแยกขยะโดยกลุ่มอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายการสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดสระบุรีมีนวัตกรรมการจัดการขยะและเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกที่โดดเด่นภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.และองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนด้านโครงสร้างทางคมนาคมและยังคงเดินหน้าในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สระบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปNext, we're going to have two breakout room for idea challenge and suggestion for lesson learned of municipal solid waste management by circular economy concept for guidebook. So first, the participant who received the blue file this morning, please be invited to YIPSO room next to this hall for round table discussion. สำหรับผู้ที่ได้รับไฟล์สีฟ้านะคะในเมื่อเช้านี้นะคะสามารถไปจอยที่โซรูมได้นะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ได้รับไฟล์สีใสนะคะสามารถที่จะอยู่ที่ห้องนี้หรือถ้าเกิดว่าหากท่านมีความประสงค์ที่จะจอยที่โซรูมก็สามารถไปทำการร่วม breakout room session ที่ห้องนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับท่านที่ได้ไฟล์สีฟ้านะคะเมื่อตอนเช้ามานะคะสามารถไปจอย breakout room session ที่ห้อง YIPSO room ถัดจากฮอลนี้ได้เลยนะคะและสำหรับท่านที่ได้รับไฟล์สีใสนะคะสามารถร่วม breakout room ในห้องนี้ได้ค่ะเราจะ conduct breakout room เป็นภาษาไทยสำหรับห้องนี้นะคะโดยที่ห้อง YIPSO room ถัดจากห้องนี้ไปจะ conduct เป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับท่านที่ได้ไฟล์สีน้ำเงินนะคะสามารถไปที่ห้อง YIPSO room ได้เลยนะคะ For the participant who received the blue file this morning, please be invited to join in the YIPSO room next to this hall. And for the person who received the clear white file, you can stay in this room. Or if you wish to join the YIPSO room, you can do so as well.และในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะทั้ง3ท่านผู้ทรงเกียรติต่อไปนี้ค่ะบนเวทีนะคะศาสตราจารย์ดร.อรทัย ชวารภาลิศนายกสมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทยนายภัทรพล ตุลารักษ์เลขาธิการสมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทยดร.วิไลรัตน์ขอโทษค่ะดร.วิไลลักษณ์นิยมมณีรัตน์นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อมจุฬาลงกรณ์ทั้ง3ท่านนะคะจะมาร่วมทำ breakout session นะคะเป็นภาษาไทยในห้องนี้กันนะคะขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้ทั้ง3ท่านนะคะฮัลโหลค่ะเดี๋ยวรอแชร์ขึ้นได้เลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเรามานั่งรวมกันใกล้ๆดีไหมคะขออนุญาตพี่ๆนั่งใกล้ๆกันดีไหมคะเดี๋ยวเราจะมีการให้
จะมีสแกน QR code เพื่อตอบคำถามกับอาจารย์นิดนึงอะค่ะสะดวกไหมคะรบกวนใกล้กันจะได้คิดกัน เดี๋ยวเราตกลงกันว่าเราจะเสร็จ4 โมงตรงนะครับตาม ได้ กำหนด ค่ะ การเดิมนะครับ ใครที่ยังไม่หนีไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะปิดประตูห้องล็อกเลยนะครับ อันนี้มันเลื่อนนะไม่เลื่อน May I please say something before we start with the roundtable sessions? Please keep in mind that this session will be conducted in Thai, but if the audience wishes to participate in English, please follow the link below in the chat box. I'll return to this room for the conclusion at 4 p.m. by the previous link you joined this morning. Thank you. ชั่วโมงค่ะโอเคบอกให้บ้างนะ ก็สวัสดีทุกท่านนะคะค่ะ นี่ก็ได้ครับที่ดังกว่า เสียงก่อนที่เราจะรับฟังความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อทำเป็นlesson learn นะคะของการจัดประชุมครั้งนี้ ก็อยากให้ทุกท่านสแกนบาร์โค้ดก่อนค่ะ เพื่อที่จะมาทำแบบสอบถามกันนิดนึงเล่นเกมสนุกนะคะค่ะก็มีมือถือสแกนบาร์โค้ดเลยค่ะค่ะซิง QR code ตอนนี้มีอาจารย์มี10 คนแล้วค่ะที่สแกนเข้ามามีใครเข้าไม่ได้ไหมคะเดี๋ยวหนูไปช่วยบางแอปอาจจะต้องเดินเข้ามาใกล้นิดนึงนะครับถ้าเกิดอยู่ไกลไปแล้วมันสแกนไม่ได้ครับในซูมก็สแกนได้นะคะในซูมก็สามารถเล่นด้วยได้วันนี้ระหว่างเราก็สแกนก็เดี๋ยวเกมสองเพราะว่าในซูมมันอีกเขาเล่นเกมแล้วเราก็จะเชิญตอนนี้25 คนแล้วนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยไหมคะโอเคเริ่มได้เลยนะคะก็เดี๋ยวขอกดไปทีละคำถามต้องขึ้นไปข้างบนค่ะก็ตอนนี้มีคนเข้าร่วม33 คนแล้วนะคะค่ะค่ะอ๋อต้องยิงด้านโน้นเก๋อ๋อข้อที่1นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนลองตอบได้เลยค่ะมีประมาณ10 ข้อสั้นๆนะคะค่ะท่านคิดว่าหน่วยงานองค์กรหรือว่าจังหวัดของท่านเนี่ยมีระบบการจัดการขยะอยู่ในระดับไหนคะดีมากดีพอใช้หรือว่าคิดว่าอาจจะต้องปรับปรุงอีกนิดนึงค่ะสระบุรีต้องดีมากแน่ๆเลย25 คนตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราครบ30แล้วเราก็ไปข้อที่2เลยนะคะหรือว่าอาจารย์จะบอกก่อนว่าดีมากนี่มีที่ไหนบ้างดีไหมคะค่ะใครมีดีมาก22%นะคะยกมือหน่อยได้ไหมคะใครเอ่ยได้ดีมากมีใครตอบดีมากคะในซูมด้วยหรือเปล่าคะค่ะในซูมมีประมาณ44 คนอ๋อมีในซูมด้วยใช่ค่ะค่ะในห้องประชุมนี้มีใครตอบดีมากไหมคะมีไหมคะยกมือนิดนึงค่ะดีก็ได้ค่ะใช่ไหมคะดีได้ไหมคะดีค่ะมีดีมี2 ท่านนะคะค่ะดีมี3 ท่านค่ะได้ค่ะมาจากที่ไหนบ้างคะอ๋อสระบุรีเดี๋ยวโน้ตเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวเราขอไปข้อที่2เลยนะคะมีแค่10 ข้อสั้นๆค่ะข้อที่2นะคะหน่วยงานองค์กรหรือจังหวัดของท่านมีการคัดแยกขยะเป็นกี่ประเภทคะอย่างแรกคือเศษอาหารแยกขยะเศษอาหารกับขยะทั่วไป
อย่างที่สองก็คือขยะรีไซเคิลกับขยะทั่วไปแล้วก็ข้อสามก็คือแยกทั้งเศษอาหารรีไซเคิลแล้วก็ขยะทั่วไปก็สุดท้ายก็บอกว่ายังไม่ได้แยกนะคะ โอ้ดีมากเลยค่ะส่วนใหญ่ ใจ บอก นะ ว่า ส่วนใหญ่แยกได้ละเอียดนะครับหลายชนิด ค่ะ ค่ะ ส่วนใหญ่ ดูแล้วส่วนใหญ่อาจจะบอกว่าคำถาม อาจจะบอกว่าจริงๆน่าจะมีแยกขยะอันตรายด้วยนะครับเพราะเขาอาจจะแยกครบจริงๆมากกว่านี้ ค่ะ ค่ะต่อไปเป็นข้อที่3เลยนะคะจะเป็นคำตอบสั้นๆอยากให้พี่ๆทุกท่านลองตอบสั้นๆว่าหลังจากที่เมื่อกี้ทุกคนตอบไปแล้วว่า C3 ประเภทเศษอาหารรีไซเคิลทั่วไปมีเอาทำประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นหน้าเวทีเรามีแต่แบบถ่านหอมมีที่รองแก้วหรือว่าถนนพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะมีทำปุ๋ยอินทรีย์สามารถทำปุ๋ยจะเยอะ ค่ะทำปุ๋ยอินทรีย์ มีใครทำอย่างอื่นที่แตกต่างไหมคะอยากให้ใส่ลงมากันเยอะๆอันนี้พิมพ์ยาวได้นิดนึงค่ะ ส่งต่อ มีส่งต่อให้โรงงานอื่นนะคะ ขายก็มีขายแล้วทำขายวงพาณิชย์อาจารย์ของไทยถือไม้เลยค่ะ มีนำไปขายวงพาณิชย์ด้วยนะคะ มีไปทำ RDF นะคะทำขยะมีขยะจากขวดน้ำด้วยค่ะอาจารย์ ให้แม่บ้านช่างกิโลขาย สงสัยต้องเอาไมโครโฟนอันนี้ไปขายวงพาณิชย์ก่อน ค่ะ คือออร์แกนิกเวสเนี่ยขยะเปียกแล้วกัน ขยะเปียกทุกชนิดที่วงพาณิชย์เราเองเวลาทำเนี่ยอย่างที่ได้กราบเรียนนะครับว่าเรามองที่การตลาดขั้นสุดท้ายอะไรถ้าหากว่าจัดการในขั้นสุดท้ายได้โดยสะดวกรวดเร็วแล้วมันมีรีเทิร์นกลับมาที่เป็นเงินคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการค้านั่นคือเป้าหมายเพราะนั้นเองวิธีการคิดเรื่องขยะเปียกต้องคิดหลักอันนี้ถ้าไปทำนานๆ1 เดือน3 เดือนหรือ9 เดือนแล้วเป็นปุ๋ยชั้นดีอันนี้เนี่ยเดือดร้อนแน่ๆเดี๋ยวตังค์หมดกระเป๋าอย่างแน่นอนมองอย่างนั้นนะครับวงพาณิชย์ใช้ทำคอนโดมิเนียมคอมโพสต์คือทำเป็นพื้น2 ชั้นชั้นล่างเป็นพื้นทึบและชั้นบนเนี่ยสูงประมาณ15 เซนติเมตรแล้วก็ทำเป็นรูขนาด20 มิลลิเมตรแล้วก็นำขยะเปียกเนี่ยไปวางสูงประมาณ25 เซนติเมตรแล้วก็ถึงจะใช้หลักของการดูดความชื้นออกด้วยการใช้ลมใช้แรงลมเข้าไปถ้าทำอย่างนี้เนี่ย2 วันถึง3 วันถ้าหน้าแดดจัดเนี่ยวันเดียวนี่แห้งเลยแต่ถ้า2 วันถึง3 วันเนี่ยอาจจะเป็นหน้าฝนก็ต้อง3 วันถึง4 วันถึงจะแห้งอย่างนั้นพอแห้งแล้วจึงเอาไปบดแล้วไปผสมกับ RDF3 อันนี้เองเนี่ยการไปบดผสมกับ RDF3 เป็นที่แน่นอนว่าขยะเปียกเมื่อแห้งแล้วเนี่ยค่าความร้อนมันเพิ่งจะ 2,800 แต่ในความเป็นจริงของมันเองเนี่ยมันไปมิกกับ RDF ที่มีค่าความร้อนที่ 8,000 เฉลี่ยออกมาได้ 5,000 แล้วในขณะเดียวกันมันไปลดเรื่องซัลเฟอร์คลอไรด์ของไอถุงก๊อบแก๊บพวกถุงฟอยล์ถุงอะไรนั่นได้สำเร็จมันเข้าหลักทุกๆสิ่งในธรรมชาติมีสิ่งที่มีคุณค่าและมีสิ่งที่ไร้คุณค่าการคัดสรรสิ่งมีคุณค่าแล้วคัดสรรสิ่งไร้ค่าให้มีคุณค่าได้ด้วยตามปรัชญาเนี่ยจึงเป็นผลลัพธ์ของการสร้างเศรษฐกิจบนเส้นทางของเศรษฐศาสตร์คือเข้าถึงดีมานด์ซัพพลายได้สำเร็จครับขอตอบอย่างนี้ครับขอบคุณ ค่ะอันนี้ตอบข้อ3นะคะอาจารย์ตอบมา25 ท่านโอเคประมาณนี้ค่ะมีอัพไซเคิลมีทำส่งต่อแล้วก็ขายมีหลายๆอย่างเลยค่ะก็ดีค่ะดีเหมือนกันจะได้แชร์ค่ะต่อเลยค่ะ โอเคข้อที่4เลยนะคะอันนี้อยากให้อันนี้ตอบได้หลายข้อจะทำเป็นแรงละกันว่าโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างที่หน่วยงานองค์กรของท่านค่ะซัพพอร์ตสนับสนุนด้านการขยะ
อันดับที่1ที่เห็นได้ชัดที่สุดอะไรเงี้ยจะตอบได้หลายข้อนะคะ เล็กมากเลยอะเก๋ เล็กนะ เก๋ช่วยอ่านให้หน่อย ข้อแรกค่ะ การมีจุดทิ้งขยะรีไซเคิลในพื้นที่ drop off drop point ที่เราเห็นกัน ข้อที่2การมีธนาคารขยะ ข้อที่3เป็นรถเก็บขยะเศษอาหาร และขยะรีไซเคิลแยกจากรถเก็บขยะทั่วไป ที่ไหนมีอยากรู้มากเลยค่ะโอ้ยมีคนตอบข้อ2ด้วยค่ะ มีรถเก็บขยะเศษอาหารที่แยกจากขยะทั่วไป ข้อ3มีเก็บขยะรถเก็บขยะรีไซเคิลแยกจากเก็บขยะทั่วไป ข้อสุดท้ายคือมีแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการจัดการขยะ ตอนนี้อันดับ1มีจุด drop off drop point ค่ะอาจารย์สีน้ำเงินนี่คือจุด drop off drop point บางท่านตอบว่ามีรถเก็บขยะเศษอาหาร มีรถเก็บขยะรีไซเคิลด้วยค่ะมองเห็นไหมคะอาจารย์ เห็นค่ะอันดับ1ส่วนใหญ่ก็คือ มีการสนับสนุนคือมีจุด drop off drop point ในพื้นที่ ข้อที่2มีรถเก็บขยะรีไซเคิลที่แยกจากขยะทั่วไป อันดับที่3คือมีเก็บขยะเศษอาหาร ที่แยกจากขยะรีไซเคิลด้วยแล้วก็ทั่วไปด้วยค่ะ อันนี้คิดว่าข้อจุด drop off ค่ะ drop off เนี่ยสำคัญที่สุดใช่ไหมคะที่คิดว่าเป็นตัวที่จะสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะที่ดีค่ะค่ะ ข้อนี้จะเป็นคำถามสั้นๆค่ะ ว่าในองค์กรหรือหน่วยงานของท่านค่ะมีการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้หรือไม่อย่างไรค่ะอาจารย์เป็นคำตอบสั้นๆค่ะเรื่องการจัดการขยะก็ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเหมือนกันนะคะ เศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือการนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำหรือว่าเอามาผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นสินค้าใหม่ก็ได้นะคะเพื่อให้มันมีมูลค่าสูงสุดอะค่ะเวลาเรานำวัตถุดิบอะไรขึ้นมาสร้างเป็นสินค้าแล้วเนี่ยเราจะต้องให้มันมีอายุการใช้งานนานที่สุดนะคะหลักการก็คือให้มันสินค้าเนี่ยมีอายุนานที่สุดแต่ถ้ามันหมดอายุแล้วเราจะจัดการยังไงให้มันกลับเข้าสู่ระบบการผลิตใหม่กับถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยเอามาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่เนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดนะคะหรือว่าถ้าจะเอาไปอัพไซคลิงเอาไปทำเป็นเสื้อหรือว่าเอาไปทำเป็นถนนเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีการเอามาใช้ประโยชน์นะคะมานำขวดพลาสติกมาทำเหรียญรางวัลแข่งกีฬาโอ้ดีมากเลยค่ะนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยแล้วก็ทำสินค้าโอท็อปเลยค่ะมีการใช้ซ้ำให้หน่วยงานอื่นเอาไปใช้ประโยชน์นะคะเอามาทำกระถางต้นไม้นำเปลือกผลไม้มาทำถ่านค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะอันนี้ก็หมดเลยนะคะ ก็สำหรับท่านที่อยู่ในห้องนะครับ ท่านจะได้รับแจกโพสต์อิทกันอยู่แล้วนะครับ ท่านสามารถเขียนข้อแนะนำความเห็นหรือประสบการณ์ที่ท่านทำเพิ่มเติมได้นะครับ แล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆจบแล้วเดี๋ยวเชิญมาแปะไว้ที่กระดานข้างหน้าที่ระลึกแล้วเดี๋ยวเราจะไปรวบรวมทำรายงานสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ6นี้ตอบสั้นๆเลยค่ะว่าในหน่วยงานของท่านเนี่ยมีส่วนร่วมของชุมชนไหมซึ่งหนูเข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะมีกัน 100%โอ้โหตอบ 100% เลยค่ะมีคนตอบไม่มีด้วยโอ้มีไม่มีด้วยอ่ะ
เกือบทั้งหมดนะคะ ก็บอกว่ามีส่วนร่วม ไม่แน่ใจนี่ยังไงอะคะไม่แน่ใจ ผู้ชมทางบ้านนะครับ อาจจะไม่แน่มีใครตอบไม่แน่ใจหรือว่าไม่มีในห้องนี้ไหมคะ หรืออาจจะหมายถึงว่าเขาไม่ต้องสร้างเพราะเขามีอยู่แล้ว อ๋อมีอยู่แล้ว ไม่ต้องส่งเสริมเพราะว่าทุกคนทำ ไม่มีนี่อาจจะเป็นเอกชนไหมคะ หรือว่าไม่แน่ใจทางซูมสามารถถามคำตอบมาได้นะคะ โอเค มีในแชทในซูมมี ในแชท มีข้อความมาลอง มีข้อความไหมคะโชว์ไม่ได้ ข้อไป ได้ค่ะ ข้อถัดไปก่อนก็ได้ครับ โอเค ข้อต่อไปเลยค่ะ อันนี้เราให้เป็นแรงกิ้งนะคะ ท่านคิดว่าปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการขยะในหน่วยงาน หรือว่าองค์กรของท่านคืออะไรคะอันแรกก็คือมีเงินลงทุน อันที่สองก็คือมีการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนร่วมกันข้อสามก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เช่น มีถังขยะแยก มีระบบการจัดเก็บขยะแยกต่างๆนะคะหรือว่ามีกฎหมายที่ชัดเจน เช่นบางเทศบาลตอนนี้มีเทศบัญญัติให้แยกขยะนะคะที่มาตาพุทธเนี่ยแยกขยะอินทรีย์กับขยะทั่วไปนะคะหรือว่ามีความพร้อมทางเทคโนโลยี หรือว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะท่านคิดว่าปัจจัยอะไรคะที่สำคัญที่ ครับกรณีถ้าเป็นกฎหมายกฎระเบียบสำหรับถ้าเป็นระดับองค์กรเป็นบริษัท ก็อาจจะหมายถึงว่ามีนโยบายสั่งมาจากผู้บริหารระดับสูงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกฎหมายนะครับตัวโครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็คงจะหมายถึงตัวที่ถังขยะนั่นแหละครับว่ามีการแบ่งประเภทชัดเจน มีป้ายบอกรูปที่ดูแล้วเข้าใจง่ายเป็นต้นนะครับ โอ้โห อันนี้ส่วนใหญ่ก็ตอบน้ำหนักเยอะสุดที่การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนค่ะโอ้น่าชื่นใจนะคะ บอกเงินลงทุนนี่สำคัญน้อยสุดนะคะ ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อข้อถัดไปเลยนะคะ ข้อที่8เนี่ยมีความคล้ายกันค่ะ แต่อันนี้จะเป็นพูดถึงความยั่งยืนนะคะทำยังไงถึงจะยั่งยืนทำได้นานนะคะ อันนี้กำลัง ข้อแรกก็คือการสร้างจิตสำนึกของคนในพื้นที่ แล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แล้วก็ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญค่ะอันนี้ตอนนี้จิตสำนึกแทงขึ้นมาแล้วครับ จิตสำนึกที่ได้สูงที่สุดนะคะ แต่ยากที่สุดใช่ไหม แต่ส่วนที่สำคัญจริงๆก็คือต้องเปลี่ยนจิตสำนึกนั้นให้กลายเป็นพฤติกรรมเกิดขึ้นด้วยมันต้องมีแรงจูงใจเข้าไปประกอบเพราะบางคนก็เข้าใจรู้ดี แต่ว่าพอไม่มีแรงจูงใจมันก็ไม่เกิดพฤติกรรมตามมาแสดงว่าการที่จะจัดการขยะให้ยั่งยืนได้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดคือการสร้างจิตสำนึกของคนในพื้นที่นะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วก็ผู้นำในองค์กรให้ความสำคัญด้วยนะคะลองมาก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีค่ะมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการไหมคะหมายความว่าการจัดการเปิดพิมพ์สั้นๆเลยค่ะเป็น Open End พิมพ์ยาวก็ได้ พิมพ์ยาวก็ได้พิมพ์สั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำช้อยเพราะว่าอาจจะมีเยอะกว่านั้นแบบวงพาณิชย์มีปัญหาอุปสรรคในการรับซื้อขยะไหมคะเขียนในโพสต์อิทได้นะคะอันนี้อาจารย์อาจจะไม่ถนัดหรือแชร์ให้เราฟังก็ได้ค่ะเขียนโพสต์อิทเล็กไปไม่พอ เล็กไป ผู้ผลิตหรือว่าทางสระบุรีสามารถเขียนเพิ่มได้นะคะ คือปัญหาของการจัดการขยะเนี่ยครับขออนุญาตมันไม่ได้มีที่เราภาคเอกชนหรอกครับมันมีที่รูปแบบระเบียบของภาครัฐตั้งแต่การกำหนดเรื่องผังเมืองกฎหมายผังเมือง
ไม่อนุญาตให้เปิดสถานประกอบการรีไซเคิลในเขตผังเมืองต้องห้าม เช่นเชียงใหม่นครราชสีมากรุงเทพมหานครเนี่ยในเมืองนี้ที่เปิดเนี่ยผิดกฎหมายหมดโทษเนี่ยถึงติดตารางนี่คืออุปสรรคใหญ่เป็นรูปแบบของผังเมืองที่เป็นเขาเรียกว่าลักษณะธุรกิจการค้าสังคมรังเกียจสังคมรังเกียจอันนี้มีการจดทะเบียนเสียภาษีการค้าสังคมรังเกียจเก็บสิ่งของเหลือใช้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทีนี้ปัญหาคือไม่มีศูนย์รีไซเคิลในเมืองให้ส่งศูนย์รีไซเคิลออกไปอยู่นอกเมืองเช่น100 กิโลแล้วเราจะส่งเสริมให้ชุมชนคนในครัวเรือนเราเนี่ยแยกขยะแล้วเอาไปที่ไหนมันขาดขั้นตอนตรงนี้ครับอันนี้คือปัญหาใหญ่มากๆเลยทีเดียวอันที่สองรูปแบบการส่งเสริมทำให้เกิดศูนย์รีไซเคิลขึ้นมาเป็นเรียกว่าศูนย์รีไซเคิลสีเขียวที่มีการวางรูปแบบที่เป็นแบบเป็นอย่างเรียกว่าร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกแบบมาอย่างนั้นอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ออกแบบมาแล้วมันตั้งไม่ได้ที่อยู่ไปเนี่ยถือว่าอยู่ไปวันหนึ่งแล้วขอร้องเขาว่าอย่าเพิ่งมาจับอะไรอย่างเนี้ยนะครับนี่สังคมไทยเป็นอย่างนี้แล้วถ้าผมยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นกรุงโตเกียวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คิดอย่างคนกรุงเทพเป๊ะเลยกับคนในเมืองไทยเป๊ะเลยขับไล่ศูนย์รีไซเคิลขับไล่โรงขยะโรงแยกขยะออกไปนอกเมืองครับไปไกล300 กิโลขยะท่วมโตเกียวเลยครับนี่มองในมุมครับอนุญาตให้โรงแยกขยะโรงรีไซเคิลขยะโรงทำ RDF ขยะมาอยู่กลางกรุงโตเกียวตอนนี้กลางกรุงโตเกียวหมดปัญหาการจัดการขยะไม่เห็นเหม็นไม่เห็นหน้าสยดสยองเหม็นเน่าและแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างที่กังวลคนกังวลก็ไม่ได้ทำแต่คนทำนี่เขารู้อยู่แล้วว่ามันควบคุมได้ถูกไหมล่ะครับการเกิดโรงขยะเกิดโรงรีไซเคิลเนี่ยมันมีมาตรการส่วนหนึ่งก็คือก่อนจะเริ่มกิจกรรมอื่นใดก็แล้วแต่ต้องศึกษาว่ากิจกรรมนั้นสิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ถ้าทราบว่าส่งผลกระทบด้านใดก็ศึกษาถึงวิธีการแก้ไขให้ได้ซะก่อนจึงจะเริ่มกิจกรรมตั้งศูนย์นั้นได้เช่นเดียวกันนี่คือรูปแบบใหม่ที่ผมพยายามบอกว่าคนทันสมัยเท่านั้นจึงจะรู้คุณค่าของขยะนะครับอันเนี้ยก็ทำยังไงจะแก้ได้มันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ภาคเอกชนครับขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญเลยนะคะที่ข้อที่9แล้วค่ะอาจารย์มีตัวอย่างประมาณว่าแยกยากแล้วก็บางทีค่าขนส่งแพงไม่คุ้มที่จะขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่ดร.สมไทยบอกนะคะใช่ค่ะผังเมืองเหมือนกันที่อาจารย์บอกเลยขาดระบบการเก็บที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะหรือว่าพี่ๆจะใช้สติ๊กกี้โน้ตก็ได้ค่ะแปะไว้ขึ้นมาก็ได้บางคนไม่ถนัดใช้ QR code นะคะนี่เพื่อเป็นคำถามสั้นๆข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือว่าแชร์ประสบการณ์เมื่อกี้ทางสระบุรีบอกว่าดีมากระบบการจัดการขยะอาจจะให้บอกว่าดีตัวดีค่ะอาจจะรบกวนขึ้นมาแชร์สั้นๆอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังได้ไหมคะก็ขอเชิญตัวแทนจากสระบุรีนะคะได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดประจำปี 2565 ค่ะขอเชิญขึ้นมาแชร์บทเรียนความสำเร็จค่ะครับขออนุญาตพอดีจากเทศบาลเมืองพระพุทธบาทนะครับก็อย่าเรียกว่าความสำเร็จเลยครับเรียกว่าความลำบากที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ดีกว่าครับนะครับก็อย่างที่ทางวงวันนี้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องผจญที่เยอะที่สุดเลยก็คือระเบียบนะครับแล้วก็กติกากฎเกณฑ์ต่างๆที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นคนกำหนดเลยแต่ต้องปฏิบัติตามแล้วก็แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ลง RDF ของทางเทศบาลพุทธบาทเนี่ยก็เอกชนลงทุน 100% นะครับเราไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินแล้วก็ลักษณะของการเช่าพื้นที่ก็กว่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ขั้นตอนเยอะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมทำเรื่องนี้มา10 ปีนะครับตอนนี้ลง RDF เนี่ย
เสร็จแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงขั้นตอนของการสร้างโรงไฟฟ้านะครับซึ่งก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับพอสร้างเสร็จเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเอกชนกับหน่วยงานราชการใช้อย่างนี้แล้วกันนะครับทางบริษัทที่ลงทุนเนี่ยนะครับทำโรง RDF เนี่ยพอเริ่มทำเสร็จแล้วเนี่ยพอทางเราเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินการนะครับเก็บค่าขยะกับค่าทิปปิ้งฟรีเนี่ยกับคลัสเตอร์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับสิ่งหนึ่งที่ทราบเลยคือพอเราเก็บค่าทิปปิ้งฟรีแพงนะครับขยะลดลงโดยอัตโนมัตินะครับจากธรรมดาเนี่ยที่ไม่เคยเก็บค่าทิปปิ้งฟรีเนี่ยขยะอาจจะเข้าวันหนึ่งประมาณเกือบ200 ตันนะครับแต่พอเก็บทิปปิ้งฟรีปุ๊บเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็เป็นการบีบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในคลัสเตอร์เนี่ยคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในเบื้องต้นแต่ว่าสิ่งที่ทางเทศบาลมุทบาทเราต้องบริหารจัดการก็คือบ่อขยะที่มีระยะเวลาดำเนินการมาเนี่ย40 ปีนะครับก็ขยะก็ประมาณ300,000ตกผมว่าตีประมาณสัก300,000 กว่าตันนะครับซึ่งก็ประสบปัญหาเรื่องระเบียบนะครับเรื่องการจ่ายเงินก็เหมือนประมาณว่าเราเป็นหน่วยงานที่มีเงินงบประมาณอยู่นะครับอยากจะใช้เงินสะสมที่มีอยู่เพื่อจะดำเนินการจัดการกำจัดขยะนะครับก็เหมือนประมาณว่าสตง.ก็ต้องระวังว่าถ้าเราจ่ายขาดเงินสะสมไปในการดำเนินการกับการขยะเนี่ยสตง.จะว่ายังไงนะครับแล้วก็มันไม่มีความชัดเจนนะครับอันนี้ซึ่งต่อไปผมคิดว่าก็จะมีปัญหานะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยที่เรามาได้ทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นความร่วมมือของทางจังหวัดสระบุรีนะครับที่ดูแลนะครับแล้วก็ช่วยประคับประคองจนเราตั้งไข่ได้นะครับเราคิดว่าปีหน้าเมื่อโรงไฟฟ้าสร้างเสร็จเนี่ยนะครับทางจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็คงจะเป็นศูนย์นะครับดูงานให้กับองค์กรต่างๆนะครับที่จะเข้าไปดูได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเคสที่เป็นเอกชนลงทุน 100% เนี่ยผมว่าที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ Quick Win ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่แรกๆของประเทศนะครับอันนี้ที่เราสามารถดำเนินการได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอเชิญมีผู้แทนจากยโสธรไหมคะจังหวัดยโสธรมีค่ะโทษทีค่ะจังหวัดจันทบุรีอะค่ะได้รับรางวัลขอเชิญยโสธรได้ยินไหมคะจังหวัดจันทบุรีก็ได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดขอคำถามใหม่สำหรับนางงามหน่อยค่ะค่ะขอช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาญจนีดวงดีนะคะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษนะคะสำนักงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีนะคะเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจันทบุรีที่ทำเรื่องนี้นะคะติดภารกิจแล้วธนาคารน้ำใต้ดิน999 จุดนะคะก็เลยมอบหมายให้สจ.มางานนี้จะบอกว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานจังหวัดสะอาดนะคะคือจะบอกก่อนว่าเราเนี่ยได้จังหวัดสะอาดจันทบุรีเนี่ย2 ปีซ้อนสู้โดยที่มันไม่มีนวัตกรรมอะไรนะคะหัวข้อที่หนักใจที่สุดในการเขียนก็คือเรื่องนวัตกรรมจันทบุรีนี่ไม่มีนวัตกรรมอะไรเลยไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมด้วยจึงไม่มี CSR อะไรไม่มีโรงไฟฟ้าอะไรนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเป็นสวนเป็นป่าเราขายความสมบูรณ์ทางธรรมชาติขายเรื่องทุเรียนขายเรื่องที่ท่องเที่ยวนะคะเราก็เลยปฏิเสธอุตสาหกรรมเนาะหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับขยะอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการจัดการปัญหาขยะเนี่ยเราก็จะชูเรื่องเป็นนวัตกรรมของท้องถิ่นแบบอย่างง่ายๆที่เราเสนอก็คือเรื่องนำเปลือกทุเรียนนะคะที่ปีหนึ่งเราจะมีเปลือกทุเรียนเยอะมากภายใน3 เดือนมาทำเป็นปุ๋ยใช้แบบสารปรับปรุงบำรุงดินอย่างนี้นะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนี้จันก็แทบจะไม่มีนะคะเราสู้กับจังหวัดระยองซึ่งเราคิดว่าตอนแรกระยองน่าจะชนะเพราะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จันไม่มีปรากฏว่ามันก็พลิกโผเนาะเหมือนกับว่าเราตอบตามที่โจทย์เขาได้ต้องการได้ครบถ้วนด้วยการมีนวัตกรรมโดยที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีนะคะใช้เรื่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องขยะต้นทางเนี่ยเขาก็ดำเนินการจัดการแยกทุกท้องถิ่นนะคะเพราะเรื่องกลางทางเนี่ยเนื่องจากจังหวัดเราขายเรื่องการท่องเที่ยวเนาะ
เพราะฉะนั้นระบบคือจันทบุรีนี่ค่อนข้างสะอาดจริงๆไม่ใช่เฉพาะประกวดนะท่านท้องถิ่นกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะให้มันเป็นนโยบายของจังหวัดเราอ่ะเพราะฉะนั้นการจัดเก็บของอบท.ทุกแห่งค่ะค่อนข้างจะรวดเร็วโดยเฉพาะวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องรีบเคลียร์เลยเพื่อที่เราจะต้องนับนักท่องเที่ยวเนาะและจังหวัดจันทบุรีจุดขายอีกอย่างหนึ่งคือเป็นที่ดูงานนะคะถ้าเกิดไปศุกร์เสาร์อาทิตย์บัสก็จะเป็นบัสนักท่องเที่ยวนะวันธรรมดาก็จะมีหลายที่มาดูงานสิ่งที่ตอนแรกเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแบ็คกราวด์ย้ายมาจากหนองคายเนาะพอย้ายมาอยู่จันทร์เนี่ยพวกก็จะโทรมาถามเลยที่ไหนมีที่ดูงานขยะบ้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันได้มาตรฐานเพื่อที่จะรองรับรถบัสรถทัวร์เนาะมาจากทั้งทางเหนือทั้งอีสานทั้งทางใต้ก็จะมาขอดูงานที่จันทร์เพราะเพื่อที่จะมาทุเรียนก็เป็นสิ่งยั่วยวนแล้วก็เรื่องอาหารทะเลเพราะฉะนั้นจังหวัดเราต้องสะอาดนะคะไม่งั้นรับไม่ได้แล้วปัญหาที่เราก็เจออีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องขยะทะเลนี่เหมือนกันนะคะเจอทุกปัญหาเลยทั้งมีเรื่องขยะทะเลด้วยซึ่งมันเกิดจากที่อื่นอ่ะมันจะมีหน้ามรสุมเนี่ยจะทำให้ขยะทะเลพัดเข้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องปวดหัวให้กับกองของท้องถิ่นก็ต้องรีบเร่งจัดการเรื่องปัญหาขยะทะเลในวันแบบพฤหัสศุกร์เนี่ยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเหมือนกันเนื่องจากตัวจังหวัดของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้เราต้องเป็นจังหวัดสะอาดนะคะมันก็เลยทำให้เราสู่เป้าหมายจังหวัดสะอาด2 ปีซ้อนเดี๋ยวปีหน้าก็คิดว่าต้องหาเทคนิคต่างๆนะอาจจะต้องอาศัยววเนี่ยเข้าไปช่วยหน่อยเพราะว่าเราขาดเรื่องนวัตกรรมอะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปุ้มหวังว่านะคะครับก็จริงๆก็จะกลับบ้านแล้วนะครับพอดีข้อ10ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับผมชื่อปุ้มนะครับก็อยู่ชุมชนบางว่านะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็ที่ประกวดมาก็แพ้จันทบุรีจริงๆนะครับระยองมีประชากรอยู่ล้านคนนะครับก็เมืองอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็ติดเรื่องของหลายๆอย่างที่เป็นประชากรแฝงเยอะนะครับก็ในส่วนของข้อ10ตรงนี้ครับที่ผมมองว่าขยะชุมชนจะสำเร็จได้เนี่ยชุมชนจะยืนขาเดียวไม่ได้นะครับต้องมีภาคเอกชนนะครับถนนนอกจากนี้ชุมชนของว่าเนี่ยเราได้ไปไกลแล้วนะครับแล้วก็เมื่อปี62เราได้เป็นตัวแทนของนราพรจันทร์โอชาด้วยนะครับที่ขึ้นสู่อาเซียนนะครับก็เป็นชุมชนผมมีประชากรไม่เยอะนะมีประชากรอยู่ 2,300 คนนะครับก็ไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีแต่ประธานชุมชนดูแลนะครับก็ครั้งหนึ่งเมื่อปี61นะครับให้ไปร่วมไปจัดการแล้วกันนะครับโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนะครับได้รางวัลซีโร่เวสอัน2ของประเทศไทยนะครับเราก็ไปอยู่1 อาทิตย์นะครับก็ทำผอท่านเกษียณแล้วก็ดีใจมากเด็ก 3,000 คนแต่ได้ลำที่2แพ้หนองคายไป 0.5 คะแนนเองนะครับก็ที่ผมบอกนะว่าตอนนี้ชุมชนของเราจัดการเองมา8 ปีนะครับเป็นชุมชนที่เราไม่มีถังมันอยู่ในเมืองเนาะบ้านเอื้ออาทรแล้วกันนะครับอยู่ในเมืองก็แต่ชุมชนเราไม่มีถังขยะชุมชนไม่มีโฟมชุมชนไม่มีการเผานะครับเราได้ความร่วมมือต่อเราได้ชุมชนซีโร่เวสตั้งแต่ปี59ทั้ง2กระทรวงนะครับของพม.ด้วยแล้วก็ของกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแต่ของกรมส่งเสริมเนี่ยเราได้ชมเชยระดับประเทศนะครับก็เนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนเนี่ยแออัดไงครับพอกรรมการมาประเมินเนี่ยงานก็อาจจะว่าเฮ้ยมันหนาแน่นมันเกะกะไปหมดเลยแต่เราจัดการคนได้เนอะคน 2,000 กว่าคนนะครับก็ตอนนี้เราจัดการในเรื่องของ circular economy นะครับในส่วนของการเอาขยะบริหารให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเรามีขยะต่อวันชุมชนเดียวนะครับต่อวันละ2 ตันแล้ว2 ตันจากคน 2,000 กว่าคนนะครับก็ตอนนี้เราได้ความช่วยเหลือเขาเรียกว่าไงดีเนาะจริงเราเทศบาลของเราเนี่ยก็เป็นไม่มีโรงงานเหมือนกันเป็นเทศบาลกรีนสีเขียวเราเคยได้รับรางวัลที่1ในการลดคาร์บอนนะครับลดคาร์บอนด้วยนะครับเป็นเมืองที่คาร์บอนต่ำนะครับจนมาสู่ปีที่7นะครับทาง PPP เข้ามาที่ระยองนะครับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมภาครัฐเอกชนนะครับก็เลยได้ให้เราเนี่ยมาออกบูธเหมือนวันนี้ที่ผมออกอยู่ข้างหน้านี้นะครับข้างหน้าก็เลยทำให้เอกชนก็เลยให้ความสนใจนะว่าเราทำอะไรบ้างจนมาปี61นะครับทางบริษัทต่างๆยักษ์ใหญ่ในจังหวัดระยองก็ให้ความสำคัญทั้งที่เราอยู่นอกเขตรัศมีโรงงานนะส่วนมาก CSR จะอยู่แค่รัศมีแต่เรานอกรัศมีโรงงานมา50 กิโลนะครับแต่เราก็โชว์ว่าเนี่ยเราอยากทำแบบนี้เรามีปัญหาหลายๆอย่างเนาะเราไม่มีนวัตกรรมแต่มีขยะเยอะนะครับจนมาครั้งหนึ่งเขาก็เอาพาเราไปสอนเรื่องการแยกถุงพลาสติกแยกเป็นPEC PE ชา HEC HE ชา PS PVP ร้อนต่างๆเนาะก็แยกพอเราไปเรียนรู้แยกมาเฮ้ย
เราขายได้ปีนึงเป็นแสนตกใจเลยแค่ถุงพลาสติกนะครับไม่ใช่พลาสติกนะถุงพลาสติกนะครับก็แยกเนาะตอนนี้ทางกลุ่มของ PEP สถาบันพลาสติกกลุ่มบริษัทเอกชนนะครับก็ตอนนี้ก็จะอนุเคราะห์เครื่องทำเม็ดพลาสติกให้กับชุมชนอีกนะครับประมาณ 700,000 บาทก็เราก็รออยู่ตอนนี้นะครับอีก1เครื่องนะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้เราก็ได้จากทางกัญจานะครับจาก GIZ นะครับจากมจุฬาแล้วก็ราชมงคลต่างๆเนาะที่ให้องค์ความรู้ให้เราเนาะตอนนี้เราสามารถอัดเอาพลาสติกเนี่ยแยกเองแยกเพชรนะครับอัดเป็นก้อนนะครับส่งที่โรงงานนะครับด้วยนะครับเนื่องจากแต่ไม่ได้ส่งง่ายๆเนาะต้องจดวิสาหกิจชุมชนก่อนต้องบอกว่าก็ลำบากเหมือนกันนะครับมีข่าวมาว่าจะเก็บภาษีวิสาหกิจชุมชนอีกนะครับก็เดี๋ยวจะต้องพิจารณาอีกแล้วนะครับก็อันนี้ก็ขอฝากทางภาครัฐด้วยกับเอกชนด้วยนะครับชุมชนเนี่ยที่จะเดินง่ายๆเนี่ยยากนะครับก็จะเดินในส่วนของเรื่อยๆเหมือนที่จันทบุรีไม่มีนวัตกรรมอะไรเลยไม่มีจริงแต่ว่าทำแบบชาวบ้านจริงๆนะครับที่สอยดาวประตงเนาะได้ซีโร่เวสไปเหมือนกันก็มาดูงานที่ชุมชนผมเหมือนกันนะครับที่ประตงนะครับแล้วก็ที่ที่ระยองในตัวเมืองก็ได้ซีโร่เวสเหมือนกันนะครับปีล่าสุดก็คือที่ราชบุรีเป็นในระดับที่ประชากรเกิน1,000 คนนะครับก็จะฝากด้วยเนาะมาวันนี้เป็นเวทีใหญ่นะครับอยากฝากทางภาคเอกชนเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะให้ชุมชนเดินนะครับภาคเอกชนเนี่ยเป็นคนสร้างขยะนะครับหมายความว่าสร้างเนี่ยทุกอย่างมาให้พวกผมใช้ด้วยที่ร่วมด้วยกันมาเนาะก็อยากจะออกนวัตกรรมอย่างที่ชุมชนผมเนี่ยผมมีเครื่องบดพลาสติกเนาะเพื่อเครื่องบดกิ่งไม้ในเครื่องบดพลาสติกเอามาทำเป็นอิฐบล็อกกระถางต้นไม้สร้างมูลค่านี้สร้างได้เยอะจริงๆนะครับก็อยากให้ทางภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยคือร่วมเดินกับชุมชนด้วยเนาะเราไม่ได้เดินทั้งประเทศก็ได้ดูต้นแบบเริ่มที่1ก่อนแล้วมันเดิม2 3 4นะครับเราจะได้ร่วมกันลดขยะโดยเฉพาะจันทร์ระยองตราดเนี่ยครับเป็นชุมชนที่เราติดทะเลเราจะมีขยะทะเลเยอะเนาะซึ่งขยะทะเลนะครับท่านมันจะขายไม่ได้ราคาขยะทั่วไปนะมูลค่ามันอาจจะลดตามความเสื่อมของราคาขยะด้วยนะครับก็อยากฝากภาคเอกชนนะครับร่วมเดินกับชุมชนนะเพื่อจะเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะก็เคารพทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งชุมชนทั้งผู้นำขยะไปรีไซเคิลแล้วก็ทางฝ่าย policy กฎหมายนะคะก็ทางจันทบุรีใช้ทุเรียนยังคาใจนิดนึงค่ะใช้ทุเรียนทำอะไรเหรอคะที่ได้รางวัลเป็นปุ๋ยนะคะมันจะมีเทศบาลตำบลปัทวีนะคะเขาก็จะเอาทุเรียนเนื่องจากว่าขยะชุมชนเขาจัดการได้แล้วแต่มันจะมีลงทางเขาจะเรียกลงนะคะคือที่ขายทุเรียนแล้วก็ร้านค้าที่แบบขายทุเรียนแบบปอกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเอาตะกร้าไปรับเปลือกทุเรียนมาแล้วก็ทำการหมักปุ๋ยแล้วมีการบดแล้วก็มีการร่อนแล้วที่นั่นเขาก็จะมีโครงการเหมือนโครงการพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชคือเขาปลูกทุเรียนท้องถิ่นนะคะเป็น100 สายพันธุ์เลยแล้วเขาจะให้มันเกิดการครบวงจรก็คือจะเอาปุ๋ยทุเรียนมาใส่ต้นทุเรียนตอนนี้ต้นทุเรียนก็เริ่มโตแล้วค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะทางสระบุรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีผลไม้อะไรประจำ ครับผมนายเรืองรักษ์เลยยังมีนะครับในอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีครับก็ผมแชร์ในมุมนี้แล้วกันนะครับตะกี้จะเห็นภาพของในระดับองค์กรที่เป็นเทศบาลเมืองนะครับผมอาจจะนำเสนอแชร์เรื่องของภาพในระดับชุมชนนะครับในระดับหมู่บ้านนะครับที่อำเภอผมเนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่งน่าสนใจนะครับชื่อหมู่บ้านโป่งตะแบกนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ชุมชนลุกขึ้นมาทำด้วยตนเองอยากมีส่วนร่วมอยากจัดการตนเองอยากจัดการเรื่องขยะนะครับแล้วเขาก็ทำไปถึงขนาดที่ว่าเขามีธรรมนูญหมู่บ้านเหมือนเป็นกฎระเบียบหมู่บ้านว่าใครที่อยู่หมู่บ้านนี้จะต้องรับกฎระเบียบนี้นะครับเขาทำถึงขนาดที่ว่าถ้าใครอยากจะรับความช่วยเหลือจากรัฐอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเหมือนบังคับว่าทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการขยะนะครับเขามีธนาคารขยะทุกสัปดาห์นะครับใครที่ไม่มาร่วมจะต้องทำกับข้าวมาเลี้ยงคนที่มานะครับทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยเด็กๆเยาวชนเนี่ยจะไปปั่นจักรยานเก็บขยะภายในหมู่บ้านนะครับเขาเรียกขยะอวกาศ
หยาดอวกาศก็คือขยะที่คนขับผ่านไปมาเนี่ยแล้วทิ้งออกจากรถนะครับเขาเรียกขยะอวกาศเขาก็จะเก็บขยะเหล่านี้นะครับทุกอาทิตย์แล้วก็มาขายให้กับชุมชนก็จะซื้อนะครับ เด็กคนที่เก็บเงินโดยที่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมีเงินในบัญชีประมาณเกือบ 4,000 กว่าบาทนะ 4,000 กว่าบาทก็เขาก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนทุกช่วงวัยเด็กก็จะเป็นการปั่นจักรยานไปเก็บไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนกลางคนก็มีการคัดแยกขยะในชุมชนผู้สูงอายุก็จะมีกิจกรรมของผู้สูงอายุในการคัดแยกขยะนะครับมีกิจกรรมครอบคลุมทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็ณวันนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับหมู่บ้านนี้ชุมชนหมู่บ้านนี้เนี่ยจะนำเสนอการเข้าประกวดการแข่งขันชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าหมู่บ้านนี้ก็เป็นอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ชุมชนลุกขึ้นมาดำเนินการด้วยตนเองนะครับแล้วก็ณวันนี้เนี่ยมีมหาวิทยาลัยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ก็เข้าไปช่วยเขานะครับเขาเขียนโครงการเรื่อง BCG เนี่ยขอกองทุนเมืองเนี่ยนะครับได้เงินมา1.5 ล้านทำเรื่องน้ำสะอาดภายในหมู่บ้านนะฮะวันนั้นผมพยายามจะขายอันนี้ให้กับหมู่บ้านอื่นได้เห็นว่าขยะที่เราเห็นว่ามันไม่มีค่าเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราจัดการกับมันดีๆเนี่ยมันสามารถนำเงินล้านเข้ามาในหมู่บ้านได้เป็นเครื่องมือในการหล่อรวมจิตใจคนให้ทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะก็มีตัวอย่างบทเรียนความสำเร็จต่างๆนะคะที่ดีมากเลยค่ะเช่นการนำเปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์การจัดการความร่วมมือของชุมชนหรือแม้แต่ความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ชุมชนนะคะทีนี้เนื่องจากเวลามีจำกัดมากเลยค่ะยโสธรอยากแชร์ครับ อ๋อค่ะรอค่ะได้ระหว่างนี้มีหลายท่านผมเชื่อว่าก็คงมีประสบการณ์หรือแนวคิดดีๆนะครับท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสได้พูดก็รบกวนเขียนในโพสต์อิทนะครับแล้วมาแปะรวมๆไว้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะนำไปสรุปรวมให้นะครับค่ะก็ยังจำที่จะเริ่มที่จะยังไงรบกวนช่วยทำอ๋อครับนอกจากโพสต์อิทนะครับในแบบประเมินนะครับที่ท่านได้เมื่อตอนเช้าที่ลงทะเบียนนะครับท่านสามารถเขียนลงไปในนั้นเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ที่ส่งแบบประเมินนี่คือไม่ได้จะได้แค่ e-certificate อะไรอย่างเดียวนะครับแต่ท่านอาจจะได้ของที่ระลึกด้วยนะครับที่นอกเหนือไปจากที่ได้ไปแล้วเมื่อเช้านะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันนะครับตอนนี้กำลังรอทางเทคนิคนะครับทางยโสธรอยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนะครับสักครู่นะครับหลับต่อเลยก็ได้ค่ะมีผู้พบกระป๋องอะไรครับก็มีผู้พบกระป๋องอะไรครับบริเวณจุดตรวจค้นก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายต่อเริ่มท่าอากาศยานบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและขาเข้าครับเช่นที่เชิญแบกให้ปิดปากและที่เป็นที่เช็คพอยต์ The owner please contact the airport information counter in the departure mall on the third floor ได้ยินไหมคะทางได้ยินไหมคะได้ยินทางยโสธรไหมคะได้ยินค่ะได้ยินเชิญค่ะเลยค่ะค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะกลัวรถติดเลยมาที่สนามบินขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะว่าจังหวัดยโสธรของเราเนี่ยภายใต้การนำของท่านจุลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะคะเราก็ได้จังหวัดสะอาด2 ปีซ้อนติดต่อกันเหมือนกันค่ะบริบทของเราก็อาจจะคล้ายๆกับจันทบุรีนะคะซึ่งปีแรกๆที่เราส่งเราก็ได้ชมเชยได้รองอันดับ2นะคะจันทบุรีก็ได้แชมป์ไปนะคะตรงนี้คือของเราเนี่ยเราไม่มีเอกชนไม่มีใครมาช่วยเราบริหารจัดการด้วยตัวของท้องถิ่นเองโดยเรามีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางโดยการมีส่วนร่วมสิ่งที่เราโดดเด่นสั้นๆก็คือเรามีนวัตกรรมของเราก็คือเราสามารถขายคาร์บอนเครดิตจากการบริหารจัดการขยะนะคะ
เราเป็นเทศบาลนอกจากจะกำจัดขยะของเขตเทศบาล23ชุมชนเนี่ยเรายังต้องรับกำจัดขยะอีกอบท25แห่งเพราะว่าเราเป็นคลัสเตอร์เป็นพี่ใหญ่นะคะทีนี้เราจะทำยังไงเมื่อกับทุกที่บ่อขยะเนี่ยมันจะเต็มเราจะมีวิธีการยังไงเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่อมากที่สุดเราก็ต้องอาศัยโครงการทีเวอร์นะคะโครงการทีเวอร์และเราสามารถขึ้นทะเบียนได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตเราขายคาร์บอนเครดิตค่ะตอนนี้เราขายอากาศเราสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ประมาณเงินประมาณล้านกว่าบาทแล้วนะคะตรงนี้ส่วนสารปรับปรุงดินที่ได้เราไปใช้ในงานสวนช่วยยืดอายุเรียกว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลในการซื้อปุ๋ยอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือพนักงานที่ทำงานที่ไซต์ขยะเราไม่ได้จ้างเดิมเราเคยจ้างนะคะ30 คนเดือนละ 9,000 30 คูณ 9,000 คือ 207,000 ปีนึงคือ3 ล้านสิ่งที่ได้คือมาสายอย่ากลับเร็วนะคะเราเปลี่ยนใหม่เราไม่จ้างไม่แต่บาทเดียวค่ะเราใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนรอบๆบ่อรัศมี3 กิโลเมตรนะคะ30 คนค่ะมาแต่6 โมงเช้า6 โมงเย็นก็ไม่กลับเงินค่าจ้างเราไม่ได้จ่ายแต่เราจ่ายด้วยขยะรีไซเคิลที่คุณขายได้80 คุณเอาไป20เข้าเทศบาลเพราะฉะนั้นมันทำให้น่าจะเป็นศูนย์กำจัดขยะแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถเมนเทนแนนซ์แล้วเขาเรียกว่ามีกำไรเราเก็บตันละ600 บาทแต่ต้นทุนเราอยู่ประมาณ300 กว่าบาทยูนิตคอสต่อตันทำให้เรามีงบประมาณในการบริหารจัดการในส่วนนี้นอกจากนี้มันก็เข้าคอนเซปต์ในเรื่องของabsolute decoupling ก็คือในเรื่องของ BCG ด้วยคือการพัฒนาที่มันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่สามารถสร้างรายได้สิ่งที่ได้คืออะไรคะประโยชน์ต่อสังคมลดปัญหาครอบครัวลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆเพราะเดิมคนยโสธรเนี่ยทำนา3 เดือน 9 เดือนเข้าทำงานในกรุงเทพต้องฝากลูกไว้กับยายเมียอยู่บ้านปัญหาครอบครัวตามมาพอเราสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เขาก็อยู่ในพื้นที่ครอบครัวเกิดความอบอุ่นนะคะยืดอายุการใช้งานของบ่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นคือสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจคือการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนอกจากนี้เรามีนวัตกรรมต่อยอดในเรื่องของการทำเขาเรียกว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกครัวเรือนซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อเราจะวางระบบการจัดเก็บข้อมูลสู่การเทรดคาร์บอนเครดิตสำหรับประชาชนในต้นทางในอนาคตค่ะก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเห็นว่าเวลามีน้อยอย่างน้อยก็ขอให้ได้แชร์นิดนึงแต่ถ้าเกิดสนใจนะคะเราสามารถที่จะมาขอดูงานยโสธรหรือเป็นที่หรือจะโทรมาปรึกษาหรือสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะคะตรงนี้ซึ่งบริบทแต่ละที่มันก็แตกต่างกันอย่างจันทบุรีก็คือเปลือกทุเรียนอย่างของเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันใช้บริบทตามพื้นที่ของตนเองนะคะตรงนี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอถามคำถามสั้นๆค่ะทีเวอร์นี่จากโครงการไหนคะโครงการผลิตสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ค่ะน่าจะเป็นโครงการที่147ที่ขึ้นทะเบียนนะคะคือพูดง่ายๆคืออย่างนี้ค่ะที่อื่นก็คือทำแค่เอาขยะไปทำน้ำหมักเอาขยะไปทำสารปรับปรุงดินแต่ไม่ได้ต่อยอดไปว่าปริมาณขยะหรือขยะอินทรีย์ที่คุณเอาไปทำสารปรับปรุงดินน่ะมันเทรดเป็นคาร์บอนเครดิตได้เท่าไหร่ตรงนี้ค่ะแต่เราต่อยอดไปถึงการเทรดคาร์บอนเครดิตมันทำให้เราขายอากาศตัวนี้ค่ะคือมอตโต้ของเราก็คือคนยโสไม่เอาถ่านคือยโสโลคาร์บอนค่ะตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นค่ะสั้นๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอสักนิดเดียวนะครับก็มาจากสระบุรีสิ่งแวดล้อมภาคนะครับมันก็อยากจะมีมิตินิดนึงก็คือว่าสระบุรีเนี่ยเขาได้รางวัลแต่ผมดูแลหลายจังหวัดก็จะเห็นความแตกต่างของอบท.ในจังหวัดต่างๆผมเชื่อว่าความสำเร็จส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากนโยบายสำคัญผมเชื่อว่าถ้าไม่มีท่านปลัดมหาดไทยทำโครงการจังหวัดสะอาดมันจะไม่มูฟขนาดนี้เพราะว่าผมทำขยะมานานมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้มันเรื่องนโยบายเนี่ยสำคัญอันที่สองคือตัวเทคโนโลยีที่ปลายทางของขยะเขาเหมือนมนุษย์ใช่ไหมฮะตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็ไม่เผาก็ฝังขยะก็เหมือนกันทีนี้ถ้าอย่างของสระบุรีเนี่ยปลายทางเขาชัดขยะวันละ600 ตันนะเขาจัดการได้เกือบ100%เพราะปลายทางมันชัดแต่ว่าในขณะเดียวกันขยะอินทรีย์เขาประมาณ40พลาสติกเยอะมาก30มัน2 ตัวรวมกันที่70นะ
นั้นถ้าพลาสติกมันไปเตาได้เพราะมันมีเตาอยู่นะมีไอ TBI อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยมีปลายทางชัดมันส่วนที่เหลืออีก40เนี่ยพอมาเจอกรีนโคนตามนโยบายของมหาดไทยมันก็ทำให้ขยะลดลงมากพอไปขับเคลื่อนในชุมชนพอชาวบ้านเห็นทิศทางที่มันเดินไปได้เนี่ยมันเห็นผลมันก็ทำให้มีแรงกระเพื่อมมีแรงผลักในการทำประกอบนโยบายเรื่องการประกวดอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็ยิ่งจูงใจนั้นผมว่าเรื่องนโยบายเรื่องเทคโนโลยีปลายทางเรื่องสำคัญแล้วลืมไม่ได้คืออบท.ที่นี่เข้มแข็งแล้วพยายามเดินหน้าไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานมาบ้างเพราะว่ากระทรวงทรัพย์เองก็พยายามช่วยเอางบประมาณไปให้มาต่อเนื่องมันก็ขลุกขลักมาเรื่อยๆถ้าปลายทางไม่ชัดก็อยากจะเติมเท่านี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็ค่ะขอบคุณค่ะขอสรุปในเซสชันนี้เลยนะคะ ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเลยนะคะ จากประสบการณ์จากท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะ ก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการจัดการขยะให้ยั่งยืนเนี่ยก็คือต้องมีความเรียกว่าความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจริงๆนะคะทั้งภาครัฐที่ออกนโยบายกฎหมายต่างๆเช่นสระบุรีนี่เก็บเงินนี่ขยะลดไปครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งด้านเทคโนโลยีนี่อาจจะไม่สำคัญเนอะสำคัญที่การสร้างความมีส่วนร่วมแล้วก็การจัดการที่ดีแล้วก็ความร่วมมือของทางภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐแล้วก็โดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำหน้าที่รีไซเคิลขยะนะคะก็สำคัญที่สุดนะคะที่จะวนกลับมาใช้ประโยชน์ต่างๆได้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่ให้แชร์ประสบการณ์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much for the summary. Lastly, I'd like to invite Dr. Prateep Wongbandit, Deputy Governor, Research and Development Group. So sorry. เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะครับในห้องอิงนะครับเมื่อกี้นี้ที่เราได้แชร์ไอลิงแชร์ไอเดียครับแชร์ไอเดียกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงขออนุญาตให้ทางห้องอิงสรุปนิดนึงนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะสรุปว่าเมื่อกี้ห้องอิงก็เป็นภาษาไทยเพราะว่ามีแต่ participant เหลือแต่คนไทยนะคะก็จะมีในส่วนของทางภาคเอกชนที่เข้าร่วมแชร์ไอเดียนะคะก็จากทางฮาราฟูดนะคะที่อยู่ที่จันทบุรีระยองนะคะแล้วก็มีจากกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็มีที่เปมเซ่นะคะที่เข้ามาร่วมแชร์ไอเดียอีกจริงๆมีอีกนะคะแต่ว่าเวลาเรามีเท่านี้นะคะก็ในส่วนของที่เกี่ยวกับ waste management กับ circular economy ที่ทำอะไรบ้างนะคะอย่างของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ทำในส่วนของขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของมีการทำวิจัยในเรื่องของการว่าขยะเปียกเนี่ยถ้ามาจัดการนะคะโดยการใช้วิธีว่าใส่ขุดดินแล้วก็เอาตะกร้าที่เป็นรูเนี่ยแล้วก็เอาขยะเปียกเนี่ยใส่เข้าไปแทนที่แล้วก็หมักให้ได้เป็นปุ๋ยนะคะไม่ต้องเอาขยะเนี่ยไปที่แลนด์ฟิลแล้วจะคิดออกมาว่าลด greenhouse gas emission ได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เป้าหมายว่าศักยภาพในการลด greenhouse gas emission เนี่ยได้ประมาณคาดว่าประมาณ 500,000 ตันต่อปีอะไรเงี้ยนะคะก็คืออันนั้นส่วนหนึ่งที่ได้ดำเนินการแล้วก็key success ของที่ทำในโครงการตรงนี้ก็คือในเรื่องของนโยบายที่ชัดเจนทางผู้บริหารเห็นความสำคัญผู้ว่านะคะเห็นความสำคัญแล้วก็ได้เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรทำแล้วจะได้อะไรนะคะลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนะคะตรงนี้มันเห็นชัดเจนอันนี้คือส่วนหนึ่งของ Key Success ตรงนี้พี่รัฐจะเสริมไหมคะสำหรับส่วนมหาดไทยต้องมี policy ชัดเจนแล้วก็ทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยนโยบายชัดเจนเพราะท่านทำตรงนี้มานานนะครับแล้วก็การมองในเชิงอนาคตเนี่ยท่านก็มองชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรต่อแล้วก็ที่สำคัญคือในฐานะที่มหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการจัดการขยะท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหรืองานอะไรที่ทำแล้วเกิด impact สูงนะว่าทุกท้องถิ่นต้องนำไปปฏิบัติตามนโยบายครับ
ค่ะในส่วนของส่วนที่2นะคะภาคเอกชนนะคะเป็นบริษัทฮาราฟู้ดนะคะก็มีในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์นะคะทูน่าลมควันนะคะได้มีการใช้ส่วนของจะมีเวสที่เหลือก็จะเป็นเวสจากส่วนของปลานะคะส่วนของไส้ปลาแล้วก็มีส่วนของการที่มีถ่านที่เหลือจากการใช้ในกระบวนการผลิตก็ถ่านกับขี้เถ้าแล้วก็ตรงนี้จะเอามาทำอะไรก็มีการเอาถ่านเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการ gasification นะคะซึ่งตรงนี้มันมีส่วนที่ทางบริษัททางโรงงานเนี่ยก็มีโจทย์ที่จะมาทำงานร่วมกับววเองนะคะว่าจะวิจัยยังไงต่อมีโจทย์มีkey success อันหนึ่งนะคะก็คือทางบริษัทเนี่ยเขามีลูกค้าที่ต้องการ product ของเขานะคะอย่างตัวของถ่านที่จะเอามาเข้าสู่ระบบ gasification แล้วก็ผลิตพลังงานต่อเนี่ยก็คือมีส่วนที่ความต้องการมี need มี pain point ว่าต้องการที่จะเสริมความมั่นคงด้านพลังงานนะคะในส่วนของพื้นที่เองนะคะแล้วก็มีเรื่องของส่วนของขี้เถ้าเนี่ยก็จะพัฒนากับววเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็มีส่วนของคือมีการคำนวณถึงเรื่องของคาร์บอนนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากมีพื้นที่ในการเพาะปลูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะนำพืชพวกผลไม้เพราะพื้นที่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยผลไม้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยิ่งทุเรียนเงาะนะครับอันนี้ก็จะมาแปรรูปมาเป็น RDF ได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ได้เชื่อมกับทางววเพื่อจะศึกษาตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ value add คือพยายามเพิ่มมูลค่าแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเขาสามารถจะพัฒนาต่อยอดได้เนื่องจากว่าเขามีฐานองค์ความรู้อยู่แล้วส่วนหนึ่งอันนี้เป็นข้อได้เปรียบนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เขามองถึงเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงความมั่นคงทางพลังงานซึ่งอันเนี้ยส่วนหนึ่งเขามองประเมินว่าในพื้นที่เขาเนี่ยความเสี่ยงเนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการหาพลังงานเข้ามาทดแทนด้วยในส่วนที่ต้องใช้พลังงานทั่วไปนะครับค่ะมีส่วนของที่พิมเซ่นะคะที่ได้เรื่องทำในเรื่องของการคัดแยกขยะชุมชนมานานแล้วปัจจัยความสำเร็จของที่พิมเซ่นะคะก็คือว่ามีนโยบายชัดเจนเช่นกันนะคะแล้วก็อีก key success อีกอันหนึ่งคือเห็นชัดว่าต้องให้ผู้ที่จะดำเนินการตามนโยบายเขาเห็นว่าเขาทำแล้วจะได้อะไรอันนี้คือ key success อีกอันหนึ่งและส่วนต่อไปที่ที่พิมเซ่จะทำก็คือในเรื่องของการผลักดันเกี่ยวกับ EPR นะคะมีหลายส่วนที่ทางที่พิมเซ่กำลังดำเนินการร่วมกันกับหลายภาคส่วนที่จะทำ EPR ให้ประสบความสำเร็จไปสู่ขั้นตอนการใช้ประโยชน์จริงนะคะทั้งดูแบบจากต่างประเทศแล้วก็พัฒนาเข้ามาสู่กลไกที่จะดำเนินการในประเทศไทยได้อย่างไรนะคะที่พิมเซ่เนี่ยมีความแข็งในเรื่องของมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะมาทำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มองในแง่ของว่าสิ่งที่กำลังจะต้องพัฒนาต่อคือเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะยิ่งขยะเนี่ยที่มีการแยกขยะซึ่งที่เป็นเซ่พยายามเน้นในเรื่องของการสร้าง awareness ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการกลไกนะฮะทางการสื่อสารนะที่อันนี้ที่เป็นเซ่พยายามทำมาตลอดนะครับทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการตอบรับค่อนข้างสมบูรณ์ต่อเลยครับค่ะอีกนิดนึงค่ะนิดนึงสุดท้ายเลยค่ะของววนะคะเป็นส่วนที่งานวิจัยที่ช่วยตอบโจทย์เป็นส่วนที่ใครมีปัญหาก็เข้ามาตรงนี้นะคะในส่วนที่ทางของววที่ได้พูดในส่วนเวทีนี้ก็คือเรื่อง waste to energy นะคะก็จะเอาอันเด่นประเด็นสำคัญก็คือทางววเนี่ยมีนโยบายมีโครงการในเรื่องของการที่เอาขยะจากโรงพยาบาลขยะติดเชื้อที่ผ่านการ disinfection ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะคะแล้วเข้ามาสู่กระบวนการทำแปรรูปให้เป็นพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นกระบวนการ gasification นะคะในส่วนนี้ waste to energy ของววก็จะมีทั้งส่วนการทำไบโอแก๊ส15 ตันต่อวันแล้วก็ gasification 10 ตันต่อวันนะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จก็คล้ายๆกันก็คือมีโจทย์ชัดเจนนโยบายชัดเจนแล้วก็เห็นว่าทำแล้วจะได้อะไรคือของววพิเศษนิดนึงเขามีโรงงานต้นแบบอยู่ ใช่ค่ะ ซึ่งสามารถจะมาทดลองได้แล้วก็มีการ adjust ในเรื่องของการปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คือเอา waste มาเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับซึ่งตัวนี้เป็นต้นแบบอย่างที่เราเห็นอยู่ก็คือเขาสามารถจะพัฒนาเรื่องของโจทย์วิจัยจากที่เขาอยากจะทำเนี่ยเขาสามารถทดลองได้จริงอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบครับค่ะโดยสรุปนะคะตามเวลาที่มีสั้นๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะ Thank you very much. We are about to come to the end of the
We are about to come to the end of the session, and I would like to invite Dr. Prateep Wong Bandit, Deputy Governor, Research and Development Group for Sustainable Development, to start via Zoom for closing speech, please. ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ Professor ศิริเลิกษ์ทรงวิไล Permanent Secretary of MESI Dr. ชุติมาเอี่ยมโชติชาวลิต Governor of TISTA Distinguished Speaker and Participants Ladies and Gentlemen on behalf of Thailand Institute of Scientific and Technological Research under the Ministry of Science, Higher Education, Science, Research and Innovation, Thailand, I would like to express my sincere gratitude to all speakers, moderators, and participants in this event for your kind contribution and support. By sharing knowledge, ideas, and suggestions on municipal solid waste management and implemented in your economies, providing us a chance to conclude lessons learned on municipal solid waste management in Thailand and APEC economy. Waste problem bring harmful effects to the environment, natural resources, human and animal health, concludes social and economic issues continuously. We therefore need sustainable management and good practices of municipal solid waste management according to BCG economy model toward the SDGs through STI collaboration and network among APEC economies. To solve it, we need to solve this problem together to save the environment and energy as well as to create sustainable social and economic growth within our region. Lastly, I would like to express my sincere thanks to APEC, PPSTI, MESI Thailand, organizer teams for your kind support and organize this event. We wish to continue our collaboration with you in the future, and we wish municipal solid waste management increasingly implemented in all APEC member economies, sustained and effective, and achieving inclusive dimension in the lines with APEC theme this year: open, connect, balance together. Thank you. Thank you very much, Dr. Prateep Wong Bandit, for giving such a wonderful speech. It's an end of the today's session. On behalf of the organizer, I would like to thank you, moderator, distinguished speaker, and all the participants who making this event more successful with your presence. Thank you very much and goodbye. Goodbye, everyone. Please.